Hello everyone, welcome to the stream. It is Baldr Sky Day. I'm pretty sure it is. I didn't check my schedule. I think it is. If it's not, we'll make it Baldr Sky Day. Rhinus Viha, Hex Viha, Star Club there. Thank you for the 27 months of membership. Thank you, thank you, thank you. It is thanks to your and all the NA members' continued support that I am able to keep streaming. Thank you very much. I'll be lurking. I have to start an assignment that's due tomorrow. Oh my goodness. Good luck with that. Sussy zoom in. Nothing sus about it. You forgot to post the schedule. Oh, that's even better. Then no one will know whether I was supposed to stream Baldr Sky or not. Mozart! Yeah, that was the end of the word count. Or I should say that was the end of the word limit. No, that makes no sense either. I hit the word limit there, yeah. I wanted to post about 20 other foods, but yeah, ran out of space. I guess we just get started today. No reason delaying it. Banger OP. Ah! No, I skipped it by mistake. It's over. I gotta restart it. Can't believe it. There we go. Where's the food tier list? Well, the only reason why I uploaded my food list is because my algorithm keeps on suggesting things that I've never liked, never talked about, never even shared. I'm getting all these like engagement farming posts like F the new president-elect. Oh, like all these random political posts that I don't give a damn about. Or I don't want to look at on Blue Sky, on SNS. It's that, or it's like Blue Sky is so much better than X. Ba 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 ba. I hate it. We escape the bots, and we are met with more bots. I hate the current timeline. I need to dance like a butterfly in a simulacrum and destroy all the bots. Okay. Oh, so yeah, the whole reason stating that was food tier list. Well, I guess I could do that in a text format. I was gonna say, I don't think an image will help with the algorithm. Mozart! Alright, let's get this done. Ahem.
We're here, go inside, says the Dominion, the cult soldier. After Nanoha and I got dressed, a soldier led us to a certain room. It's about the same as the room we were just in. The only difference is the holograph projector in the corner, but that's really it. The moment the soldier leaves, the projector starts streaming Mr. Kurihara's holograph. Sensei, we were busy. We were busy bonding. コウ君の誤解を一つだけ解いておきたくてね。しかし研究室に直接呼ぶことはできないから、ここで見てもらおうと思う。ということは、コウにもあれを見せるんですね。What's he gonna show me? What is Dr. Kurihara showing me? ナノハ君にはすでに一度見てもらったね。Maybe the new assembler. 今回は私自身が実演する。もし不安ならしばらく目をそらしていても構わないよ。Is he gonna use assembler on himself? I guess he did, because apparently Tier 2 melted all the people in Seishu before. What are they talking about? The factory's gonna grow. He takes an airtight container out of one of his pockets and let me read the label. Not something you carry around casually in your pocket. It contains tactical nanos, really dangerous ones too. 通称スパチカ。酸素に触れると増殖を開始し、手近な生物に侵入。数分間で確実に死に至らしめる。That is some scary nano weapon. Commonly known as Bachka, these nanomachines are activated by oxygen. They multiply and invade the nearest living creatures and kill them within minutes. He explains the effects like this is a presentation. Oh, he explains the effect like this is a presentation, then brings a glass case into the holograph's range. There's a mouse inside. 今のところ解毒法は存在しない。このナノマシンが1単位でも体内に侵入すれば、ほぼ確実に死が訪れる。Tier 3 assemblers needed for Rial's shopping list on Blue Sky. That's not a shopping list, that's just food that I like. That's an alfari hariha. Alright, there's no cure. Taking a single one and you'll die. He attaches a container to the case. では、このケース内に放出する。Well, I guess rip mouse. About a minute later, the lively mouse loses its vigor and collapses. あまり華々しくも面白くもない見せ物ですね。では、こういうのはどうかね。He reaches into his pocket and takes out a plain hammer. バカな！やめろ先生！ Wakana! Alas, I'm too late. He swings down and shatters the case. なんてバカなことを。Rip NEA member X. Huh? What happened to member X? I stare at his holograph. Unless this is some magic trick, Mr. Kurihara is as good as dead. He looks back at me, clearly tense himself. I hold my breath and watch him intently. He sighs, breaking the silence. 先生。安心したまえ。デモは成功だ。スパチカはアセンブラにより分解された。The assembler disassembled the spachka. Why is the assembler disassembling? Oh, the oven mouse. Rip. The lab mouse, right? I'm so surprised I can't even speak. Assembler works properly now.
Did it seriously take apart the deadly nanos? Why is he doing such a dangerous demo? むちゃくちゃだ。そんなバカな。狂気の沙汰だ。私もそう思うが、失った信用を取り戻すにはこれぐらいでもしなければダメだろうと思ってね。He got disassemblers too. He must have went to full Gora first. トリックを疑うなら Oh my god. Factorio is like Kerbal 2.0 now. Everyone's just memeing about it when it's not even related. Rah! Actually, it's kind of totally related, but still. Let me take a bite out of my coffee biscuit. Yeah. 先生はトリックなど使わないでしょうから。I know what it's like. If he wanted to gain someone's trust, he'd never use some dirty tricks. Is it true then? Is assembler complete and functional? しかし、その実演が正しければ、先生はこれでアセンブラに汚染されてしまっているんじゃないですか。アセンブラに最小限の分裂の後、自らを分解し消滅するような命令をコマンダーに対して命じてある。He has set the commander to make assembler destroy itself and vanish once they do some minor disassembly. Another researcher with him then レ adds, プリケーター、クリエイター、アニメーター、コマンダー、各階層の消滅を確認。 Replicator, Creator, Animator, Commander. All layers are eliminated. pp.6님요 어서오세요. 念のため私はしばらくここにとどまるが、トークン何か質問はあるかね。しかし、無茶な。すでに動物実験は何度も繰り返したよ。危険がないことは保証済み。無茶ではない。見たよねゴーモ。アセンブラは完成したの。完成しているんだよ。これでアセンブラのおめえも先生の無実も。 Guys, take a sip. これで世界も。 Make sure to take a sip or a shot. Whichever method you're playing this game. Now they can clear its name, prove Mr. Kuriara innocent, and save the world. ああ、そうだな。 Nanoha joyously takes my hand, but I'm not nearly as moved as she is. In fact, I have a bad feeling about this. Though for all I know, my job and experiences might have made me more distrustful than I had to be. すまん、ナノハ。今は先生と話をさせてくれ。 I lightly shake her away. I can't believe he just shook her away. And face Mr. Kuriara. アセンブラが完成している。だったら、どうしてすぐにばらまいてしまわないんです？ Destruction, purification, regardless of what they want. That's exactly what they would do in their uncomfortable situation. その答えは簡単だよ。グングニールを忘れたのかね。グングニール。 The GU, the Global Union's satellite weapon system. そう。おそらく今頃軌道上では衛星兵器が鈴代市に狙いを定めているはずだ。アセンブラの増殖が確認された瞬間、鈴代市は狙撃され徹底的に破壊されるだろうな。統合が難民すら死から出られんように包囲している。 The GU has a city surrounded, not even the refugees can あ leave. あ、我々の立場からすれば幸いとも言えるわけだが。 Because Dominion can't use assembler either. この状況で、ドミニオンはどうやってアセンブラを活用するつもりなんですか？アセンブラのシステムは覚えているかね。 I nod. He does the same, then starts a refresher on アセ it. ンブラは
複数のナノマシンから構成され、一つの集団があたかも一つの国家のように動作する。Assembler is made of several types of nanomachine. They act like a group or perhaps even a country. 目標を分子レベルで解体するアニメーター。 Animators disassemble the target at the molecular level. Creators reassemble it. Replicators produce and modify the nanomachines themselves. そしてその頂点には、これらナノマシン群を統括するプログラム、コマンダーが存在する。And the program controlling their operations is the commander. コマンダーは下位のマシンに指示を出し、状況に応じてナノマシンの構造を組み替え、人類が夢見てきた真に万能な機械だ。人を外殺に増殖し、土壌を改良し、汚染を除去し、資源をもたらすだろう。It'll multiply without harming people, restore the soil, rid the world of pollution, and provide resources in abundance. How would it provide resources in abundance? Using latent elements in the soil and air and concentrating them? Or actually going down to the atomic level, the subatomic level, and reconfiguring different atoms using protons, neutrons, and electrons to create new or to recreate them into different elements. That'd be really cool. Oh, it just prints resources like that. This breaks the law of conservation of mass. Oh, it doesn't have to. He uses his own voice for the normal explanations, but switches to chanting for things he doesn't want Nanoha to hear. コマンダーはここにしかない。しかも、コマンダーに指令を書き込めるのも現状では我々だけだ。Commander is the most important one, and only the researchers have the key. And only they can rewrite its programming. したがってドミニオンはコマンダーと私を市外へと何とか脱出させようとするに違いない。でも一体どうやって？残念ながらまだわからない。しかしあの新聞が何か策を練っているのは確実だ。So Dominion is cooking up a scheme to take Naoki Kurihara and Commander out of the city. 神父はアセンブラを使って一体何をしようとしているんです？ Didn't the priest say he wants to rid of physical bodies? まさか本気で灰色のクリスマスを再現しようとしてるんじゃないでしょうね。Don't tell me he seriously wants to recreate Grey 単 Christmas. に新たな資金源として武器として活用したいとは聞いている。言葉通りには信じられないよね。I recall my meeting with the priest. No one sane would want to repeat that catastrophe. But it's clear the priest has a few screws loose. That should be double. Oh! The translation's decent, but the QC is so bad, the editing. So many little typos like this. Seasonal reminder that loose is spelled with 2 O's and lose is spelled with 1 O. If you lose something, or if you lose a match, that is 1 O. If a knot is loose, or screws are loose, that is 2 O's. Riel's seasonal reminder. 先生と内緒話しているの？いや、内緒話ってわけじゃないけど。彼に君のことをよろしく頼んでいただけだよ。ナノハ君、
君をこんな騒ぎに巻き込んでしまったのが私には心残りでたまらなくてね。そんな巻き込まれただなんて。アセンブラは私の夢でもありますから。それよりありがとうございます、先生。父や母の追い求めた研究を完成してくださって。いや、礼の必要はない。アセンブラの完成は私一人の力ではない。 Assembler wasn't completed by me alone. Numerous researchers worked on it. Unlike Nanoha, I can't take his words at face value. I find that a bit sad. For Nanoha's sake, I'd like to believe in him as much as she does. Actually, I myself would love it if I could trust him wholeheartedly. すまない、コウ君。ナノハ君と二人で話したいことがある。席を外してくれないかね。 The moment he says that, the door opens up and a Dominion soldier walks in. Chapter 11, Singularity. Led back to our room, I wait for her return. ナノハ、聞こえるか？ I chant to her every once in a while, but she doesn't respond. What is she even doing? I'd walk around and look for her, but I'm being watched, so that's not really an く option. そ、保証をなぎ倒して探しに行きたい気分だぜ。 I grab hold of my knees and keep those urges at bay. Making a scene won't make things any better for me, anyway. This dark room is making me lose my sense of time. And so, yet another memory flows into my head. Just like that, casually. Today's the day we finally get to visit Mr. Kurihara's research lab, the Drexler Institute. The building is really impressive, fitting for a place the fate of humanity depends on. We pass the door and literally gasp in awe. The bleeding edge lab is as clean as can be. Even laymen like us can tell this place is special. まさに科学の殿堂って感じね。先生、わざわざすみません。部外者の俺たちの見学を許してくれて。いや、君たちにも一度ぜひ見てほしかったところだ。 He nods proudly and points at a wall monitor, like a magician revealing his trick. The monitor is displaying a glass case. I can tell just by looking that it's full of chemicals, poison gas, and garbage. 見たまえ。あの箱庭の中には数種類の毒物が噴霧されている。いずれも生物にとって致命的な代物だ。 The case is filled with various toxic substances, all of them deadly. なんか汚い。見ているだけで匂ってきそう。まるで魔界の箱庭だな。視覚的効果は抜群だろ。ここにラットを入れたら、さてどうなると思うかね。 What do you think would happen if a lab rat, is put in there? 即死。ネズミさんを殺しちゃうんですか？ネズミさん、かわいそうです。 Wow, Makoto, it's been like, I don't think she's shown up more than like twice since Rain's drought ended. I haven't seen her in ages. そうだな。実験とはいえ生き物を殺めるのは気が進まない。特に君たちの前ではな。 He nods in satisfaction and snaps his ア fingers. センブラ起動。コマンダーに活性化信号を送ります。 Assembla Kido. Following those words, the case in the monitor is purified right before our eyes. The air becomes clear, the foul substances bubble and vanish, and the garbage becomes natural earth. すげえ、まるで魔法だ。十分に発達した科学技術は魔法と見分けがつかない。かのアーサー・シー・クラークの言葉だよ。 And a sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic, Arthur C. Clarke. They put a rab in the box.
just as expected. The little thing's completely fine. It's moving around the case, doing whatever rats す do. ごいすごいすごい Sora starts clapping. The rest of us join in, and the lab is filled with あ applause. りがとう諸君。少々やりすぎだがデモとしての効果はあるだろ He smiles bashfully and waves at us. I feel genuine pride. I mean, not only is he from our school, he's actually my mentor. これがお父さんたちの実現しようとしていたものなんですね Nanoha's eyes are actually teary. Oh no, 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 not another sip. う。若草博士がいなければアセンブラの実用化はありえなかっただろう。私はお二人の研究成果を引き継いだだけだ。 Mr. Kuriara puts his hand on her shoulder. Mikhail Riha, is this AVN? This is very much a visual novel, yes. Ultimate Kung Fu Riha. Riala is back to her normal pretty self, not the angry pixelated chibi. What? You don't like the angry pixelated chibi? How could you not? Shawnee B! Shawnee B, thank you for the raid. Thank you very much. Welcome raiders. Okay, shout out. Oops, shout out Shawnee B. Thank you very much. How was your stream today? Were you doing a game dev stream? Okay, okay. How's your game coming along? I saw your post on Blue Sky, I think. Or was it X? Or maybe it was both. It was short because you started so on time. Yes, it was totally on time today. She looks like she's yelling at us like an angry daughter pretending to be a waifu. What could you possibly mean? Anyway, thank you so much for the raid. And we are approaching the end of this current route. Route 2, Nanoha's route. We're almost at the ending. We're just having a trip down the memory lane where our main character, Kadokura Ko, the John Baldr himself, visits Dr. Naoki Kurihara's lab where they were researching assembler. And yeah, they just demoed assembler on environmentally hazardous waste, toxic gas, and something else. 菜の葉くん、それで提案なのだが、よかったら研究所でバイトをしないかね。 Part-time job at the research center. 私がですか？雑用の人を探していてね、お茶組やコピーをしてくれれば助かるのだが。 Tea, print copies, simple things like that. Hey, I can do those. What's the pay like? I never real. Using B650 chipset motherboard? Yes, I am using a B650 chipset motherboard. 喜んでぜひ研究の手助けをさせてください As Nanoha bows, an aged scientist joins the exchange. やれやれ贅沢になったの昔は雑用など下っ端の仕事だったのだ Back in が my days, being an errand person wasn't very enviable. ロスアラモスでは泣かされたもんだ Oh, the things I went through in Los Alamos. Isn't that where Oppenheimer and company developed the atomic bomb? Mr. Kurihara's superior, I assume. 自分の苦労は後輩に味わわせたくないですからね。まあ予算もあることじゃしパーッと景気よく使うのも良いじゃろうな 「
Yeah, you gotta use up all your annual budget. If you don't use it all, next year they're gonna give you less money. But they're like, oh, you had some money left around this year. Well, I guess we're funding you less. This is why it is very important to always use up the entire budget. He slowly nods and suddenly joins shoulders with Nanoha and Chinatsu. おじいさん。よーし書の経費で飲み食いするか。若い衆はついてこい。すべて統合政府のおごりじゃ。 Everything is on the GU, huh? Just allocate the rest to the Doomsday project. Whenever there's excess. ちょっと気が引けるけど。わーい。税金で散財。We'll eat big on taxes. In high spirits, we start leaving the lab. He doesn't respond. He's just staring at the monitor. He's not the only one. Other scientists are glaring at it too. 先生、一体何が？まさかありえない。 Masaka. I follow his gaze and I see what makes me lose my words. And what I see makes me lose my words. The rat somehow became wet. It's like his whole body is covered in filthy jelly. So yeah, to demonstrate assembler, after clearing up the container, they put in a rat to demonstrate that the container is safe now from the environmental hazards. It was doing great at first. It's coughing too, and every cough makes its body wriggle more and more. Before long, it pulsates in a way that's clearly impossible. With an unpleasant sound, it vomits out all its entrails. Its flattened body twitches eerily. Then, the entrails start bubbling, creating countless protrusions which quickly vanish and give way to new ones. I quickly realize they're actually miniature rat heads. なんだよ、これ。 The unnatural organs die as quickly as they appear. The mass uses those warped pieces as tentacles to crawl upon the ground. That's right, mass. It's not a rat, but a horrifying gathering of meat-like filth. 焼却しろ! Mr. Kuriara snaps out of it and shouts. The rat is bathed in fire that hides every bit of it. バカな。もう何年も前にとっくに乗り越えた段階のはずなのに。 We took care of this several years ago. His face is pale, his eyes are open wide, his hands are shivering, and he's practically tearing his hair out. 違う。何かが違う。そうともこんなはずはないのだ。 I had no idea he could make a face like that. Actually, I had no idea anyone could look so anguished. As I stand there in shock, someone gently tugs on my sleeve. Buddy didn't do regression testing in his code, and we're launching it next Tuesday. Just do it. Her face is pale. Her hand is shaking, and her voice is meek. Behind her, I see the rest of the gang. They're standing at the entrance, not saying a word. そうだな。 I hold Sora's arm and urge everyone to leave, or escape the lab. 大丈夫か、ナノハ。うん。
Nana is still shocked by what happened at the lab. I can tell by her face. None of us said a word on our way back to the dorm. Mr. Kurihara saw us off and apologized with a smile so forced it actually hurt. まだ開発中の技術なんだ。そりゃ失敗もあるさ。でもよ、実地された時あんなことになったら。 Imagine if that should happen when they released it for real. そうならないために研究してるんでしょ。先生たちはきっと研究を完成させるよ。 Well, I guess they don't have the money to hire Nanoha now. They're gonna have to hire a QC. It's what her late parents dedicated their lives to. I can totally understand why she wants to believe in it. Hell, I'm with her on that で front. もアセンブラは危険な技術飽きねだからこそちゃんとした制御技術が必要。きっと先生ならやってくれる。そうだよね。 部屋を出ろ。 After what felt like forever, the door opens. I'm urged out of the room, where I see a line of people in lab 一 coats. 体これは。余計なことを喋るな。 The soldier pokes me with his gun's muzzle. I don't really have a choice. Placing my hands on my head, I join the line. I look at the other people. Mr. Kurihara and Nanoha are nowhere in sight. The lab coats make me guess they are with Mr. Kurihara though. Ex-Drexler researchers, most likely. Suddenly the soldier raises his よ voice. し。全員そのままついてこい。 And so, we all do as he says. We're led to another familiar 全 room. 員整列。 I tense up and straighten myself. A man in priestly robe appears before us as a hologram. ドレクスラー機関の諸君。 It's Father Gregory, the head lunatic, chainsaw pope himself. 諸君らは実に勤勉に働いてくれた。おかげでアセンブラは完成し、世界の救済に向け、我らは共に大きな一歩を踏み出すことができた。 One giant step for mankind. Looks like I was on the mark. The people here really are Mr. Kurihara's colleagues, the remnants of Drexler. が理想に近づけば試練もまた大きくなる。先日も悪しき強盗により我らのネット上の I 拠 like 点 his が破壊 face され here. た。 Let's take a screenshot of that. Yeah, that. Great leap forward, I quoted. Yup. They attacked the Dominion base. The researchers all look at each し other. かし恐れることはない。 There's nothing to fear. He raises his hands before continuing, his voice now akin to prayer. 私はソフィア自らの啓示を受け、過ちを正すチャンスを得たのだ。 Sophia herself blessed us with a revelation and gave us a chance to rectify our errors. 鈴代市での我々の行動は終わりを告げた。我々は鈴代市を脱出し、潜伏しながら真理のための戦いを継続することとなる。
So Mr. Kuriata was right. They really are leaving Suzushiro. したがってドミニオンはコマンダーと私を市外へと何とか脱出させようとするに違いない。でも一体どうやって？ But how? まだわからない。しかしあの神父が何か策を練っているのは確実だ。 So the Dominion really intends to take Assembler out of the city. 我々は彼らには破壊兵器と思わせておき、 We'll make them think we've created a weapon, then trigger the environmental cleansing 我 program. 々は消されるだろうが世界は救われる。だから We will be killed for that, but the world will be saved. All that matters now is whether or not he succeeds. 私たちはどうなるのだ。しばらくはそこでかくまおう。ゴートは血眼で君たちの行方を追っているはずだからな。その後好機を見つけ諸君らの市外脱出を支援する。安心したまえ。私は諸君らの味方なのだ。 We are on your side. He smiles at least. He smiles. At least he tries to. But it's so weird, it just makes me uncomfortable. 俺は研究者じゃないがどうなるんだ？栗原君は君を信頼しているようだ。研究員たちと同等に保護するように頼まれている。そりゃありがたいや。私は恩義を守る男だ。君が我々に危害を加えない限り我々も君に危害は加えない。 Do not wrong us. And we shall not harm you. Trust in me and my chainsaws. 危害ね。この状況でどうやって危害を加えるって？ I grin wryly and pull on my 何 collar. もできないだろう。何かできると思えば余計なことがしたくなる。君に何かあればせっかく結ばれた恋人が悲しむ。 Oh, he's threatening. 趣味が悪いな。覗き見してやがったのかよ。恥じることはない。ソフィアの目から逃れられる者などいない。 I'm not really surprised they were watching us, but I hope Nanoha doesn't find out. だったら聞くが、ナノハは一体どうしたんだ？どうしてこの場に栗原先生やナノハがいないんだ？栗原君には大切な仕事がある。そしてか弱い少女を怯えさせるほど我々は非常な集団ではない。よく言うぜ。まあ安心したまえ。諸君らの魂は私が守る。ソフィアの恩寵があるだろう。 So what even is his plan after he does a big evil? Stock market's gonna tank, so he can't even go on vacation after everyone's dead. That's not his plan though. His plan is to activate Assembler and basically initiate what's the EVA thing? Human something something project. Human improvement project? Where everyone becomes instrumentality project, where everyone just becomes bound to VR after losing their physical bodies. Because he believes that is a true world. Return to orange juice, yeah. 안녕하세요. So that's his plan. Because he believes VR is the real world. Ending his talk, he vanishes. A moment later, the soldiers start cuffing each and every one of us. おいおい、保護してくれるんじゃなかったのか？案が一致していないな。 They remain silent as they cuff us all. 全員追って指示があるまでここで待機。 With that, they walk out, leaving me and the researchers in this stuffy room. It feels like they're about to shoot us all. Did they figure out Mr. Kuriata's plan? Or maybe these people just are not needed anymore. The assembler is complete after all.
Whatever the case, this is not a good situation. Not to mention I also have Nanoha to worry about. If only I could connect to the net, I'd have way more options then. 聞こえますか？注意。 Rain, we've been waiting for ya. Suddenly I hear a chant, something that shouldn't happen unless the other person is here too. レイン一体どうやってちゃんと我々は地下道へ潜り込み地下施設の手前まで来ている Oh hey, it's Shidel. Rain's chant is followed by Major Shidel's. 申し訳ありません。注意。独断でフェンリルとの共闘を申し込みました。 I see. Rain's skilled and all, but she couldn't break in here all on her own. Makes sense that she would need help. As much as I don't like it, teaming up with Dad's crew is a good そっ idea. ちの状況を報告しろいや Yeah. She's already treating me like a subordinate. Though that's the way it goes, I guess. Anyway, I just tell her what's going 自 on. 力で脱出は不可能そうだ高注意が動ければいろいろと助かるのだが無論諦めずに努力はしますがよし追って指示を伝える安心しろ必ず助け出してやるからな Major Giselle ends the chant. Okay, so Fenrir is right next to this place. I feel I might have a good chance of leaving if I got these cuffs off of me. As I consider my options, someone pokes my back. One of the researchers whispers something. He's talking to the other researchers. They soon nod, then gather around me. Please inch a bit so that the cameras don't see you. I do as I'm told, and one of them takes out a small saw from his sleeve. Huh? Yeah, this man just casually takes out a saw from his sleeve. What the heck? I mean, I guess it could be something like a Swiss Army knife. Those have saws built in. And so his super alloy blade starts sawing my cuffs. He looks so tense and worried he might burst, but his tone tells me he's absolutely sure of his words. And isn't that some camaraderie? If you're his student, try believing in him too. Before I know it, they're looking at me with pleading eyes. They all believe him wholeheartedly, which I find strangely moving. The cuffs are off, and my hands are free again. Then he brings the blade to my collar. I can feel its coldness on my neck. What happened to the Pope in Rain's route? He died somehow, right? Well, so after the club, the R18 club arc, we found out that Anan was related to it. So Rain invades Anan's facility. We track her there. And then I think we meet... I can't remember the order. But yeah, we somehow get to fight the minion. So we fight Jiruberu. And I don't think we directly fight the Pope. I feel like we just shot him before he could do much. But I can't remember. 앨리스님 어서오세요. 게임이라뇨 전 연령입니다. He removes the collar in no time, and my Neurojax is now free from the jammer.
コネクト Connecto. My consciousness connects to the net, and my senses, my interface, spreads out into the sea of data. Feel like I've been resurrected. The sensation is so empowering, I unconsciously take a deep breath. とりあえず脱出経路とナノハや栗原先生の居場所を探ってみます。 After saying that to the researchers, I resumed the 少佐、レ chant. イン、聞こえるか？注意、自力で脱出したのですか？まだ脱出はしていない。が、魂だけは解放された。さすがだな、チュウ。今我々はアイスの外壁に浸透中だ。もしコアを抑えてくれれば一気に侵入できるのだが。 The core, eh? That would also help find Nanoha and Mr. Kurihara. いや、レイン、今の位置からジャマーで援護できるか？いや、やってみます。よーし、だったら問題なしだ。 I close my eyes and dive into the net. Well, I sure hope the minion doesn't just walk in and shoot me. +1 booster, what does that do? Save します。よろしいでしょうか？機能を拡張します。低層を新規開発します。 We have 2,000 development points. What should we work on? よろしいで Tackle. しょうか？ Oh, this stuff's good. Tackle's good. よろしいでしょうか？ I think this one's harder to connect. But it's faster, so it's good for rushing in. よろしいでしょうか？ Like, tackle's good, but it's got a bit of a delay after the hit. And the tackle itself is not very fast either, so よろしいでしょうか？よろしいでしょうか？よろしいでしょうか？よろしいでしょうか？ よし、来た。 chaff. よろしいでしょうか？ Explosive よ finger. ろしいでしょうか？ Kinda want this as a meme. Alright, so that's all the new equipment that we can get. Yeah. How are we doing for the current combo? Is anything maxed out yet? Some are getting close, like spin kick, battle axe, elbow rush. Oh, is that what boost does? Hold on. I think boost gives me 2 boost attacks. 清掃を新規開発します。 That'd be pretty cool. Where is it? 공급기 2개를 쓸 수 있을 것 같은데 이거 있으면? Boost gauge on. Where is it? Enables the use of consecutive surge and boost dashes. Oh, okay, that boost.
Well, movement is always good, but... The enemy's heat gauge will gradually increase when knocked into the air. That sounds pretty good. Ah, decisions. Okay, since the equipment, none of the equipment is maxed out yet, let's go get booster and hot air. Huh? Wow, that filled up about a third of the enemy heat gauge. Interesting, okay. Save. Kaza. Wow, we haven't had a combat sequence in such a long time. I descend upon the aged structure as a metallic creature. なんとも古臭いデザインだな。対戦前の代物と言われたって驚かないぞ。Brain sends me a plan of the area. Thankfully, I'm not too far from the core. では、これからセキュリティコアに潜入、制圧します。頼んだぞ、チュウ。I arrive at the core without meeting a single enemy. やれやれ、なんだか拍子抜けだ。いつもこうなら楽でいいんだけどな。No, you're that's a flag. 気を抜かないでください。ウイルスが来ます。Of course. なんて古臭いウイルスだよ。コアを守らせるより博物館に寄贈した方が良さそうだ。大昔のシステムを更新していないのでしょう。ジャマーは聞いています。なるべく早く片付けてください。いや、任せておけ。へい、こら。どこを見ている。へい、こら。Oh my god, I'm surrounded! Come on! Wow, that was kind of bad. I lost like half of my HP there. After getting surrounded by like 8 of them. Good thing it fills my HP up when I destroy them. So as long as I don't get hit too much for now, I should be okay. Nice up. Yeah, my current build is far better for 1v1 right now. I beat the viruses, then wait a moment. Doesn't sound like I triggered the alarm. 助かった、レイン。やはりお前がいると心強いよ。いえ、それよりセキュリティコアのコントロールを奪えますか？やってみるさ。本職のレインほど器用じゃないが、俺だって電脳将校の端くれだ。I place my hand on the console. こうしてみるとサポートってのも大変だな。And I'm instantly assaulted by a wave of info. I grit my teeth and split the mountain of data. Get an overview of the base. Mr. Kurihara, Nanoha, and the researchers, everyone's located on the plan. Ko Mikashi. They're alive at the very least. Believed I start messing with the core's controls. Scour of viruses, vigilante of justice.
びアイス解除。 Just make sure that you keep paying subscription fee to Ko Mikafi. リアル側の施設外部隔壁を解除します。 And so this place isn't isolated anymore. It's land connected to the outer sea, and it became physically よくや accessible. った注意。今から私とレインでそっちに向かう。モホーク、そちらは突入のタイミングを測れ。よ Yeah. 夜で待機中。待て、何か様子が変だ。 Mohawk, I think there was a guy like that among Dad's people. He's probably one of Fenrir's elites. 少佐、別行動をとっている友軍はいますか？いや、我々だけだ。ネットに別口の侵入者がいるのか。リアルもだ。ゴート、間違いない。Ah, goat! だがこちらも時間的猶予はない。予定のまま作戦を続行する。 Continue as planned. But look into the NAT again. There's a small group coming in from both reality and the NAT. This is some timing. Major Shizel and Goat both came for the base while I'm trapped in here. 待たせたな、注意。状況は？ Man, I love Shizel's simulacrum so much. Look at that, the one in the middle. It looks so good. 少人数の部隊が侵入。一隊はこっちに向かっていますね。戦いは避けられんか。よし、ここで待ち伏せ、迎撃する。セキュリティコアを渡すわけにはいかん。ゴートと交戦するんですか？すでにフェンリルとゴートは交戦状態なのですよ。レイン、俺がいない間に何があった？話は後だ。注意、レインとポジションを変われ。すぐに連中が来るぞ。いや。 But what if Chinatsu comes here? オープンコンバット。 Shizel route when? I hope soon. She's so cool. Ooh, that was a good combo. I just hit like 9 hits. Nice. Easy peasy. Wow, she really just used her ultimate on that Zako. She doesn't do the whole saving for the enemy boss. I see. Hey, I teammate Eli. Alright, easy. When they see a lone enemy with 4 HP left. はい、幸いまだ目立った動きはありません。我々にもゴートにも気づいてい They haven't noticed us or Goat. The minion security be like. のんきなもんだな。もっとも時間の問題かもしれないが。こっちも陸戦隊と共に施設に潜入。ゴートらしき部隊は分散して構造体各所に移動中。急いでドレクスラー機関メンバーを確保する。リアル側は任せたぞ、モホーク。仮想側の我々はコアを維持するため一時散開し、ゴート部隊を確保撃破する。You sure that's a good idea? Goat squads are pretty strong. I think we just stick together. 相手はゴート。CDF やドミニオンとは違う。When you're balling the Matrix, you're balling in real life. The more you ball, the more you ball.
では気をつけて注意。 And I don't want to run into Chinatsu. So I'm teaming up with Fenrir, huh? Feels weird, but I don't have any other options. I use a net to check what's going on in the place. I gotta find Nanoha and Mr. Kurihara. I got their location. It's strangely vague, but they're definitely still there. 注意、前方にゴートです。 Well, I hope these are all viruses and not actual simulacrums. Okay, the pink one is definitely a virus, so maybe they're all viruses. Man, that thing survived was like a half a tick. Oh, attack too short. Oh, yabe. Yabe. Ah, surrounded again. My biggest weakness. Multiple enemies. Ow, behind. Alright, this one's done. Alright, one last enemy. No, two more enemies. God dang it. The bazooka blast from behind knocked me out of course. Pido cannon, I don't know. Ow. There's that. Alright, I came out with more HP than I went in, so that's good. 注意、十分警戒してください。ウイルス相手ならまだしも、ゴート本体を差し抜けられたらさすがにこちらも持ちません。いや、ジャマーでの監査妨害が効いてることを確かめつつ戦うよ。順調そうだな、注意。 Gosh, her simulacrum's so cool. I wish we had like a full screen art of it. 今のところは。少佐、俺がいない間に何が起きたんですか？ドミニオンの本拠地が陥落したのは知っているか？いえ、拠点がゴートに破壊されたとまでは聞いていますが。Dominion HQ went down. あの時我々も現場にいた。アナンの電子体を確保する一歩手前まで行ったのだ。Oh yeah, I remember from Rain's Route. The priest was doing some kind of virus attack. Like, not virus like the mecha virus, but like actual VR program hacking attack where he recreated NPCs that look like Rain's parents or something, Rain's mother. And was trying to like break us, I guess. So we shot him. Oh yeah, Rain shot her mother lookalike and the priest, I think. 前にミッドスパイアを巻き込んだ暴動があったろ。あの時ドミニオンがアナンの電子体を拉致ったんだ。そりゃまた大胆な。しかし失墜したはずのアナンをどうしてそこまで。どうやらアナンのコネを使い逃亡を企てているらしいな。あの男なら確かに潜伏先も確保できそう。Okay, so they were using Anan, the previous mayor, who is now fired, I think, to gain access to escape the city. Things are going exactly as Mr. Kurihara said they would. しかし
今の状況で鈴代市から脱出できますかね。何か策があるのだろう。それを聞き出す暇はなかったが、注意敵。 Oh hey, the yellow one might actually be simulacrum, not a virus. You unfortunate sod. That misses, huh? She really did it again. Maybe I should use mine more often. I'm always the type to save my thing in case I need it, but maybe I should just use it on charge. Oh wow, this enemy's too heavy to lift him. Oh, there's two of them. I guess that's both for ya. Yes, it landed! Wow, that's a good hit. That was my first ult. Or whatever it's called in this game. Goat のシミクラムが現れ始めたな。こちらの足がつく前にことを済ませたいところだ。こちらリアル陸戦隊ドレクスラー機関のメンバーと接触した。 Back in my day, we called them supers. Yeah, in here I think they're called force crash or something. ご苦労、モホーク。高注意のリアルボディも確認。He found my body. Real old gay. よし、研究者と共に外に連れ出せ。モホークは第一分隊と共に引き続き栗原の捜索を続行。栗原先生の行方はわからないんですか。それにナノハは俺の幼馴染は。ドミニオンの侵入に気づいたようです。 Name is Mohawk, doesn't have Mohawk. Rhapsody, huh? He's fired. You know, giving a Mohawk would be too stereotyping. Oh, hey, I think that's Dominion. ここは任せても大丈夫か。いや、この程度ならなんとかなります。よし、幼馴染のことは心配する。陸戦隊に任せておけ。頼んだぞ。Ah, three of them coming at me at the same time. The bazooka keeps on missing. I guess I'll use the bazooka separately. Oh boy, oh boy, oh boy. Ah, what the heck? Ah. I keep on missing my shots, hits. Ow, grenade! Nice job! Okay, my force crash is almost full, so I'm gonna use it once it's full. Man, the grenades are so annoying. Ow, ow, ow.
can't stand still. Alright, that's one down. Force crash full. Gather up, friends. It's time for some fireworks. Come over here. Come. There we go. Eat. Big bazooka. Yeah, that thing is a nice big AoE. Right as I finish cleaning up the place, Major Shizel and Mohawk start talking. 並びにドミニオン陸戦隊と各所で交戦中。そう。それよりまずい少佐。 Bad news. ゴートは花火を持ち込んでいる。 Fireworks. That could mean an FEA, a small nuke, a tactical nanoweapon, etc. Basically, they're ready to burn assembler, even if it means blowing up the whole place sky 見つ high. けた花火は抑えた。が、他にも持ち込んでいる可能性がある。よし。とにかく急いで栗原とアセンブラを確保。アセンブラを確保って少佐、やっぱりあんたたちもアセンブラが狙いで。 Damn it, more going. Ah, that missed. There we go. Ah, my goodness, my combo is not starting well. There we go. Boom. So very close. Wait, it's another Pydo. Okay, force crash gauge almost full. Just gonna gather them out and nuke them together. Huh? Well, it's full, but there's not enough of them. Gonna wait for the next turn. Easy. 少佐、作戦行動に疑問があります。今はダメだ。ベースに戻ってからなら答えてやってもいい。まずは自分の任務を遂行しろ。返事は注意。 Now, there's no way Fenrir would do something just because of compassion. Dad is clearly planning something, and it's so big that he doesn't mind making an enemy out of goat. Suddenly, I noticed something small at the edge of my vision. I reflexively target it and then freeze. The thing turned out to be a girl. She's wearing strange clothing, and her face is hidden behind a mask. If I recall correctly, this is a priestess of Dominion. お前か。なんでここにいる？ Stupid question on my part. She's one of Dominion's leaders. 俺に何か用か？ Wow, I can't hear her voice. 設定します。 Can we set individual character voice? Text color? I don't think so. She speaks soundly. There's something I must tell you. What? Huh? She speaks silently, yet solemnly. This girl's as mysterious as you would expect her to be.
言ってくれ。ゴートは全てを破壊する。 Goat shall destroy it all. あなたたち研究者はナノハさんを皆殺しにするでしょう。 You and yours, the researchers, Nanoha, none will survive. なんでお前がナノハのことを知っている？彼女はこんなことに巻き込まれてはいけない。助けてあげなくて。 Her sincerity in her tone. It's hard to think she's just trying to fool me. ゴートが強行手段に訴えるのも無理はない。ドミニオンの連中は地下施設にとんでもないものを持ち込んでいたらしいからな。あなたはフェンリルと行動しているのです。ああ、成り行きでそうなっちまったけど。あなたがフェンリルを雇ったのはアークだとご存知ですか？ Fenrir was hired by Ark. I see, so Rain's request for help was a stroke of luck for them. そんなことじゃないかとは思ってたよ。いかにも親父やおばさんが企みそうなことだ。フェンリルやアークを信じるのですか？信じるに値すると思って Do you believe in them? Are Fenrir and Ark worthy of your trust? Ark, Facebook, yes. Where his aunt is the CEO. She's got me all wrong. I never trusted them to begin し with. かし、それを言うならドミニオンの目的は何なんだ？ドミニオンはドレクサラー機関にアセンブラを作らせて何をしようとしてるんだ？作ったアセンブラをどうするつもりなんだ？そもそもアセンブラをどうやって運び出すつもりだ？なんでお前がドミニオンの幹部が俺を助けるような真似をする？ She gasps. やってくる。あの人が猟犬のように迫ってくる。あの人。いけない。まだ大切なことを伝えて。 The moment she shouts that, a crimson unit enters my vision. ゴート！ The voice it emitted is very familiar. 千夏か？ Instead of responding, she fixes her sight on her enemy. That's not me, though. She's aiming at... ください。あの人の狙いは私です。アセンブラはどこ？こう。千夏、お前。栗原博士とコマンダーの所在は言わないとあんたでも撃つ。 Don't think I won't shoot you. She pulls the trigger before I can even open my mouth. A beam grazes my head. こいつ！ But the beam doesn't hit the priestess. The girl is nowhere in sight. Inside, I now see a new simulacrum behind me. Wow, a three-way meeting! Optical wings. I've seen this very like unit before. あいつは The simulacrum I once saw in the minion structure is now facing Chinatsu's. 早く言ってください。 She doesn't want to involve me in the battle, but why? Regardless, it's best to just do as she says. I need to make sure Nanoha is safe. Dual Zim Meta Lord. Yeah, Chinatsu rocking that mobile Dual Zim. Their units are out of sight 早 now. く言ってください。 A voice rings out in my head. Was that a chant? Forget it. I don't have time to think about it. I gotta hurry. 悲しいこと。 This truly is a singularity. Everything's gathering here. The moment I dash, I'm stopped by a painfully familiar この voice. 声は I turn around and see the mysterious girl. 君はあの時、あなたはあそこにいなかった。あそこってどこ？どうしていなかったの？ Hatsune Sora is back. Why were you not there? She's as hard to understand as always. Hell, I don't even know what she is. I understand she can't be Ku or Sora, but this kind of demeanor is impossible on an だ NPC. から彼女は心を開かなかった。 And again, she answers in a way I can't process, but 彼女って誰のことだよ？誠。 Eh? Makoto? As if troubled, she tilts her head. Ku and Sora used to do that. This sure opens up that old wound. そう。誠、水無月。誠。 She casts down her eyes and places her hand on her chest. I see a hint of sadness in her eyes. なあ、君、
本当に空や空を知らないのか？あの二人と君は一体どういう関係なんだ？その答えは幸い知っている。 This time she nods with certainty. 私はエージェント、 Agent, 観測するもの、 the observer, そしてまた and it 始 begins まる。 again. 注意、聞こえますか？緊急事態です。 Suddenly, rain chants me. I look again and see that the mysterious girl is gone. どうしたレイン？何があった？ガチでした。核反応炉にドミニオンのウイルスが侵食しています。 The minions' viruses are overwhelming the リア reactor. ルでもゴートが撤退を開始している。反応炉を暴走させて施設を自爆させる気か。よし、わかった。今そのウイルスを。待て注意。レイン、栗原博士の現状は？反応が見当たりません。すでに脱出したのか何者かに拉致されたのか、アセンブラの所在も不明です。 Kuriara already escaped or got kidnapped, and assemblers also nowhere in sight. 肝心のものを取り逃がしたか。核反応炉が暴走するまで予想ではあと10分少々。脱出せねば全滅です。 10 minutes before the reactor overloads. こう聞こえる？ It's Nanoha. I limit my chanting to just her and 聞こえ reply. ている。ナノハ、今自分がどこにいるのかわかるか？わからないよ。目が覚めたら一人ぼっちで地下通路で迷子になっていて。 I examine her coordinates. Nanoha's deep down in the base. She can't escape just by running. That leaves me with only one そこで choice. 待っていろ。必ず助けてやるからな。 Time to go save the girlfriend. 待ってる。待ってるからね。 We have 10 minutes to go to her and escape with her. We end the chant and I rush towards the reactor's controls. And I think this is actually 邪魔 time. だ。そこをどけ！注意。残念だが撤収だ。申し訳ありませんが、それはできません。地下施設にはまだ俺の幼馴染がいます。諦めろ。もう反応炉の暴走を止めている時間はない。そんな諦められるわけが。 We must fall. 私が限界までサポートします。 Rain blast. お前。君まで命令に Where's 逆らう actually の。 third one? 申し訳ありません。私が便利な正式なチームです。 Nice! Ah, I missed. Freeze. やった。こっちだ。 Alright, come back here, you. ほら。There we go. Ah, grenade. Come on, this is time. Stop running away. Ah, grenade missed. Oh, this one's a heavy unit. Alright, hopefully I can blow it in the corner. Oh, there's two of them. Oh, there's multiple of them. Ah! Alright, nice. Ah, man. Keep them missing. Stop running away! I don't have the time. I must go rescue my kanojo. Nice. So I think if you're late, you get the bad end, and if you're on time, you get the, or like, yeah, if you can make it in time, you get the good end.
巻き込まれる部下のことを考えろと言っているのだ。申し訳ありま注意が戻れと言っても戻りません。処罰は数回後甘んじておきましょう。やはりコーチ、君は傭兵をするには優しすぎる。戦闘力だけでは指揮官は務まらない。す。俺は軟弱かつ指揮官には不敵な男であります。必ず生きて脱出しろ。 Oh, why is she making that expression? Has our magic worked on her too? いや、生きて再会できたら今度こそみっちりと再教育して。すいません、主さん。すいません。ね、注意に神風をさせないのは私の務めです。反応炉の制御飛行に突入。レイン、残り時間は？気をつけてください。敵です。Wow, no, Rain, tell me the time too. 最後の最後にデカブツが出やがったか。ダメです。注意、間に合いません。反応炉のクラックタイマーはもう作動しています。 Oh my god, 55 seconds. でもまだこっちのウイルスは健在だ。どうなってるんだ。Mirage. Alright, start off with the strong combo. 性質が変化するタイプなのです。二重構造のやつか。チックショー。さっさと Oh my god. Alright, I'm done with こいつもろ that. とも自爆されかねない。 Hey, we did it, fam. She's all out. Real. It's happening. And Nanoha route. Good end. Yo, I see. This is why you save up the super. This is why you save up the super for the boss. All out tackle obtained. よし、間に合ったか。ええ、そのようですが。 Wait, why does she sound so tense? Also, I have no clue why, but the sounds of battle have abated. The structure is eerily silent. 注意、上空をご覧になってください。 The space above is collapsing in an impossible direction. It's like a cave-in and is constantly expanding. なんだありゃ。 There's a large hole within the structure, though honestly I'm not even sure if hole is the right word for it. It's a dark maw that's falling in an unnatural way. It's like it's warping the very space around it. Just looking at it gives me a headache. まるでブラックホールだな。これと同じ現象はドミニオンのアジトを襲撃した時も発生しました。 A similar phenomenon occurred during the attack on Dominion's hideout. Singularity. 初耳だな。 To each そ some. りゃ一体何なんだ。私にもよくわかりません。ただ前回あれが出現した時は Accompanied by abnormalities in the laws of the net. 注意、反応炉の起爆タイマーの残りカウント時間を調べてみていただけませんか。 I do as I'm told and notice that it's completely still. カウンターが止まってる。誰かが仕掛けて自爆を止めたのか。いえ、違います。おそらくネットでの処理ターン、クロックを停止させたのだと思います。バカな。ネットは9世紀のコンピューターゲームじゃないんだ。法則の基盤になる時間単位をコントロールなど。とんでもない量の処理能力を投入すれば論理的には可能。 Controlling the VRNet clock is possible if you have an obscene amount of processing power. Doesn't look like she's joking, not to mention she's not the type to say something so absurd without a reason. 9950 XP just dropped! No, it's more like epic 128 core CPU. Times a million of them. とんでもない処理能力って一体誰がそんなことを。我々はタイマーの存在を観測、それを構成する仮想量子一つ一つについて位置特定を要求。 We observed the timer, then demanded the specific location of all the virtual quanta that comprise it. Lisa Sue enters. I hear the familiar voice once again. AI は
無数の量子ビットを収束。そのため負荷増大。処理のため時間的推移が遅延。AI converged countless quantum bits that increase the processing load, which increased latency in the temporal progression, aka stalling the clock. 注意、何かあったのですか？いや、なんでもない。レイン、作戦終了だ。離脱してくれ。いや、注意も脱出したら合流していただけますね。私はあなたの部下です。立場と成り行きで少佐と行動していますが、本来あなたの下で戦うべき立場です。大佐も少佐もあなたを案じています。主義主張は違いど、それだけは間違いないかと。いや、それは今さら疑ってないさ。くれぐれも無茶をしないでください。待っています。Right after we cut the comms, I cancel my simulacrum. So where's Nanoha? The self-proclaimed agent is looking directly at me. さっき始まるとか言ってたのはこのことか。She gives me a light nod. My heart turns restless. まさかこれは君が起こしたのか？ Are you the one who did that? 違う。 No. She spends a moment pondering, then shakes her head. Just what are you? Who created that thing above, and why? As I open my mouth to voice these questions, I notice something on her neck. それは当日これを渡されたらきっとこの何倍も嬉しかったのにな。私本当にドジで困っちゃうよね。でもみんなの前じゃなくてよかった。 That silverwork pendant gleaming on her pallid neck is no doubt the present I gave Sora back then. 空、やっぱり君は水無月空じゃないのか？違う。空はOh, denied. 思い出してくれ。それはクリスマス直前に俺が渡したプレゼントだぞ。Slightly perplexed, she holds a pendant in her palm and gazes into the crystal. The silver die within is showing the side with 2 dots on it. ペンダントのことを覚えていないのか？知っている。 2. こ Route れ 2? は門倉公から水無月空への I know it. present. This is a present from Kadokura Ko to Minazuki Sora. She casts down her eyes and looks up at the cave-in above us. その経験はシステムのメモリ残されている。 That memory is still within the system's memory. That moment is still within the system's memory. A moment later, I'm blinded by an insane amount of info flowing into あ my な head. たは AI システムに連結、経験を共有している。 You're linked to the AI system. You share your experiences. I was wrong. She's Sora-like, but not Sora. Ku-like, but not そ Ku. の経験により欠 That 損部分を the 保管可 experiences 能。 allow filling in the damaged bits. She's neither human nor NPC either. She's clearly something else. そう。 She エ is ージェン agent. ト。 She smiles as though satisfied that I finally understood that. じゃあ君が空じゃないとして知って君の目的は何なんだ？一体何をしようとしているんだ？私は中継するだけ。 She 何 only も relays. しない。 She does nothing. けど不確定要素興味そう知りたいことがある。 Indefinite factors. There's something she wants to 知 find り out. たい。何を知りたいんだ？ Suddenly, I hear Nanoha scream. The next moment, I'm standing in a dark tunnel. Nanoha's running towards me, her eyes open wide in terror, or full of tears.
Nanoha! I call out and reach out to embrace her, but she runs past me like I'm not even there. Shocked, I turn around, still waiting. She's running farther and farther away. Suddenly, she stops in place, grabs hold of her head, and drops to the floor. おい、どうしたんだ？ I run up to her and try to grab her shoulders, but my hands go right through her. She doesn't see me. Nana just tightens her grip on her head and wriggles on the floor. Wait, is she being mind hacked? Shock overwhelms me as she screams like that. Suddenly she falls silent, her small frame collapses and turns immobile. The next moment, Nanoha is nowhere in sight. All I see is a singularity and agent looking right at me. 今のはどうしてどうしてって言われても。Why? いや、むしろ聞きたいのは俺の方だ。何をあれは君が作った幻覚なのか？現実の光景じゃないんだろ？現実違う。ここは仮想。This is だから cyberspace. そうじゃなくて。This is barely a conversation. I've been through this before. This feels exactly like the time Ku tried to learn new words. シミュレーション。そう。あなたの言う現実。Oh! 違う。Oh! That was a simulation. Yes, that wasn't like the reality you speak of. そうか。 Despite the situation, I feel relieved. Looks like she finally understood what I meant. Still, simulation of what? Was it a prediction of Nanoha's 未 future? 来は深くて予測不 The 能。 future is uncertain, これと同 unpredictable. じ。 미래는 불확정. 예측 불능. This time I'm standing in an unfamiliar space. まだ私も修行が足りないようだ。君との戦いを前に Sora GPT hallucinating. Oh my god. 抑えきれ How ない。 ahead of the time was this game? Looks like I'm still lacking an aesthetic. The prospect of battling you fills me with too much joy. I see a black unit equipped with chainsaws. It speaks in the priest's voice. さあ、殺し合おう注意。世界の運命をこの手にかけて、君の望んでいた正義の味方になれるチャンスだ。正義の味方になるチャンスだ. It's overflowing with so much bloodlust that I feel like it grew even larger. And once again I'm back to あ reality. なたは神父あの存在を What a 殺 design, す。 yeah. 殺すって俺が？超巨大武装カルトの親玉を一騎打ちで倒すってか？ You're asking me if I'll fight the head of an armed super cult, mano a mano. She nods. そりゃすごいぜ。ガキの頃に夢にまで見た正義の味方の英雄様になれるってわけか。 Wait, don't say that. She might make it happen. She nods again. で、その引き換えにナノハがああなるってことかよ。確率と選択の問題。 It's a matter of chance and choice. I look up at the singularity again. I don't know what it is or who's causing it, but I was told that creating something like that requires unimaginable processing power. Is this phenomenon related to Agent's appearance here? She seems to be saying that Nanoha's death and my fight with the priest both have a chance of happening depending on what I choose. In that case... 考えるまでもない。正義の味方になっても守るべき奴がいなくなったら本末転倒ってやつだからな。Panther Lake just dropped. This isn't even a choice. What's the point of becoming a hero if you lose what you wish to protect? Words to live by. そう。 Printed on a t-shirt. Agent forms a faint smile. 我々彼女私はそ That's れは probably what we, おそらく she 見たかった。 I
wanted to see. A shining white ball engulfs her. The light blinds me for a second. And when my vision comes back, Agent is gone, leaving behind just a few floating firefly-like lights. 今のは一体 I look back at the clock. Only a few seconds have passed since Rain logged out. I feel like I've been spirited away, or like this is all in a dream. Looking behind, I see the singularity begin to change. The black vortex bends in an impossible way. It almost looks like it's absorbing itself. 大丈夫？ねえ、怪我してない？ Suddenly, I hear the voice of the girl I love. 私待ってるから死なないでね。こう。 She's somewhere in this dark tunnel, crying for my sake. If that vision is right, someone's trying to hack her mind. くそったね。俺が生きてるのにそんなことさせるわけがねえだろうが。 Stop forgetting about Nanoha. It's her route. こうなんだね。ああ、待たせたな。今迎えに行くからな。私待ってるから。 She's waiting. I have no clue when the mind hack will start. The sooner I get to her, the better. 道を開けろ。 Oh wait, is this more time 気はしねえか。 content? Can I save? I should save. セーブします。よろしいでしょうか。注意。聞こえるかね。神父。 Oh hey, it's the あん priest. たこの構造体にいるのか。ちゃんと別の家だ。大して強盗だな。ソフィアの導きだ。悪いな神父さんよ。お説教は後にしてくれ。それとも俺と戦いたい。君が戦いたければ相手になる。しかしとりあえず今は神秘を分かち合う喜びを求めに来ただけである。 I love how long the bazooka explosion persists. Such a good AoE. Save, smash that button. そういや、あんたらの競技じゃ AI は神様だか女神様ってことだったよな。いいか、我々の競技に Ah, I keep on missing the diving kick. Ah! Oh, I'm getting low on HP. That's not good. Let's play defensively. I don't think we're time limited right now. Oh my god. Nice job! Bazooka's so good. Ah, there it is. Alright, let's take care of the Gakko and then fight the big one. Oh, that missed again. Oh my god. Nice job! Full combo. And grenade. Nice. Alright, I think we got it. HP is still a little low. Oh hey! We maxed out 3 attacks. Battle Axe, Elbow Rush, and Bazooka. Games that have 3D coordinates and 2D graphics are interesting. Like if you could read the game state, you could make a 3D render or something. Yeah, maybe if this game were more popular, someone might have done that. If that is possible, reading the game state. I'm sure it's possible. I read this game through a text hook, but I guess that's kind of different. That's not the graphic.
Did you enjoy your meeting with Sophia's messenger? So he thinks agent is Sophia's messenger. 神父はあの子が神様。AI の化身だって本気で信じているのかよ。あるいは使徒、神のシミュラトル、そして君の何かを見たはずだ。だからこそそんなに必死なのではないかね。わざわざそんなザレ言をちゃんとしてきやがったのか。慣れ慣れしいにも程があるな。The gods mecha build. 我々には絆が I don't want no bond. ほら、前方に我ら共通の敵だ。Oh, this is goat, isn't it? Alright, fighting two of these big guys is gonna be painful, so I'm just gonna gather them up and try to force crash them all. Ow. Oh, nice. Oh, I missed. Ah! Yo, the double boost is so good though. Glad I got it. Alright, gather up, folks. For a big firework. Is that a third enemy? Where the heck did it come from? Alright, come along. Gather up. Alright, maybe I'll just do it with the two of them. Nope, not even two. Stop separating. They're all here. Take it. Ah, I think I only hit one, unfortunately. Yo, the fully upgraded Battle X feels so good. It's super hard now. Locks up. Boom, boom, boom. I saw 1v1 now. Easy. So, this is God's mecha build. Oh, hey! You know what that reminds me of? It reminds me of Warhammer. The swag walk. I reflexively put my finger on the trigger, but then I remember the vision. てめえの相手をしている暇はねえ。戦わないのかね。注意。注意。戦いたければてめえのケツの穴とでも戦ってやがれ。エリアアンカー有効範囲外。ログアウト可能です。やっとか。They'd reclaimed the security core. So I was in enemy territory until now. I can finally get out and meet up with Nanoha. I run around the base in search of her. Soon enough, I find a metal hatch. Time to take another shot, friends. Beyond it, I find a girl sitting on the floor crying her eyes out. Nanoha! Upon seeing my face, Nanoha stands up. Another shot. She turns into a blubbering mess and clings to me. Her warmth and bittersweet scent almost makes me tear up. I quickly hug her back.
当たり前だ。いい酒。見てられるかよ。I don't know what he's actually saying. I take out a cable and connect to her neurojack. 何をしているの？いいから、俺に任せておけ。I access her chip and change her access point and the logic behind her ice. That should do it. Even if someone was hacking her mind, they're bound to have lost her now. Suddenly she collapses to お the い、 floor. ナノハ、どうした？ごめんね。腰が抜けちゃって。Girl, you gotta keep your windows updated. なんだ。なんだじゃないよ。私こんな怖い思いをしたの初めてなんだよ。もうに生きて会えないかって思って。Oh my god, another shot. よしよし、悪かった。さ、一緒に帰ろう。I crouched down with my back facing her. If I remember, if I feel like it, I'm definitely gonna after the stream. If I feel like it, I'm gonna put the timestamp on all the shots. She gets on me. Her body is so light, it's kind of saddening. I carry her out to the surface. Looks like we're somewhere in the industrial sector. So this is where the minion were hiding. ごめんね。本当にごめんね。重くない？ああ、楽勝だ。ちゃんと飯を食ってるのか？ The Japanese 30-something kilogram girl. I run through the street, avoiding any people I see. The place is full of goat and CDF アセン vehicles. ブラの捜索を再開。急げ。ドミニオンが撤退した今がチャンスだ。 Hey, that's Chinatsu's voice, I think. I can still hear the order blaring in the battlefield behind me. Nanoha is hearing this too, surely. The shelter didn't blow up, but it looks like it's becoming a battlefield again. I wonder what happened to Mr. Kuriyama. Did his plan work? 今日はずっとこんな怖い思いをしてたんだね。So this is how... Wait. So this is how scary your life is. She whispers into my ear. そうだな。でも、今日ほど怖いと思ったのは初めてかもな。I make sure she doesn't fall. 今度一緒でよかったよ。私も今日ほどそう思ったことはないよ。I'm gonna use this as today's stream review screenshot. ありがとうね。小さな頃からずっと助けてくれて。おかげでやっと私、自分のことに気づいたよ。幼なじみ route. 気づいたって何？ Childhood friends deserve love too. 私、多分最初に助けてもらった時から、こう好きになって、いつの間にか愛しちゃった。だけど、何年も気づかなくて、最後まで守ってくれたね。おかげでやっと気がついた。私、もう好きじゃなかったことが一度もなかったんだ。そうか。I'm so overwhelmed by her emotions that's actually the best response I can muster. こうはまた戦争に戻っちゃうの。 Will you go back to the battlefield again? それなんだけど。 If Mr. Kuriyada's plan worked, there's actually no need for me to chase Assembler again. Even if he lied or failed, this chaos will probably die down, even if I don't get involved. It depends on who gets Assembler, but I think it'll all be good as long as it's not Dominion. We call that a flag. Also, I'm not just really worried about
Also, I'm just really worried about Nanoha. もうやめだ。戦いたいやつに戦いは任せて。俺はもう足を洗うよ。でもいいの？私は嬉しいけど、ソラ先輩のことは。多分お前のおかげで吹っ切れた。いつまでもずっと引きずるべきじゃない。 Let go of Sora. あいつもきっとそう思うさ。 Oops, sorry. I have to stop clinging to the past sooner or later. I'm sure she's with me on that. 俺の戦いは先生を見つけた時に終わったんだ。 The battle ended when I found Mr. Kiara. これから戦うとすればお前のため以外にあるよ。If I choose to fight again, it'll be for your sake. Now that's another screenshot. Uh-oh. That's another shot. So it was 3 shots when we met her after all the battles. And now here's a 4th. She lightly shivers and cries into my back. I should make a compilation of all the times that Nanoha cried. もう喋るな。舌を噛むぞ。I carry her through the war-torn city. Singularity end. Oh, I guess there's another chapter. セーブします。 Or wait, is that よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。 Oh no, okay, we still have some more. It'll be like an episode of Clannad. I love Clannad so much. Yeah, after story, I went through a lot of tissue paper. Tsushishiro's downtown is pretty much in ruins at this point. VTOLs are flying above us, their jets so loud my ears stopped working for a second. Chapter 12, Carrier. 現在、鈴代市では外出禁止令が発動されています。繰り返します。現在、鈴代市では Wow, I thought we were close to finishing, but this seems like another whole new arc. Oh. We're 2 hours in. Okay, let's see if we can finish it. The sound of that announcement is mixed with the random gunshots sounding off in the city. Each of them makes Nanoha cower. そんなに怖がらなくて大丈夫だ。銃声は遠いから。Nanoha clings to my back. 私たち、一体どうなっちゃうんだろう。これ以上何も起きないさ。言っただろ。これからは俺がお前を Or 守って maybe いる。 this is just the epilogue. ごめんね、足手まといになっちゃって。お前ならまとわりつかれても歓迎さ。Carrying her around like this fills me with a bitter kind of nostalgia. It reminds me of the time I wandered the wasteland. But unlike back then, I was able to save the girl I love. Sigri Hariha! ねえ、これから一体どうするの？とりあえずこんな町からおさらばしないとな。でも、検問があるから町からは出られないよ。ドミニオンが壊滅すれば町の封鎖も解かれるさ。一度スラムに戻ろう。落ち着いて脱出の計画を練らないとな。My top priority is to get Nanoha away from this war-torn city. Then I'll retire from combat and stay by her side. I'll have to tell Rain first and give her my thanks for everything. If I stop fighting, she might quit too, but I feel like she would be better off that way. もういいよ。ちゃんと歩ける。ただ、こ
気だ寝てただけだから。じゃあついでに少し休んでいくか。 We hide behind a ruined building. The urban battles have abated, so we are now surrounded by silence. All I can really hear is the distant rumbling of the beetles. お腹すいたね。考えてみればずっと何も食ってないもんな。ここで待っていろ。ちょっと食い物を探してくる。 She grabs me by my clothes. The fear in her eye is far too 行 obvious. かないで。お願い。一人にしないで。わかった。どこにも行かないから。 I sit right next to her and she finally lets go of my clothes. ごめんね。どうしても怖くて。 Her body is shaking lightly. It seems to me like it's more than just fear. From what I can tell, she's getting goosebumps. 寒いのか？うん。少しだけ。 I reach for her shoulder and bring her closer to me. What a baller. これで少しはマシになったか？うん。とってもあったかだよ。 She rests her head on my shoulder. It's a lovable kind of weight, as pleasant as the soft hair caressing my neck. こうしてるとほっとするよ。眠いなら寝ちゃえ。俺がちゃんと番をしていてやるからさ。ダメだよ。こうも休まないとバテちゃう。安心しろ。俺は兵隊だぞ。大丈夫。眠くなったらお前と交代してもらうからさ。絶対だよ。我慢して徹夜とかしちゃダメだよ。 She closes her eyes. It doesn't take long for her to fall asleep. かわいそうに疲れていたんだな。 I cover her shoulders with my coat, gently pat her head, and lean closer to her. Then I keep an eye on the darkness. Oh, another flashback. I was not expecting more flashbacks. Autumn's ending, but our dear Kisaragi dorm still going through some culinary troubles. こう、私もう限界。わかってる。それは俺たちも同じだから。でもさすがにこれは参ったよな。 We look at the vibrant pile of food waste, which is our lunch apparently, inside. 我らは統合制服世界の統一守るため。 Sora, what are you singing? That off-tune song is coming from the kitchen. The singer is the creator of the waste. 見た目は美味しそうなのに。いや、コバルトブルーやエメラルドグリーンは確かに色としては綺麗だけど、その輝きがさらに食欲を奪うんだよな。 Chinatsu's out on a trip, while Makoto is in the hospital, and is gonna be there for a while. That means we have 2 open spaces in our food schedule. Sora gladly took it upon herself to fill them, and this is the result. We've been given stuff like this for a few days in a row now. あれ、まだ食べていなかったの？お前これ味見したか？え、もちろんしたつもりだけど。 Sora casually tries the sky blue object. どう？味見の時もこんな味だった？ごめん、単にしたつもりだったみたい。これは忘れてお願い。印象的な味だからな。多分しばらく記憶に残るよ。 Just don't let her cook. まあ、どこをどう失敗したか分かってるの。光の三原色と色の三原色を間違えたみたい。 She heads for the kitchen again. まあ待て。 I quickly grab her by the arm. 何の？ナノハに頼んだ方がいいんじゃないか？あいつなら試験も終わったことだし。ダメ。来期の編入試験まで頑張ってもらわなくちゃ。こう、あなたまた幼馴染の泣く顔が見たいの？もう泣いたりしませんよ、先輩。 Speak of the devil, all smiles, Nanoha walks into the room. She's holding bags in both hands. They're full of ingredients. おかえり、菜の葉ちゃん。それは？ただいま。かぼちゃにししとうにしいたけ。収穫したての秋野菜ですよ。 Oh, that sounds good. I want some shiitakes. ってこと
菜の葉ちゃんが飯を作ってくれるの？菜の葉、ここがさしてる。Ah, that sounded a little ahem. Aki clings to her, and even Masa takes a chance to hold her hand in reverence. ちょっと待った。でも菜の葉ちゃんはお勉強が。先輩、ありがとうございました。一生懸命頑張ったおかげでもう悔いはありません。Nanoha speaks her mind to Sora. そうなの？ならいいんだけど。悔いがないのは先輩たちやみんなのおかげですよ。ソラ先輩、本当にありがとうございました。いやいや、どういたしまして。じゃあお礼にお料理作らせてくださいね。She bows in glee and heads for the kitchen. 菜の葉、強くなった。こう、お前まさかあの子を大人に。マサ、それ以上言えばたとえ親友でも容赦しない。でもやっぱりちょっと手伝わせて。お料理なら私に。 She knows a secret that makes all food good. Do not ever trust. ソラ先輩、アキ先輩から聞きましたよ。聞いたって、まさか。お料理の手抜きは禁物です。試作とか言ってナノマシンに見栄えを整えようなんてダメですよ。Using nanomachines to make the food look good. 反省します。すみませんでした。Oh, how the tables have turned. Nana's beaming while Sora's all down. なんだそら、お前もしかしてアキ姉にナノ入りの飯を食わせようとしたのか？ What? Nanomachine? 違うの、そうじゃなくて、色男、大将憎いぜこのこんにゃろ。 After 10 seconds of awkward silence, Sora bursts out laughing and slaps me on the shoulder. お前、自分の料理で中毒にでもなったのか？たったいま。 We're joined by Chinatsu. 早かったな、千夏。まだ何日か泊まってくるんじゃなかったのか？ Nanomachine, son. まあいろいろとね。でもほら、ちゃんとみんなのお土産は買ってきたよ。 Looks like the trip was good for her. Her smile is as genuine as it used to be. 先輩、お料理を手伝ってくれますか？もちろん。ついでにいろいろお料理のこと教えてよ。ちょうどさ、お土産の中に料理してみんなで食べたいものもあるし。 Chinatsu leveling up her Joshiroku. はい。 Nanoha already maxed out. Chinatsu and Nanoha head to the kitchen like a pair of close sisters. じゃあ私も一緒に。ソラ、この三原色の過ちの処理。この生ゴミの処理をしておきます。 Sora drops her shoulders and takes the mess away. I find her standing in front of the dorm. The plate with the vibrant substance is on the ground right next to her. 今度は日干しにしているのか？猫さんも鳥さんも食べてくれない。そばには寄ってきてくれるんだけど。 Even the wild and feral animals won't eat it. キラキラ綺麗だからな。猫や鳥もまさか食い物とは思わないんだろうな。そうだね。 I thought she'd retort. She must be really down. シナツ先輩ってば。 I hear Nanoha and Chinatsu's gleeful voices. 手持ち無沙汰だな。まあ、あいつらに任せてゆっくり休めよ。結果はともあれ、空もこのところずっと当番をしてたんだしさ。だって私先輩のくせにあの子に何もしてあげられてない。まこちゃんは当然としてもチャランポランの千夏ですら菜の葉ちゃんを元気づけてあげられてるのに。ダメだな私って。みんなの中でもやたら浮きまくっちゃってるし。お前も落ち込むことがあるんだな。ですね、今日は喧嘩の買い取りはしてませんですのよ。違うって。そうじゃなくて、お前菜の葉と同じことを悩んでたんだな。そうなの？あいつも台所を空に奪われて寂しがってた。
自分が寮のみんなの役に立ってなくて自分だけ浮いているんじゃないかって悩んでたぜ。そんな、菜の葉ちゃんは浮いてないよ。何もしなくたって可愛い後輩なんだし。あ、 She's our precious junior even if she doesn't do anything. な、そうだね。お前もいじけてないで手伝わせてもらえよ。 It's actually crazy how different her standing sprite looks depending on her pose. Like she looks so much more grown up here compared to when she's leaning forward. Like here, she looks like 5 years younger. 이 뭐라고 하지? 스탠딩 스프라이트라고 하나? 한국어로도. 이 포즈에 따라서 막 나이가 들쑥날쑥 바뀌는 것 같아 얘는. 다른 애들은 다 괜찮은데. 아, 나노아가 조금 그런가? Maybe Nanoha is also a little like that. She runs for a bit, then turns back to me. こうもたまには気の利いたことが言えるんだね。 And here you go. She looks like 5 years older now. 그런 걸 우리 작품이라고 하기로 했어요. 안 돼, 그럴 리가 없어. 네. せっかく励ましてやったのに。見直したって褒めてるんだよ。 With that, she runs off inside. おーい、この輝ける物体を忘れてるぞ。まあこれでみんな元気になってよかったよかったか。まったくその通りだね。 But look to the side and see someone unexpected. 先生、 Mr. どうした Kuriyama. んですか急に。どうしてかな。最近疲れのせいか記憶が飛ぶのだけれど、気がついたらここにいたんだよ。まるで君たちのことが気になって仕方ないみたいにね。先生、これで残るは君の問題だけだな。俺は別に何も問題。菜の葉くんは心配しているよ。君が彼女の身を心配したようにね。昔のことをいろいろ聞いたよ。君のお母さんは電脳症だったそうだね。I forgot about Mr. Yaoi's proportions. Yeah, he's like 10 to 1 or something. Or 1 to 10. She went and told him all. I'm happy she's worried about me, but I didn't really want 気持 this. ちはわかるよ。私も辛い思いをした。もしかして先生もご家族に電脳症患者か。いや、そういうわけではないが、しかし私個人の体験として電脳症がどういうものかよく見知っている。そうなんですか。 If not family, then it is probably an old friend or a lover. 知っての通り、あの病の症状は様々だ。発症した者の理性は毎日少しずつすり減っていく。朝起きると戦いが始まり、まどろみの夜は無魔にうなされ。先生、ナノマシンが電脳症の治療にも役立つと思いますか？ The possibility came to mind, so I go ahead and そうだと ask. いいね。私もそう信じたい。ナノマシン技術の可能性の一つとして難病の駆逐もあるだろう。だから急がねばならん。私には時間がないんだ。先生。 Didn't it just say dakara, therefore not however? Ain't nothing you can't fix with nanobots, trust me. The failed demo is still hunting him. He's overworking himself more than usual, and just hard to watch. 研究に打ち込みすぎて誰かを悲しませるようなことにはならないでくださいよ。残念ながら私にはそんな相手はいないよ。先生に何かあったら俺たちが悲しいですよ。ありがとう。コウ君。Oh, so this is after the failed 頼みがある。 demo. 俺にですか？ああ。君でないとできないこと。
君になら託せることだ。 An E3 stage show for the history books. Yeah. One look at his face tells me he's completely 俺に serious. できることなら喜んでしますよ。何でも言ってください。可 What, 能な what 限 was り努 the 力しますから。 biggest fumble at E3? ありがとう、コウ君。 He smiles in relief and takes something こ out. の錠剤を飲んでくれないか。 Ah? 先生何の錠剤ですか？薬ですか？一体何の？ I take the translucent capsule and roll it in my palm. Whatever it is, it's from a man I deeply trust. After less than a moment of hesitation, I just throw it into my mouth and swallow. ありがとう。それは正確には薬ではない。これはナノマシンの集合体で、君の脳にある情報を焼き付ける。 It's a gathering of nanomachines that will print certain info into your brain. 情報？ああ、時至ってキーワードを知る者が君にその言葉を囁けば、君はある物質の構造式を知ることになる。 Towards a PS3 PSP reveal in the Xbox One. Oh yeah, the Xbox One. When the person who knows the keyword whispers it to you, you will come to know the structural formula of a certain substance. 正確には構造式のありかだな。それはネット上で複雑に暗号化されて常に情報を更新されている。 So we took this pill like however many years ago, and now someone's gonna say the keyword to us. Yeah. Xbox was doing so well during 360, and then Xbone happened. 先生。 I suddenly turn dizzy to the point I can barely stand. He quickly comes up and supports me. 大丈夫かね。大丈夫かね？とりあえず今のことは忘れていてくれたまえ。誰にも言ってはいけない。 Forget what just happened here. No one must know. はい。 The sensei route that we all wanted. What is that dizziness す about? まない。そしてありがとう、コウ君。 Now kiss. Ko-kun. He beams at me, but the fatigue in his expression makes it hard for me to smile そんな back. 顔をしなくてもいい。アセンブラを完成させるまで私は決して倒れるつもりはないよ。そんな縁起でもない。環境を浄化しても先生がそれを見届けられなかったら意味がありませんよ。 What's the point of a purified world if you're not there to see it? What's the point of saving the world if you couldn't protect the one you wanted to protect? He's so dreamy. 浄化された大地でみんなが家族と平和に健やかに暮らしてくれればいい。 All I そ want れが is a 私の夢 clean であり world 希望なのだから。 where families can live peaceful, healthy lives. That's my dream and the hope I cling to. He smiles once again and I don't know how to respond. You're supposed to blush. おはよう。ああ、おはよう、ナノハ。 I open my eyes to see a bleak, cloudy sky. 寝なかったの？ごめんね。私ずっと寝ちゃってて。いや、少しうたた寝したよ。本当は夜中頑張って見張ってようとしたんだけど、さすがにところどころ意識が飛んじまって。無理しちゃ嫌だよ。平気だって。それよりそろそろ移動しよう。こんなところで Alright, ずっ so と far, so now that we are almost done Nanoha's route, who is NEA's favorite character? Excluding Cole, there's, let's see, there's some main characters.
Rain, Nanoha, Chinatsu, Aki, Makoto, Sora. And then what? There's Sensei, there's Noi, who's also a Sensei. There's Aunt Seda. There's Shizel. Who are we missing? Not the crybaby! Why not? There's also Mohawk, Bosorori Nurse, Shizel, Rain is still cool. Sporty Spice route when? That is next route. Actually, yeah, so Sporty Spice route is next route. The spriteless naked extra. She was wild, yes. She was pretty wild. Who are we missing? I guess there's Cole's dad. There's Mother, the AI. And if you count Agent and Ku as separate entities from Sora, then there's those two as well. I think that about covers most of them. Oh, if you really want to cover, there's the minion priestess, the Miko. And there's the Father Gregory. Yeah. I like all the main characters. I like Shizel as well. I like Seda. Yeah, basically all the female characters. Nanoha smiles and extends her hand to me. She looks way better than she did yesterday. Relieved, I take it and stand up. 学園生の頃の夢を見てね、いろいろ思い出したよ。ほら、千夏が旅行から帰ってきた日。覚えてるよ。あの日はいろいろお話ししたな。千夏先輩とも、秋先輩とも、空先輩とも。When do you romance a bro? We just missed it. Or it just literally just happened. We almost fainted and our sensei held us tightly and looked into our eyes and said, Cole-kun, 大丈夫かな? When you install both patches. Ah. みんなにとってお前は妹みたいなものだからな。Get those patches real. They don't exist. Nanoha squints nostalgically and looks up at the cloudy sky. The street before us is full of debris and other remnants of battle. Despite that, there's still people here and there. Tsujishiro's inhabitants sure are a strong bunch. Nanoha mutters, staring at the empty sky. Take another shot. Rubbing her eyes, she bites down on her lip. 帰る場所なんて作ればいいさ、そんなの。They stop and hug her shoulders. 青空の見える田舎に家を買ってさ、畑でも作ってのんびり過ごそう。
Yo, living the American dream. Let's buy a countryside house with a blue sky above. We'll live without a care in the world, except maybe a garden or something. そんな田舎今時あるかな。 Home can be anywhere, even a rabbit hole. きっとまだどこかにあるさ。それに I want to add that we also have a sampler, but I can't bring myself to say it. そうだね。まだどこかにきっとあるよね。青い空に緑もあって空気もちゃんと澄んでいて。ああ、海辺の街なんかどうだ？それなら一つだけ心当たりがないわけでもない。 Use a sampler to play Minecraft IRL. Yeah, smack that one cubic meter of dirt and it just becomes a block of dirt. That is structurally strong enough to hold 10 million tons of cement. Of cobblestone. いいな。海の見えるコテージとかあると素敵。 Quantize the world to 1 meter. Just as God intended. だったら決まりだな。海の見える家を買ってみんなを招待してやろう。We hug each other and exchange a gentle kiss. Nana's lips are mildly dry and her skin is strangely hot. ひょっとして熱でもあるのか？ちょっとだけだるいかも。でも大丈夫だよ。多分少し疲れただけ。 I push my forehead against hers. Yeah, it really does seem like she's feverish. これから一緒に逃げるにしても、その前に少し休んだ方が良さそうだな。大丈夫だよ。多分だけど。無理をするな。今まで散々無理をしてきたんだから。Cole, you might want to check her ice settings again. Maybe she's getting hacked. I take her hand and start walking. Suzushiro's in an awful state. Besides the mid-spire, I can't think of a single place where you can have a proper rest. Arc HQ. That's why we return to the slums. 意外とここは平和だな。兵隊さんたちでいっぱいだけどね。Looks like there was no all-out fighting in these slums. There's less people outside, but the place is as clean as before. A few people walking about are different than before though. You can't turn a corner without seeing at least one armed GU soldier. 我々はドミニオンの主要拠点の占領に成功しました。あと少しで鈴代市に平和が訪れます。 I think that's Rain's dad, あと right? 少しの辛抱なのです。 Impeccably clean Japanese slums. The voice resounding through the streets belongs to the director of GOAT, Isao Kirishima Isao. If I recall correctly, he is Rain's father. この都市を支配していた悪しき旧政権は駆逐され、これからこの都市は生まれ変わります。 The evil administration controlling the city has been purged, and the city should soon be reborn. いや、生まれ変わらねばならないのです。 No, it will be reborn. People walking about are not nearly as enthusiastic よ though. く言うぜ。まだ市のあちこちじゃドンパチが続いてるってのによ。第一、まだアークは陥落してないらしいぜ。統合の野郎、グングニールをぶち込んできたりしねえよな。 Not to mention Ark's still holding up. That GU asshole's not planning to fire Gunganir at us, is he? The word Ark makes me stop and ゴ listen. ートの上官が来てるんだ。そりゃあないって信じたいけど。灰色のクリスマスじゃ。あいつらは人口密集地に容赦なくぶち込みやがったんだぜ。
ジュネーブはきっと俺たちイエローが嫌いなんだよ。今回だって随分と盛大に。Oh, now we know that GUHQ is in Geneva. Yeah, firing at civilians was, I'm sure, totally in line with Geneva Convention. Nanoha lightly tugs at my clothes. アークが攻撃されてるって本当なの？らしいな。どうして？アークは普通の会社なのに？ I don't know how to respond to that. She realizes that Let's Go at me and sighs. アキ先輩、大丈夫かな？もちろん大丈夫さ。アキ姉に何かあるわけがないだろ。At least I hope she did not. ねえ、栗原先生は大丈夫なの？あの人の行方はわからない。お前、先生について何か思い当たることはないのか？ She shakes her head. This reminds me of a question I wanted to ask her once we were out. なのか、お前、俺と別れてからどうしていたんだ？うん。コウと別れた後、いきなりお腹が痛くなってね。それで私、手術を。おいおい、手術ってあんなろくな医療設備もなさそうな場所でか？それに腹が痛くて即手術って。Wait, so after we got separated like a day ago, her stomach began to hurt. And they had a surgery on her, performed a surgery on her. 盲腸だったみたい。医療なの様々だよ。見て、もうほとんど傷も残っていないんだから。She raises her clothes, exposing her navel and the pallid skin of her そ belly. れで医務室でずっと寝てたの。それでいきなりあの騒ぎに巻き込まれて。じゃあお前も栗原先生がどこにいたのかわからないんだな。うん。手術の後に一回お見舞いに来てくれたけど、それからは全然。Doesn't look like she's lying. Yes, she really doesn't know where he is. I didn't get any info, but I'm actually glad about that. Regardless, I now have a new thing to worry about. として熱の原因はそれじゃないだろうな。雑菌でも感染してなきゃいいけれど。そんな、まさか。それに一応お薬はもらってるし。見せてみろ。I take it in my hand and look it up in the database. There's nutrients, anti-infection agents, etc. It doesn't look like anything shady. 術後の経過がどうなっているか医者に見てもらった方がいいんじゃないか。 Visit a doctor? I know a good doctor in the area. 私たちはこんな状況だし、街はこんなだし。確かに、まっとうな医者には見せられないな。 Suddenly, Noah's face comes to mind. I'm not really fond of the idea of entrusting Nanoha to her. 心配しなくて大丈夫だよ。She slaps my shoulder, her cheerful tone seems somewhat 今 forced. は幸せなんだもん。熱ぐらいすぐに下がっちゃうよ。Suddenly, we're attacked by droplets from the sky. That's not really an exaggeration. I mean, the rain here in Suzushiro is acid. 早く行こう。頭がはげちゃうよ。Let's hurry, we will turn bald. Is Nana's place safe though? What if there's authorities or dominion waiting for us? I shake away the questions and run through the rainy streets. Nana's place is completely untouched. 逃げちゃったみたい。まあ、部屋が略奪されていなくてよかったじゃないか。I sit down on the bed and sigh. The fact that no one was here means that no one's actually searching for Nana right now. お湯がまだ出るみたいだよ。よかったな。じゃあ先にシャワー浴びてこいよ。Nana blushes and stares at me. あのな、別にそういう意味じゃ。第一お前熱があるんだろ。ってそうか、熱があるんだもんな。シャワーなんて浴びちゃまずいよな。Ah, you're not supposed to take a shower when you have fever? でも微熱だし、それに体
体がベタベタして気持ち悪いし。 What, because you're adding too much heat to the body that's already warm? Let's take a cold shower, bro. とにかく体をきれいにして暖かいベッドでぐっすり寝ろ。そうするけどしないの？ She looks up at me completely flushed. じゃあ一緒にシャワーを浴びるか？もうエッチ。それはまた落ち着いたから。 She rushes off to the shower. I know I should be on edge, but I can't help but relax and こ smile. う注意。聞こえるか？ The moment I let my guard down a bit, war catches up to い me. や聞こえます。やっと連絡が取れたか。 Ruined. すいません少佐。おかげで幼馴染は無事救出できました。で、そのまま市外に脱出するつもりか？ペンリルの正式な一員じゃなくて本当に良かったな。 Her tone tells me she's not too pleased about this. ナノハは栗原先生もアセンブラのことも知りません。そのことはおそらく確かです。どうしても合流しろというのならせめてあいつを安全な場所に逃がしてからにしてください。個人的にはそうしてやりたいが、今事態はとんでもない局面を迎えている。と言いますと？ニュースは見ていないのか？先ほど公共放送ドミニオンが乗っ取った。 Dominion hijacked the public broadcast. I hurriedly do as I'm told. I instantly find what she's talking about and make the wall monitor show it to me. 並びに鈴代氏傀儡政権の諸君、私はドミニオン総帥グレゴリーである。 Aru. I get a video of nothing but the priest face accompanied by a speech. 明日午後、我々は鈴代市での活動を休止する。それに伴い、幹部一行の鈴代市からの脱出を黙認するように要求する。要求する。要求が認められない場合、我々はナノ物質の無制限な増殖を開始する。 If you refuse, we will start the unlimited release of nanomaterial. No, that has to be assembler. なお、我々に危害が与えられた場合、ナノ物質のトリガーが自動的に起動することをあらかじめ通告しておる。返答まで24時間待つ。諸君らの冷静なる判断に期待する。 The priest disappears. He is replaced by some sort of flowing code. とんでもねえ。アセンブラを盾に鈴代市から脱出するつもりかよ。市はパニック状態に陥りかけている。検問にボートが押しかけ、とんでもない大騒ぎになっているようだ。ドミニオンは相当に追い詰められている。一体何をしでかす気なのか予想もできん。しかし栗原先生、いえ栗原博士はアセンブラの内容を書き換えたと言っていましたが。 I tell her everything that Mr. Kurihara told me. 参考にならんな。しかしアセンブラが書き換えられた保証は、それに栗原が信じられる証拠はあるのか？お前が見たデモがトリックでない証拠は？ありません。 She has a point. I grit my teeth in vexation. 気持ちはわかるが、判断に情を挟むのは勘弁してくれ。とにかく一刻も早く合流しろ。心配するな。幼馴染の身柄は守ってやる。 I can't help but doubt that. She's a great leader in battle, but that is exactly why you can't expect much sympathy from her. 一つ聞きます。一企業に過ぎない悪者がどうして栗原博士やアセンブラを捕獲しようとしているのです？それについて全てが片付いたら教えてやる。 She's not denying that is the intention. Looks like Fenrir really is working for 栗 Art. 原を見つけたら直ちに教えろ。お前の冗談、大量の死を招くことになるかもしれないことを覚えておけ。 Wow, okay.
seems like we have quite a bit of content to go through. I thought I was almost done, but what chapter is this? With those words as her last, she ends the chant. I sit on the bed and think. Assembler went rogue because the AI, particularly Mother, were not working to spec. Arc were her managers, and they are hiding something about what happened. It's probably unheard of that a second gen would distrust them, but after seeing that glitch-like phenomenon, the singularity, I'm starting to have my doubts too. Suddenly the shower sounds end. But I don't hear anything after that. It doesn't sound like she's getting out. I take a look through the window and see just her standing there, blankly staring at the wall. 本当に風邪をひくぞ。ちょっとぼーっとしてて。Here we go again. Why does her face look so stiff? 今出るからあっちに行ってて。ああ。After a brief wait, Nanoha finally shows herself. モニターの音。いいよ。ああ、すまない。Alright, while chanting was Major Giselle, I turned on the wall monitor to watch the どう announcement. した？ちょっと。She's feeling better. That's clearly an understatement. Her face is all pale and her body's shaking. やっぱりシャワーがいけなかったのかな。I bring my forehead to hers to see how bad the fever is. Ah! She pushes me away clearly against it. ごめん。でも風が移ったら大変だから。風ってそうだったのか？多分。ごめん。いきなり気分が悪くなって。She's being weird. I have a bad feeling about this. ちょっと来い、ナノハ。いや、だから風が。風邪なら平気だ。俺はこれでも鍛えているし、それなりの予防処置も受けている。The deadly Japanese cold will not finish me, as I'm a trained soldier with over 300 hours in VR training. でも、そうじゃなくて、だから、ダメ！ Her scream makes me freeze. ごめん。つい。ほんと、具合悪いだけだから。すまん。俺が悪かった。Why is she freaking out? I ring out those words and back down. It's pretty clear that something's wrong with her, but it's not like I can do anything to fix とにか that. く今日はもう寝ろ。わかったな。I walk out to the hallway and open comms line with Noise Place. 内戦騒ぎで逃げ出していないでくれよ、ノイ。After a brief wait, Noise holograph enters my vision. ああ、久しぶりだな。生きていたか、注意。よかった。まだ鈴代市に留まってくれていたんですね。いろいろあってな。で、どうしたこんな時間に。世間話というわけでもなかろう。ええ、実は見てもらいたい人が。Before I can finish my words, I hear a thud in the room. すいません。後でまた連絡します。I rush back into the room and find Nanoha lying on the floor. どうした？何があった？ごめんなさい。She looks pale and frightened. Her whole body's shaking and her eyes are unfocused. どうして謝るんだよ。何か謝るような理由があるのか。お前の体が今こうなってることに。怒ったりしない。ちゃんと正直に話してくれよ。実は
私 Suddenly she turns flame. Her body's so hot it's actually unsettling. After a long examination, Noi finally looks up from Nanoha. 先生、ナノハは一体。過労だな。 Ah? She smiles as if to reassure me. 体が弱っているところに気苦労が重なったんだろう。休ませておけば元気になる。 Are you sure about that? そうです She was か。 acting really strangely. I heave a long sigh. The relief almost makes あ me りがと cry. うございます。先生がいてくれて助かりました。私も本来ならとっくに逃げ出しているはずだったんだがな。 She grins wryly and points to the pile of luggage. 先生も鈴代から逃げるつもりだったんですか。神父のおかげで脱出の計画が台無しだ。まったく連中は余計なことばかりしてくれる。私にとってはこの町ももうおしまいだ。おそらくは彼女が最後の患者になるだろうな。 The last patient. で、この娘は君とどんな関係なんだ？ここに運んできた時の顔からすれば単なる幼なじみというわけでもないのだろう。 She's on to me. はい。話すと多少長くなりますけど。 I tell her about my relationship with Nanoha. I speak of our childhood, school days, and our reunion in Suzushiro. The more I speak, the more sad I become. そうか。幼なじみで。 Collapse from overwork. Weak. そして家族もなく、今は鈴代市で暮らしていると。はい。だったら君に聞くべきなんだろうな。 She takes a deep breath and looks at Nanoha with sympathy in her eyes. The worry I thought was gone instantly comes 単な back. る疲労じゃなかったんですか。体は大丈夫だが気になることが一つある。 She makes her monitor display some sort of 見 picture. たまえ、下腹部に何かが埋め込まれている。 Something's implanted in her lower abdomen. 様子から見て移植を受けたのはつい最近のようなのだが、何かこれに心当たりはないかね。 With the appendicitis? 心当たり。うん。コウと別れた後、いきなりお腹が痛くなってね。それで私、手術を。 What was she trying to tell me before she passed out? Why did she pass out specifically at that point? Also, when and where did the surgery even happen? Right, she was in Dominion's hideout. 何か事情がありそうだな。無理に話せとは言わないが、何も話さなければこれ以上の手助けはできないぞ。 I'm not sure if I should trust her, but she looks unusually serious. It's like she's being considerate of us. I'm not sure if it's a good idea to tell her about it, but I don't think I have any other options. 親父には。君らが来たことは言っておらんよ。そもそも今は連絡すらろくに取れないからな。そうですか。うかつに喋れないこともある。な、そうだろ？ We have only 23 hours until the minion's time limit expires. We're short on time. This is probably our only option. It's best just to tell her everything. 実は。 I reveal all that happened や until は now. りそうか。道理でゴートが必死になってそこいら中を探し回っているわけだ。 Not even she can help turning tense. Her useful face is covered in ア sweat. センブラ。そのプラントは人体に埋め込むことができるほどの大きさだと聞いたことがある。 Assembler plant is so small you can implant it in a person. そんな、まさか。 How does she know that anyway? Before I can ask, she continues her talk. 考えられない話ではないな。この娘の創作優先度はドレクスラー機関の研究者よりはるかに下だ。 This girl's not nearly as much of a target as Drexler's researchers. So in order to evade Goat's search, they implanted the assembler plant into Nanoha. My little apocalypse John can't be this cute.
She shows me a list of names. It includes Mr. Kuriara and the other researchers. CDF の創作リストだ。この仕事をしているといろいろと知らなくてもいい話を知っておく必要があってね。つまり菜の葉の立場を利用して本人も知らないうちにアセンブラを。 The very idea makes a powerful chill go down my カプセル spine. の内容を調べられませんか。待ってろ、今調べてみる。君もちょっと手伝ってくれ。 Gellin Ria 어서 오세요. Noi runs up to the medical equipment next to the wall. By the time we're done checking her, a whole hour had passed. We have 22 hours left. どうですか先生。わからんが、アセンブラらしきものは血液中に見当たらないな。 There's nothing assembler-like in her blood. ことは少なくとも中身が漏れ出してはいないってわけか。単にプラントが休止状態にある可能性も高い。今の状態では中身を確認することもできん。 As it is now, I can't see what's going on 先 inside. 生、なんとかこれを摘出できませんか。中身がわからない以上迂闊なことはできん。どんな細工がされているのか見当もつかんからな。見たまえ、神経節が脳内チップに伸びている。 Reaches all the way to the もし brain 適質に chip. 反応し動作するようにセットされていたと If it's set to react to attempts to extract it, oh boy, then both Nanoha and anyone near her would be in severe danger. Of course, it's possible that Mr. Kuriara made it safe, but that's not guaranteed. アセンブラの疑いがあると分かれば摘出しようとするバカはまずいない。起動したら隔離施設など何の役にも立たないからな。 We can save it for next week if there are more battles and stuff to come. I actually don't know. I gotta check. 헤일러 저 어쨌든 떼봐봐. 펑펑을 좀 닫길 바랬습니다. 헤일러야 뭔 소리인지 모르겠네요. そこらの医者に見せなくて正解だ。当局に引き渡しておしまいにしていただろう。 I should really check. Hold on. What chapter are we on? We are on chapter 12, I think. Let me check. Baldr Sky. I wonder where I can find a chapter list. Baldr Sky chapter list. Of course Wikipedia doesn't have a chapter list. The game's too minor. Doko. Well, I think we're almost done. I'm just gonna keep on going. No, remember when the sensei had set the rat on fire? Well, Yabe. Please no. Good thing you came to me instead of any other doctor. They'd have just thrown you both to the authorities and called it a day. And the authorities obviously would prioritize neutralizing Assembler instead of preserving Nanoha's life. No, I can't risk releasing it either. Overwhelmed by despair, I opened my mouth.
一体誰がこんなことを。栗原先生だよ。Ah! She knew. Before I knew it, Nano was watching me with faintly opened eyes. 話を聞いていたのか。先生にお願いされたのは研究の重要な成果だって。だから。She nods slightly, then tears form at the edges of her eyes. 私、メモリチップか何かと思ってた。先生もそんなこと一言。バカ。なんでそんなことを黙っていた。だってJust hit me when she left the shower. She told me that the monitor was too loud. She probably heard the priest's broadcast. No, she definitely did, and she came to understand what was done to her. Take another shot. ひどいよ。どうして先生は黙ってたの？私、先生を心から。落ち着け、ナノハ。まだそうと決まったわけじゃない。そうだ。別の無害のものの可能性だってある。Nano looks up and Noi, just like she just realized she's here. この人は子供みたいに見えるけど立派な大人。 Despite how she looks, this person's a full-grown この町 adult. 一番のお医者 She's さん probably だ。 the best doctor in town. What an introduction. どうせならこの世界で一番と言ってくれ。よろしく。私はノイだ。She extends her hand, Nanoha takes it, and they exchange a handshake. Noi's hand is even smaller than Nanoha's. The least dubious medical professional in the world. ノイ先生、聞いたことがあります。確か人体改造やサイボーグ手術の天才でどんな改造でもしてくれるって。否定はできんが、一体どんな噂をされているのやら。I see a spark of hope in Nanoha's eyes. That makes it all the more painful. She'd probably be pretty hurt if she heard Noi refuse to remove whatever's inside her. まあ、たとえ無害なものとしても、そんなところに異物を埋め込まれているのは医者としては見過ごせないな。先生。Noi ignores me, stands on a stool, and looks directly into Nanoha's face. ナノハ君、君も赤ちゃんは欲しいだろ。Nanoha's face instantly becomes flushed. そんなところにそんなものが入っていては、今はもちろんこの先も妊娠に障害が起きる可能性がある。もう子供を産むことができない。それは乗り越えられてもやはり寂しいものだ。Trillions of nano babies. 君は好きな人の子供が欲しいだろ？はい、この赤ちゃんを産みたいです。Nanoha nods, sobbing profusely. よく言った。私に任せておけ。Big Mac. Leave the rest to Noi Sensei. Big Mac. Noi nods back, then leaves the room. The look in her eyes is unusually kind. I run after her and call out to 先 her. 生、どうして。確かに危険を冒して摘出しようなんてバカはいないだろうな。Oh, right, this storefront, yes. Her fake storefront. Well, oh no, she calls it her hobby, actually. So what's this game about? About nanomachines. And VR. And globalization. Her hobbies. She smiles in self-derision, then turns serious and looks up at 君 me. は日系人だな。ならば因縁という言葉は知っているか？はい、もちろん。どうやら私にとってはこれがそうらしいな。Noi stares at a mirror. There's a sad kind of anger in her eyes. 因縁。先生はアセンブラと何か関係があるのですか？ Noi's gonna become the surrogate. いつか
私のことが理解できたら教えてやろう。 She turns away from me. 急いでオペの準備をする。君はあの子のそばにいてやってくれ。 Well, we only have 21 hours till Yeah. Gregory releases the nanomachines. I go back to the medical room. Nanoha's still lying there, looking outside the window. ナノハ、大丈夫。落ち着いたから。 She forces a ニュ smile. ースを聞いて気が動転しちゃったけど、でも考えてみれば先生が変なことをするわけないよね。ああ。それにもし万が一アセンブラだったとしても大丈夫。アセンブラは人体に影響を与えないはずだもんね。そうだな。Yeah, sure. It just works on Raz. Now, that was a few years ago. That was like 5, 6, 7, 8 years ago. They've improved it. Kurihara even tested it on himself. My heart hurts. I'm not sure if I'm smiling だ properly. から平気だよ。私先生もアセンブラも信じてるし。 And green-haired girls. Green-haired girls cannot get their happy ending. それにこんな私が世界を救う助けになるなら。 She's clearly forcing it, even if she trusts the tech and the person carrying assembler must make her uneasy. Not to mention there's no proof that he rewrote it. でもね、もしものことを考えたら覚悟はしなくちゃいけないと思うの。だからね、あのね。 I can't listen to this anymore. I bring my lips to hers. Silence the words of despair she was about to speak. Sensei's right there, outside the door. 私は大丈夫。ナノハの体は綺麗なままだ。Time to turn off the volume again. まだ妙な覚悟は固めなくていい。俺が必ずお前を助けてやる。ああ、やめろ。信じてる。こうならきっと守ってくれるよね。 Instead of replying, I just kiss her again. 注意、ちょっと用事を頼まれてくれないか。すまん、先生が呼んでいる。I somehow succeed in making her form a genuine smile. すまん、私立病院のライブラリーに潜ってきてくれないか。 Could you be a dear and infiltrate the city hospital's library for me? So busy preparing the treatment that she doesn't even look up, she asks. 増殖型ナノのワクチン、レシピがボートから届けられているはずだ。 Goat should have sent them an anti-multiplying nanovaccine program. アセンブラ相手じゃ気休めにしかならなそうですけどね。今は気休めでも欲しいところだからな。当然強奪することになるが、頼まれてもらえるな。あいつのためなら CDF 本部だって襲ってみせますよ。君ならきっとそうするんだろうな。 She finally raises her head and smiles. Huh? ここに足跡を残したくない。ちょっと出かけてきますよ。すまん、気をつけて行ってきてくれ。Combat time! All because Cole lost his library card. Galactic Strike. セーブします。よろしいでしょうか。低層新規開発します。よろしいでしょうか。 Whoa! よろしいでしょうか。
jumps in the air before crashing down to the ground with a powerful punch. Those hit will be knocked down. The drop point can be altered based on how long the attack button is held for. Huh. よろしいでしょうか。 Interesting. Alright, I don't know what to research. We have 3 maxed out skills right now. Maybe I should save the... 装備を確認しましょう。 How do I save? I can't remember how to save it. An equipment slot, that is. Yeah, loadout 4. No, that didn't save anything. What the heck? How do I save things? Tate. 装備を確認しましょう。 Okay, so selecting it brings up that save, but how did I save it before? I surely did lose my library card, huh? Otsugeki! Oh, maybe this is how I save it. No. Yeah, it doesn't work. 이거 저장 어떻게 하지? I swear I had less problems saving and loading weapons. When I played this with machine translation. Plug-in, practice. 装備を確認しましょう。 覚悟しな。止めてなぎ倒す。これで出る。これでとどめだ。止めて装備を確認しましょう。 なぎ倒す。 아, 지금 저장하는 방법이 기억이 안 나가지고. いいだろ。止めて Oh, hey, I saved it somehow. いいだろ。止めてなぎ倒す。いいだろ。止めてなぎ倒す。 Oh, okay, I think I get it now. I think I get it. So that is saved to slot 2. I simply go over to slot 3 and start making one. Okay, that's how I do it. Got it. 装備を確認しましょう。 Alright, we need a charging attack.
as our normal dash. Sliding kick is maxed. And no. Snap kick, no. I wonder if I can start with this. Jump kick, scythe. And then we have to follow them. We have to chase them more. Maybe boost the kick. We go right past them. How about boosted kick after jumping knee? Jumping knee distance range is so short. Hard to use. Alright, maybe I'll get that tackle that I was thinking about. Or maybe the sidestep. Let's see how that works. We'll do sidestep kick starter. And then before we jump, we bounce back too far. We go in with a boosted kick. Side. Oh, that's range is too short on the boosted kick. Not even close. Oh, I feel like boost kick should work. Okay, it does work. I just need to control it correctly. Oh gosh, it's so range dependent, or like so, yeah, range dependent. Okay, that's no good. It has to work in most situations. No! Alright, how about instead of starting with sidestep kick, we go in with a boosted kick. And then jumping knee, side. Oh. Okay, that's 3 combo. Just that I have to use it so close to the enemy, but I think it'll be fine. Alright, I need another chasing attack after scythe. Arm shot? Oh my goodness. Okay, that's a pretty good 4-hit combo. And then I'm close up, so maybe
spin kick midair. And then we would have to chase him downwards. Or maybe impact rod. Or drag. Ah, okay, 5 hit. Spin kick works. Just heel drive misses. Maybe sidestep and then... spin kick. And then heel drive. Where's heel? Here we go. Five-hit combo. Expensive though, because everything's like level 1. The higher the level your level with the skill, the less expensive they are to use. If only boosted kick were level 2. Yeah, I should mix it up. Everything's too low level on the first column. Alright, we'll use a spin kick here. Arm shot here. Scythe here. Jumping knee here. 1, 2, 3. Ah, misses with the arm shot, huh? Because it's knocked down, enemy's knocked down. How about mixing scythe with arm shot? Oh no, we jumped right over them. We need something that hits low down. Nope. Yeah, I'm missing that connector. Maybe I should just use a level 3 skill there. And not worry about leveling everything up. That would lift them, yes. Ah, why did that come out? Okay. That's a progress. Four. Ah! I thought we flew right over them. Isake.
Okay, how about this? 1, 2, 3, 4. Man, the heal drive's just knocking them too far away. One, 2, 3, 4, 5. Oh my goodness. The heal drive, man, it just kicks him too far away. Kicks the enemy too far away. Alright, what can we do? Can we develop something new? Tackle. Oh, that's gonna be so expensive to use though. One, 2, 3, 4. Suffering. This is fun, but it's suffering. Spin kick? No, that's our second attack. Maybe sliding kick. Because it's a low attack. 1, 2, 3, 4. No, we're still right over them. Okay, how about we replace heal drive here? With scythe? Nope, we missed it. Battle axe lifts over. Okay, maybe we should do battle axe into Falcon drop. That's always a strong finisher. Where to get there? Kick down. Sidestep kick? One, 2, 3, 4. Okay, that's promising. We bounced really far after the sidestep kick though. Sliding kick? That looks cool. That looks really cool. I love it. Okay, sliding kick and then into 1, 2, 3, 4, 5. That looks so cool. So we just need a connector after this. Side. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah! Over them. Okay. Sliding kick into heal dive. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh man. Arm shot? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah.
1, 2, 3, 4. Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, oh my gosh. Tackle, how about tackle? 1, 2, 3, 4. No! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright, how about one of these maxed out skills? Uppercut. Ah. No! Uppercut's not cutting it. Impact Rod? Impact Rod damage is nice, but it takes so long though. No. Ha. One, 2, 3, 4, 5. Alright, how about we just go Battle Axe and then Boss and Draw? 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's something. Damage is okay, because we have a couple of level 3 skills there. Ah, Battle Axe misses. Ah, it's so hard. Did you fight yet? No. You're making a new combo. It's so hard while trying to level up all the skills. So we have a decent combo right now, but not quite good enough in my opinion. Oh hey, that kind of worked. Battle Axe keeps on missing. Oh, that's not good. If Battle Axe misses.
No, 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 no. Not like this. Why is that? Why is it so unreliable, the battle X attack? Okay, Elbow Rush connected. Scythe didn't. Lance. Oh, we can keep going. Scythe here. Nice! I like that. I like that. And then we will equip Bazooka here. Nice pocket size, huh? Bazooka. Bazooka doko. I feel like we put in more level 3s than we had before. That's actually not good. After saving this, I'll go back to the other one and see if we can improve that instead. Bazooka doko. Are you feeling hungry? Maybe. Why do you ask? Because I am kind of feeling hungry. Hare! Give me curry. Right now. I'll give you 5 seconds to send over the curry until, if you don't comply, I'll detonate the assembler. Sand or ban? Right now. Request denied. Well, I guess you're getting assemblers. How much damage? Why is it not showing the damage amount? Where's the damage count? Alright, 1, 2, 3, 4, 5 bars. An atomic launcher. 4 bars. Oh. 6 bars.
Okay, explosions 4. Initial explosion 4, and then the additional hit does 2. Or initial hits 4, explosion does 2. I'll take the atomic launcher. Huh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, why do I keep on missing the battle axe? Why is atomic launcher not equipped? One, 2, 3, 4, 5, 6. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah. I wonder if it's like how close I start using it. 2, 3, 4, 5. Oh my goodness, please. Just work. Oh, that misses. Alright, how about some kind of other special that chases? That could be good. Oh! That's the perfect way to end the kick-centric combo. Alright, let's go. I'm ready. Time to raid the library. A few minutes later, I arrive at a city hospital structure. That is some good combo right there. Recipe. あった！これだな。 I find the data in no time and instantly start copying it. The security of a public hospital is about as good as that of a street stall with a sleeping shopkeeper. それでも一応番犬はいるか。 Oh, these things are fast. My combo's too slow on these guys. I'll just bazooka spam, I guess. It's good against the slow Dominion enemies and stuff, but not these light and small enemies.すまんな。病院に損害を与えちまって。戦争が終わったら医療基金に寄付しておくよ。Needle still OP. Needle. The hospital viruses? I hurry up and escape to the ether before the alarm 先生、 rings. お使いが済みましたよ。
I sent her the data. 早かったな。一体どこからダイブしたんだろう。 Oh, needle launcher. Stun needle. Good job, that was fast. Where did you dive from anyway? ナノハの家ですよ。待ってください。すぐにそっちに戻りますから。いや、こっちはまだ準備に時間がかかる。念のためそっちに待機していてくれ。いや。Yeah. I sigh and look at the time. We have 21 hours left until the minion's deadline. Standing still in the vast gridded sea, I take deep breaths and try to calm myself. だが我々はドミニオンを欺こうと考えた。アセンブラをプログラムできるのは我々だけだ。彼らには破壊兵器と思わせておき、環境浄化ナノを起動するつもりだ。Can we trust you, Sensei? Mr. Creator, can we really trust you? Why did you involve Nanoha in this? 注意、やっとつながった。 The voice in my head ends my train of thought. どうして私にまで連絡してくださらないのです？本当に心配しましたよ、注意。すまん。別に謝っていただくためにあなたを探していたわけではありません。レイ、まだフェンリルと行動しているのか？ええ。もう一度灰色のクリスマスを引き起こしたくないの。私だろうな。I recall the way she cried for the one she lost. でも信じてください。私はあなたの部下であり、忠誠の対象はあなただけです。I appreciate the sentiment, but she does have her own beliefs, right? What happened if I went against them? フェンリルの雇い主が誰かもう気づいてるだろう。お前はアークを信用できると思うか？信用できるかって。フェンリルやアークは周囲のおばさまやお父様の血縁だけで信じられるなら俺はこんなにひねてないさ。I briefly tell her about Chinatsu's doubts. まさか注意の口から AI の暴走などというたわごとを聞くとは思いませんでした。俺もそう思う。 AI がクソなら俺たちの脳みそに入っているのもクソの塊になっちまうからな。ただ AI の暴走はざれ言にしてもアークが栗原先生やアセンブラを狙っていたのは確かな話だ。だから私も信用できない。注意、まさか栗原博士やアセンブラの行方を隠したりしてませんよね。Cryin and her woman's intuition, I can't help but grin dryly. 俺もそこまでバカじゃないさ。とにかく迎えに行きます。現在の居場所を教えてください。信じてください、注意。決して悪いようにはしませんから。お前個人は信じてるし、俺個人のことなら喜んでお前に任せるんだからな。注意。 I end the chant! I can't believe we just hung up on Rain. Of all the people. 最後までお前に報いてやらなかったか。レインさんと話をしていたの？ I turn around to see Nanoha standing behind me. 寝てなくていいのか、ナノハ。別に病気ってわけじゃないから。先生のお薬で普段より元気なぐらいで。そうか。でもだからってこんなところに来ちゃ。ノイ先生がね、まだ手術に時間がかかるんだって。だからね、こうに会ってこいって。 She's fidgeting and her face is flushed, so that's why Noe told me to stay in her cyberspace. Isn't that a bit too carefree? Then again, this might be our last chance to be together. That whisper is enough to make me lose control and embrace her. Body small and soft hair as it is in reality. ノイ先生、処置まで時間はどれぐらいかかりそうです？30分。それまで私のプライベートスペースを使いたまえ。That's more than enough. I kiss her and initiate the moving process. Noe's private space is exactly the same as her storefront in real life. まるで魔法使いのお店だね。だとしたらきっと黒魔術の専門店だな。Nanoha is visibly perplexed by the goods on sale here. 道具は勝手に使っていいからな。使用料金は特別に半額。使いませんって。 Go ahead and use them. I'll have なん the... とかならないんですか？贅沢なやつだな。切り替えができるから自分で好きなように調節したまえ。 I breathe a sigh of relief.
I look up and notice that Nanoha is staring into the display cases. Nanoha? なんでもないよ。なんでもないの。 This is awkward. She's looking up at me, her face flushed. お願い、リードして。 Ridoshite? The whisper in my brain makes me lose control and bring her close to me. Yame, hold on. Is this gonna be another one of those interesting situations here? A voice loop is minimized. Maybe I should minimize sound effect just in case. We kiss and I start removing. Ah! Time for panic mode! I am panicking! Nothing to see here, kids. As she nods, I switch her surroundings. The process is nearly instant. Shall we start? No! A sudden change makes Nanoha crouch. I can't believe Ko would rather outside than inside that shop. けど、外誰も見てないと分かってても恥ずかしいね。でも綺麗。なんかちょっとロマンチックかも。Arbol City is nice. She turns towards me. Phew, okay. Nothing happened. Nothing ever happened. Good. Yeah, but we're not done yet, apparently. Barely saying a word, we just hold hands. See, they're only holding hands. Whenever I close my eyes, I imagine how Nanoha was during our hand holding. It's pretty amazing considering how she was in our school years. Yeah, hand holding is pretty embarrassing, I admit. She pouts and pinches my hand. The pain is strangely pleasant. The words die young make her stop. Give her view, huh? But I wasn't the only one worried about all this. Our passion was probably just escapism, hand-holding passion. So there is a chance that Noe did something to make us like that. Nanoha forces a smile. We inch closer to each other. Hand holding IRL. That's nuclear option. She shuts her eyes, stands on her tiptoes, and brings her face closer. Noe sensei! I distance myself from Nana. Nana takes a deep breath and walks a step away. She vanishes with a smile on her face.
If I accidentally activate assembler, I'm blowing up the clinic. Says knowing. ここらの住民はほとんどが逃げ出している。被害は私たちだけで収まるはずだ。すいません先生、そこまでしてもらって。礼はうまくいってからにしてくれ。 The moment the call ends, I hear a machine voice. 警告、侵入者です。 I look at my sensor and see a few marks drawing closer. The signals belong to the minion. こいつら、どうしてここに? But man, that was close. If they came a few minutes earlier, Nanoha would have been caught up in the battle. Looks like they set up an anchor too. I can't log out if I don't take care of them. やるしかなさそうだな。I jump out of the virtual shop and shift into my simulacrum. New item. Armor gauge. Save します。よろしいでしょうか。 Yeah, we're not gonna do anything else because we spent like half an hour configuring the Cryin config. We go with what we have. 先生、すまん。トラブルがあった。戻るのが遅くなる。 No response. Are they attacking the clinic too? こうなったらこいつらを速攻で片付けるしかないな。見えた。こっちだ。ほら、レキャロ。ほら。ダメか。 Is this the only one remaining? Nice! Oh. Oh, it's setting down mines. Oh, this one's annoying. Keeps on running away. Alright, at least these ones are big and slow. Nice! Good combos. Man! Hard to hit them. Alright, come at me. Alright, this is a big guy now. Why does that wizard robot have a wizard hat? I have no idea. Maybe the pilot just ow. The designer likes wizard hats. Come on. I dare you swing. Oh, I missed. Go! Oh, that took a long time. I beat all the enemies, but the anchor's still up. まだ敵のサポートがどこかに潜んでいやがるのか？注意、聞こえるか？どうも困ったことになった。そっちにもドミニオンが来ましたか？気分がいい光景ではないが、診療所の隠しカメラを中継する。状況を見る。Suddenly, sound and picture flows into my senses.
There's a few men in the clinic. They're destroying the medical equipment with chairs and guns. 貴様ら何をする？貴様らは一体何者だ？モグリの医者に告げる名前などない。Ah. One of the men scoffs. Gilbert, why is he there? 入してきたのはよく今のところナノハは無事だ。 The feed switches to display Nanoha, scared to the point of shivering. こんなところにゴートにでも見つかったら自爆装置の意味がないではない。自爆装置だと？貴様らはこの娘に一体何をしたんだ？診察をしたの分かっているんじゃないのか。神父がくたばるとこいつの腹の中からアセンブラが増殖する。実にあの男らしい素敵に醜悪なアイデア。 If the priest dies, the assembler inside the plant starts multiplying. 推測が当たってしまったな。ナノハは生きる自爆装置にされていたわけだ。 I can hear noise grind your teeth. 学園以来懐かしい顔。また会えて嬉しいぞ、エイリアニス。 The nanomachine plant factory. His malicious grin makes Nanoha turn pale. 門倉公はどこにいる？お前らがつるんでいるのは知っているぞ。こうは来ません。私を置いてどこかに。そう来なくても期待通りだ。素直に喋られては興ざめというものだ。手足の 2,3 本思いでも生きていれば文句はない。ここならば止血も完璧にできそうだから。 He takes out a knife and maliciously runs his tongue on it. 貴様、一体何が目的なんだ？その娘を今すぐに離したまえ。その化け物も抑えておけ。さあ、時間はたっぷりと。捕虜の拷問を始めるとしようか。Gilbert. 警告。前方に敵 We should have ended it when we had a chance. It's always Gilbert. 待ち伏せしていやがったか。 It almost feels like my simulacrum's about to split. Nanoha and Noe will be dead by the time I'm done with these. 戦闘中止。全員引きなさい。 Cease combat withdrawal. A silent voice resounds through the battlefield. A fairy-like unit equipped with optical wings appear in the group. その機体、ドミニオンの巫女。もう一度言います。下がりなさい。 Sweaty robots in cyberspace. しかし巫女様、これは一体どういうことで？下がりなさい。私に理由を尋ねるのですか？ Her tone is cold and silent, but powerful enough to cause shuddering. すべてはソフィアの意のままに。 The minions units log out. She and I are the only ones left in structure. なぜ俺を助ける？ Was she somehow involved in the attack on the clinic? ジルベルトは今、神父様に雇われています。冗談だろ。あの根っからの反 AI 主義者がドミニオンに？彼には彼の思惑があるのでしょう。悪いけど俺は急いでログアウトしなくちゃならないんだ。一人で助けに行くのですか？ナノハさんを人質に取られたらどうするのです？しかし他には手がない。援軍を呼ぶ時間も当てもない。マインドハックをかけましょう。そんな悠長な。今からあいつらのアイスを解析してたら。待ってください。待ってください。What, she's gonna just hack their firewall for me? Their ice for me? She sends me some data. マジかよ。Gilbert's access point is protected by a 5-layer ice, but the code behind it is slightly modified now. It'll restore itself pretty soon, but if I can break through all the ice, I'll get to mind hack his bare chip. That aside,
たった今この瞬間に Puppet ジルベル Master トへのマインドハックの手続きを済ませたのか。 Not even Rain can do that. Normally, mind hacks require lots of prep time, especially when the target is a cyber officer on the level of Gilbert. What I'd do was I'd pretend that I was on etc etc etc. Puppet Master John. はい。しかしアイスに穴を開ける時間はありません。警備を力ずくで排除していかねばなりません。 Quoting Gits, quoting Catcher in the Rye. There's no time to open a hole in the ice. You'll have to deal with the security し yourself. かなさそうだが、ジルベルトの周りの連中もマインドハックに気づけば黙って見ているとは思えないが。私が周囲の妨害を引き受けます。 Ash is gonna help 手 us? 伝ってくれるのか。そのために来たのですから。 That's why she's here. She says with a stoic expression. 私とあなたの立場は今は遠く離れている。もう仲間にはなれない。見ているものが違いすぎるから。 The things you and I see are far too different. On the same side, again, is she saying we were actually friends or something? 敵になる必要はない。敵にもなりたくない。それに私はあなたに対して取り返しのつかない。 She falls silent mid-sentence. わかった。いや、よくわからないけど、君に敵意がないのはわかる。では時間がありません。先方に連絡してください。 I do as told and call Noi. ノイ先生、奴らの資格にマインドハックをかけます。残りは何とかなりませんか。頼んだぞ。できれば診察室の防御システムをフリーズさせているやつを始末してほしいな。ならばその男は私が。 The priestess's unit vanishes. I also move to Gilbert. 嫌がったな。こらっていや、落とした。オーバーヒート。 I'm glad this is not time, because my current combo is like really hard to hit. こらってオーバーヒートか。こらメキャ一目。こらっていや。Ah! どうした。 Oh, I hate these fishes. They're so annoying. どうした。 They're so hard to hit. やった。こらってやって。 Fishes. 一目。 こらってこっちだ。 Alright, I guess I'll just abuse my bazooka. Damn. まだか。僕を見ている。こらっててい。どうした。 Up. I mean, they look like fishes. All dead now, but they kind of look like mola mola or something. Spin kick maxed out. After taking care of the first layer, I connect to the clinic again.
Nana is restrained by Gilbert's subordinates. She's crying and struggling to break free. 本当に知らないんです。私だってコウに会いたいのに、彼がどこに行ったかなんて。それは哀れだな。いくら責められても吐くものがないとはな。Gilbert sneers, and one of his underlings pushes his knife against her. 待て、その娘は病み上がりなんだ。無茶をするな。その娘に何かあればまずいのだろう。それに忘れたのか。そんなところに突っ込もうとは大した度胸だな。Noi forces a grin, and Gilbert's dogs stop their actions, thoroughly perplexed. 貴様こそ大した度胸だな、ヤブ医者。ひょっとして立場は分かっていないのか。 Gilbert, however, is still grinning 分 confidently. かっているさ。こんななりをしていても容赦するつもりはないだろ。ああ、俺は男だろうが女だろうが子供だろうが老人だろうが一切容赦しない。むしろ弱虫を見ると踏みにじりたくなってくる。 This SOB. これでも私は医者だ。一目で君の太刀の悪さがわかる。そうだね。そのなりを見れば俺も見当がつく。お前は失敗作。それともお前の親はよほど悪い趣味をしていたのか。辛い質問をするな、君は。親の意図まで理解したくもない。違うか。Gilbert grins wryly, and the two glare at each other. The air about them is different than before. Nanoha is still shivering, scared out of her mind. I want to chant to reassure her, but if I did that, she'd change her expression and make them suspicious. I can't let Gilbert know I'm watching. 警告。敵接近。 I thought we were supposed to be destroying the ice. The fishes are back! Oh my god, I missed everything there. What the heck? Nice. Nice. After beating the enemies, I check on the clinic again. おい、貴様ら、そんなに女に飢えているのか？ Noah looks at them provocatively. 私も痛いのはスカン。患者の悲鳴も真っ平だ。素直に股を開くから、それで勘弁してくれんかも。Gilbert's underling look at each other perplexed. 悪いな。我々に道場愛好の趣味などない。まあそういうな。こう見えても私は立派な大人だ。君たちだって。Ah! A sudden kick to her stomach makes Noe fly across the room. As Noe realizes in agony, Gilbert looks down on her with ice-cold 俺の eyes. 痛覚神経はチューニングされていてない。どうやらお前らより痛みの感覚が薄いらしい。それでも何度も痛いのになったつもりだ。同じ目に遭えばお前らは何倍も痛いのだろう。まあどうなのかね、ノイ先生。そうか、君は根っからのサディスト。それならそれで敵対することはない。Noe grins, holds onto a chair, and stands up. She grimaces in pain, but her eyes are gleaming provocative.
provocatively. 別にもっと蹴っても構わん。望むそれとももっと甘い声がお望みか。貴様何を考え This jerk is so sharp. I hate it. Are you buying time? Gilbert starts looking around the room, but stops when he notices something. It's a folded article of clothing. Shh, that's my uniform. なるほど、そういうことか。門倉はここの様子を見ているのだな。His words make Nanoha しか gasp. しここに接続された空間には誰もいませんが、アイスの状態は確認したか。マインドハックを心配してるんですか？まさかロジックを変えたばかりですぜ。それにキューバでそんなもの仕掛けられませんよ。 Haha, no one can hack that fast. Haha, yeah, that's right. Don't worry about me. 常識で考えればそうだ。 Exactly. A mind hack in this situation makes so little sense that Gilbert won't realize I'm coming. まあいい。どう女どもを助けようというのかちょっと知りたくなってきた。 He looks around like there's someone invisible with them and calls out. おい、門倉こう。聞こえているんだろう。今からこの女どもを犯し、その後薄顔面白くなった。お前の目の前でお前の女や友人を殺すのは俺の夢だったのだからな。 Can we just call Fenrir on them? Just pop all of them. What an asshole. I didn't need to hear this. よそ見をしている場合じゃないな。 I never had any intention of taking it slowly, but it might all go to hell if I don't hurry. Nanoha noise lives depend on it. This is gonna be a battle against time. Not a battle against time! A build is not spec for that. Yeah, seriously, just using the bazooka to knock them down and using my combo there seems like the best move right now. Close and personal. Don't go anywhere. That's right. Whoops, accidentally my super. Nice corner. I'm not getting to level up a lot of the skills because all I have to use... I'm only using the bazooka. I break through the ice and finally arrive at the access point. Now, I won't lose Gilbert, even if he switches the ice. I turn on the analysis tool and start searching for the password I need to open the last bulkhead. そっちの状況はどうなっている？やっとアクセスポイントです。おそらくあと1分もあればジルベルトを攻撃できます。そうか。なるべく急いでやってくれ。It doesn't sound too good. 状況はどうですか？先生やナノハは一体？ナノハ君の転送は無事だ。信じろ。だな。診療所の中は見ないでやってくれ。 So it's so bad that she doesn't want me to see it. I clench my teeth in anger. まだか？早くしてくれよ。 The analysis tool is working fine, but the wait feels so long. セーブします。よろしいでしょうか。 Don't check the situation. I just hope they're alright. Praying that nothing bad happens, I stare at the tool's counter.
DD Exterminator obtained. くそ、まだ開かないのか。 I wonder if we get a different item if you take a peek. Right when I say that, the bulkhead opens up. こちらに防壁手前にたどり着きました。すまん、頼むぞ。 I pass the bulkhead and invade Gilbert's brain chip. Time to make him pay. 貴様、いつの間にどうやって潜ってきた？ジルベルト！ジルベルト、ジルベルト！貴様、二度と余計なことができないよう念入りに殺してやる。覚悟しろ。 Finally, we're ending this. 貴様、反 AI のくせになんで神父なんかにケツを振ってやがる。俺からすればお前らだぞ皆クソ虫だ。神父だろうがなんだろうが金さえもらえればそれでいい。生き延びるために金がいるんだよ。だからってドミニオンはお前だって灰色のクリスマスで仲間を失っているんだろ。また灰色のクリスマスが起きてもいいのかよ。 Time to abuse my bazooka. いいとも。貴様に生かされて恥をさらすよりはよほどマシだ。何を言ってる。 Come at me. マインドハックのショックで血迷ったか。死んだ女のいる下等生物の天国に送ってやる。もちろん卑怯。僕を見ている。下等生物が Holy He's so strong, what the heck? Alright, time to choose it. No! I can't believe I just got game over by Gilbert. Of all the enemies. Of all the enemies. Han AI のくせになんで神父なんかにケツを振ってやがる。俺からすればお前らだぞみんなクソ虫だ。神父だろうがなんだろうが金さえもらえればそれでいい。生き延びるために金がいるんだよ。 I'm so bad. だからってドミニオンは Yeah, I should have just come with my best 灰色の combo. クリスマスで仲間を失っているんだろ。また灰色のクリスマスが起きてもいいのか Gilbert is よ。 not an enemy to be toyed with. いいとも。 To toy with. 生かされて恥をさらすよりはよほどマシだ。何を言ってる。マインドハックのショックで血迷ったか。抜かせ。貴様を死んだ女のいる下等生物の天国に送ってやる。ゴミがゴミが아 진짜 한결 같구나 이 자식은. No, you. Oh my god, it hurts so much. いい君だ。かけろ。ゴミが。 He's such an annoying enemy to fight against. Oh my god. Nice. Nice. Alright, second one is my win. His simulacrum breaks and his avatar falls to the floor. 何がおかしい。どの道お前ら旧人類は滅ぶ定めだ。 Shawty, thank you for the bits. どう転んでもお前がこの先この腐った星で不幸で愚かしい生涯を送ると思うと楽しくてな。幸せに死ねてよかったな、ミュータント。 I fixed my sight on him. なんだ
あっさりと殺してくれるのか。 Yeah, of どう course. した？女ができてすっかり丸くなったな。 You're not gonna talk me out of そ this. んな今しい。ためらわずあの女を犯してやればよかった。これが循環になるのかと悩んだのが敗因だったな。ああ、そうしてたら多分今頃はお前の池作りを始めてたさ。そうしてくれればよかったもの。自爆かよ。まったく。 Oh, well, there he 最後まで goes. 忌々しいやつだぜ。おかげでこっちも片付いた。 No chance me. I connect to the camera and see a surgical robot sinking its blade into the man's corpses. とにかく早く戻ってきてくれ。ナノハ君が君に会いたがっている。 Well, いや、 I guess we finally took care of them. Upon returning to the other, I called the meeting's priestess. ありがとう。おかげでナノハは助かったよ。 Please replace Gilbert with Dilbert. At least it is office friendly. いいえ、 She shakes her head. なぜナノハや俺を Oh 助けて no, く I'm れた？ hungry. あの男がナノハさんの手足を思いだとしても、生きた Might さ go 俺 make が myself a 神父様 toast or を something 嬉し after ま the いでしょ stream. けれど私が許さない。そうか。しかしそれじゃあ君が神父に。私がここに来ていることは神父様はおそらく知りません。 Egg fried rice with Japanese curry. Oh my 知 god. ったとしても処罰はないでしょう。アセンブラさえ無事ならば。ナノハの体内からあれを取り出す手伝いをしてほしいとお願いしても。ごめんなさい。 She helped us, sure, but she's still with the minion. It makes sense, but it doesn't sit right with me. 俺にはわからない。君が一体何を考えているのか。君はもう一度灰色のクリスマスが起きてもいいなんて思っているわけじゃないよな。あんな事件本当は起きていなかったのかもしれません。何を言っている？いいえ、起きれば本当の世界に戻れるのかもしれません。 She was my ally until a few minutes ago, but now she feels really distant. もし私たちのリアルが偽りだとしたら、未知の存在により再現された世界だとしたらどうしますか？ What if reality is actually not real, but a simulation created by some unknown force and we're just brains in a jar? Brains in jars. ドミニオンの教義か。ええ。 The dogma of a mad cult. I don't know why she helped us, but it's clear it'll take a while until we understand each やは other. り言葉では分かってもらえませんね。 She sadly casts her eyes down and vanishes. The clinic looks more like a slaughterhouse これ now. じゃ手術は無理とか言ったレベルではありませんね。 I can barely look at the place. The equipment's all trashed too. Instead of going deeper in, I just go back. まったくひどいものだ。この町では最後の最後までろくな目に遭わなかった。ところで先生、お体の方は？安心しろ。野犬に噛まれた経験がないわけじゃない。あれごときで私からは何も奪えん。 Well, glad to see Noi's okay. The shop is so wrong. Why can't it be a cafe? Because a cafe would have too many customers coming in, even though it's supposed to be just a front for her actual practice, medical practice. She smiles confidently. This woman may be tiny, but she's actually pretty damn hardcore. I fix my posture and express my ナノ gratitude. ハをかばっていただき
ありがとうございました、ノイズ。私はいい。心配なのはあの娘の方だな。 She throws a glance deeper into the room at Nanoha. She's not even crying at this point. She just looks down and tired of it all. 一緒にいてやってくれ。私は外の空気を吸ってくる。As Noi leaves the shop, I walk up to Nanoha. こう。とりあえず無事でよかった。She's far from alright though. We've lost our only chance of removing Assembler from her. Not to mention, both Goat and Fenrir are frantically searching for her. I don't even want to imagine what would happen to her if they caught her. 今までありがとうね。あのな、その言葉を言うのは老衰の時にしてくれ。だって。 She understands her situation too. The fact that I can do nothing for her makes me feel too powerless. すまん。俺がお前のことを Check this out. We can もっ just と早く分かってい assemble れ a ば。 baby. 全部 Molecule by 自分の責任だよ。 molecule. 栗原先生と連絡がつくことを初めからこうに相談しておけば。もしそれなら今頃は親父が高笑いしてただろうな。どうしてこうなっちゃったんだろうね。こうが一生懸命私を守ってくれたのに。 Nanoha hangs her head and takes my hand. ねえ、もう頑張らなくていいよ。無理を言うな。涙が出るほど嬉しいけど、でもこうをこれ以上危険な目に遭わせたくないよ。ナノハは一人でどうするつもりなんだ。青春に帰りたい。でももうあそこには何もないんだぞ。それでもいい。最後にあの場所に行きたいの。 Wait, she's planning to die there? My head quickly starts to バ blow. カ、最後とか軽々しく言うな。だってでも。でもとかも言うな。お前は栗原先生を信じているんだろ。 I mean, I don't. But I want her to keep believing. She should keep clinging to hope. 信じてるよ。けど。だったら最後まで信じろ。信じた上で一緒に青州へ帰ろう。アセンブラが青州を浄化するのを見届けよう。大丈夫。ナノハも先生のデモを覚えているよな。 Even if Assembler is harmful, Seishu is a wasteland now, so there won't be any casualties. Gungnir will just clean it all up, just like it did during the fateful Christmas. 何度もお別れするのはコリゴリだ。今度は最後までお前にくっついていくからな。ありがとう。私こうと出会えてよかった。それだけで生まれてきてよかったと思う。だから縁起でもないことを言うな。俺たちはついこの前やっと付き合い出したんだぞ。そうだね。俺たちはこれから幸せになるんだ。それを信じろ、ナノハ。信じるよ。こうも先生のことも。Hopium. Nana pushes her face against my chest and finally breaks down crying. この先どうするかは決まったようだな。Noise looking up at the cloudy sky. Alright, I think we're actually approaching the end now. やっぱりか。そう思って偽造チケットと身分証明書を2枚手配しておいた。 Forged a pair of tickets and IDs. すいません。何から何まで。 Why is Noise so good? 気にするな。たまには人助けも悪くはない。With a distant look, she faces the filthy sky あの again. ジルベルトとかいう男、デザイナーズチャイルドだったんだな。ええ。学園生時代から妙な因縁のあった男で。哀れな連中だ。バカどもが子供をエリートに育てようとして完全な遺伝子改良に飛びついてる。その挙句に
性格異常者や社会不適応者が頻発。結局 Many 遺伝 ended 子 up 改 with 良は personality and タブーと social なり disorders 我々 because they の were 人は messing around 今 with で the は化 genes. け物扱いだ。In the end, gene modding became taboo, and those already born are now treated like monsters. セカンドにデザイナーズチャイルド。大昔の人間から見れば我々はもう人間ではないのかもしれないな。 Humanity of old probably wouldn't even consider us people at this point. 先生 I'd ask whether she's a designer child too, but I can't bring myself to do that. Not to mention that the answer is obvious when you consider her body and her words just now. で、行く先は人の多い場所なのか？いえまさかそれがいいだろうな。結果がどっちに転んでもその方がいい。 She's probably reached the same conclusion I did. Her eyes are full of sympathy. アセンブラが起動した場合それが無害なものだとしてもナノハに悪影響はないんですかね。さあな、あっても不思議はあるまい。 It casually says something ominous, then takes out something that and hands it to me. 統合軍の流出品爆薬か何かですか？処置のために準備した高性能焼夷弾だ。小さくても金属を溶かし人体を消し炭にする威力がある。 It's small but it's powerful enough to melt metal and turn people to ash. これならアセンブラも生き残れまい。ありがたく受け取っておきますよ。私からの選別だ。縁があったらまた会おう。 When he turns around and returns to the clinic, we have 18 hours left until the minion's deadline. I think we might have a full chapter. Ah, セーブしま I thought we were almost done. す。よろしいでしょうか。 So Nanoha, remember when the sensei had to torch that rat? Ah. Oh, maybe this is the ending. We passed the checkpoint and sigh in relief. うまくいったね。まったく CDF はたるんでるよな。 Thanks to Goat's blockade, the station is almost completely barren. The few people that somehow got in look really wealthy. You probably know people in GU or its army. でも電車なんて久しぶりだよ。この都市を離れるのも久しぶりだし。あんまりよそ見をしていると転ぶぞ。大丈夫だよ。私そんなにドジじゃ。Prodigy says that she walks into the chest of a kind-looking old man. ごめんなさい。よそ見をしててつい。いえいえ気になさらずに奥さん。本当にすいません。 We bow our heads and see him off. Pero 奥さんだって。それがそんなに嬉しいかなのは。そりゃあだってこうだって旦那さんとか言われたら嬉しくない？旦那さんか。なんかピンとこない言葉だな。言われたらハッピか何かを用意したくなりそうだ。じゃあ私がパパって呼ぶのは？あ、それともこうはお父さんってのがいい？せめてあなたぐらいにしておいてくれ。はい、あなた。 she beams at me. I can't tell she's forcing it. There's a haunting kind of peace in her smile. 空港での睨み合いはすでに2時間を経過しました。 Suddenly I hear some sort of announcement. I look around and see a giant screen displaying a news 機内に broadcast. はアナ元市長らとドミニオン関係者が乗り込んでいるとみられ、統合軍がなおも監視説得を続けています。 It's showing Suzushiro Airport. There's a VTOL on the runway surrounded by soldiers from all directions. The priest wasn't joking. They are really planning to escape. And if they're not allowed to, then... なお、ドミニオンが第2世代ナノを所有している可能性は低いとみられ、当局は市民に対しデマに踊らされないよう呼びかけを。 I don't want Nanoha to hear any more of this. Taking her by the arm, I pull her away. ごめん、よそ見をしてて。 Oh good, she wasn't listening to the news.
Relieved, I follow her gaze and see a boxed lunch shop, a rarity in modern train ま stations. さかとは思うが弁当弁当に見とれていたのか。違うよ、確かに見てたけど、あんな値段なのに売れてるなーって感心してただけで。確かにボーリーもいいとこだけどな。 And yet I see a decent number of people spending money there. でもいい匂いがするよね。Eki bento. タケノコの匂い I'm だ so よね。 hungry now. Train station bento, so good. きっと匂いだけのまがいものさ。でもあんなに高いんだよ。それにほら、お店の看板に天然素材 100% とかって書いているし。 100% natural. She upset 分か about った。じゃあ本物かどうか食って確かめてみようぜ。いいよ、別にそういうつもりじゃ。第一、私お金持ってないし。金のことは気にするな。こう見えても貯金だけは結構あるんだ。でも本当にいいの？今さら妙な遠慮すんな。俺たちはもう他人じゃないんだろ。嬉しい、ありがとう。 You can buy your way through a woman's mind, through her stomach. Forgetting where we are, Nanoha clings me. Her body is strangely お hot. 前また熱が出てるんじゃないか。そう言われればちょっと熱っぽいかも。 She turns gloomy, considering what happened today. Can't really blame her. 熱ぐらい出しても当然だよな。そうそう、気にしすぎだよ。ノイ先生は何ともないって言ってたし、それにそんな場合じゃないって分かってるのに、なんか私ものすごく幸せだよ。ああ、お前はそれでいい。細かいことは何も気にしなくていい。 I embrace her once more. I'd even kiss her if we were not in public. よし、弁当を買ってくるから先に電車に乗っていてくれ。Nana lightly waves her hand and runs off. I respond with a wave of my own. The situation is so casual and peaceful that I feel like it doesn't really suit me. Is that a good idea? Why do I feel this incredible sense of dread by leaving Nanoha to go by herself? However, I like it so much I actually want it to go on forever. I turn to the shop and I stop in place. There's a blonde woman standing in the small crowd. She's looking right at me, her eyes sad and cold. 注意、探しましたよ。 It's Rain. よくここが分かったな。何年一緒にいたとお思いです？レイン一人だけなのか？ええ、少佐たちにはまだ報告していませんから。 And maybe we can negotiate. Keeping some distance between us, I start a 俺 chant. はこのまま駆け落ちする。黙ってこのまま行かせてくれないか、レイン。ナノハさんのキャリア、アセンブラの所持者なのですね。ドレクスラー機関のメンバーから手術の話を聞き出しました。まさかと思っていました。まったくひどい話さ。あいつは花をいじってるか、料理を作ってるのが似合う地味。ベンリルに行きましょう。注意、きっとベンリルの施設ならナノハさんを。処置の手間なんかかけないでナノハが消されない保証は？正直に言えばありません。 Rain falls silent. Her pained expression tells me she sincerely cares for us. だ However, ったらナノハは渡さない。悪いけど俺はフェンリルを信用していない。しかしこのまま逃げ延びて何がどうなるというのです？もう一度灰色のクリスマスを起こしたいのですか？ドレクスラーの連中と話したなら知ってるだろう。栗原先生はドミニオンの裏をかこうとしていたんだ。もしかしたら何事も起きずに。裏をかくのに失敗していた場合は？ちゃんと覚悟と準備はしてある。それに青州なら無人地帯だ。最悪流出が始まってもグングニールが完璧に始末してくれる。つまりどのみちグングニールに焼かれる運命ではありませんか？大地が浄化されるのを見れば統合軍もグングニールの発射をとどまってくれるかもしれない。信じてもいないことを言うのは恋人の前だけにしてください。
She switches to her real voice. 死に行こうつもりですね、チュー。やっぱりお前は得難い相棒だったんだな。そう8割はその覚悟かもしれないな。ならばやはり行かせられません。だろうな。お前は神風が嫌いだからな。 We glare at each other. I never thought I'd ever have to face her like 交 this. 渉決裂か。そのようですね。I slowly back away and brace myself. Thankfully, I'm the better fist fighter. But for some reason, she doesn't come after チュー me. イ、私の得意分野をお忘れですか？ She makes a downcast smile. 私はもう30分前から注意をトレースしています。それだけの時間があれば何ができるかご存知でしょう。 Mind hack! レイン、まさか。 As I gasp, an alarm starts blaring in my head. ノーチップへの不正アクセス探知。インターセプトモードを起動しますか？ I can't believe Rain's the final boss. ここまでするとは。 I actually 本気なんだ forgot. な、レイン。 Granting my T, so I activate interception mode. Like seriously, they're making the heroine of the previous route the final boss. Like that's so messed up and kind of good. セーブします。よろしいでしょうか？ Well, I'm gonna see if I can just go with what I have. I think there's time limit though. .一度あなたと本気で戦ってみたかったです。レイン、それがこんな形になるとは夢にも思っていませんでしたが。 Suddenly, an unfittingly easygoing chant reaches my どうし mind. たの？こう早くしないと電車に乗り遅れちゃうよ。ああ、急に催してトイレにな。おトイレなら電車にだってあるのに。まさかお弁当を持ったままトイレに入ってないよね。ああ、安心しろ。すぐに戻るからいい子にして座ってろ。はーい。注意、これが最後の警告と言ってもあなたのことです。返事は決まっていますね。 Ah, I love Rain so much. He's our other half. ああ、すまんな、レイン。お前に本気を出されたら手加減はできそうもない。こうよ。この事件が終わったらこうは一緒に暮らしてくれるんだよね。ああ、 Oh, 約束だから didn't see な。 the. 田舎 Oh に家 my を買っ god. て2人で暮らそう。 Just so much HP too. だったら庭がある家がいいな。小さくてもいいからお花畑や菜園を作りたいの。 Flowers and でも veggies. 日光をちゃんと注ぐ場所じ Oh ゃ no, な I いの。 can't get close to あ her. と土も綺麗で。そんなとこあるのかな。 Yeah, okay, maybe this build is not gonna be. Oh, きっとどこかにある。だったらいろんな種を集めないとね。ただ家具やなんかも一から揃えなくちゃ。一緒にどんな風にするか考え Cat's たい。 actually pretty good against mine. なんか私ワクワクしてきちゃった。実は昔からいろいろ考えてたことがあるんだ。こうにしてあげたいこと、してほしいこと、いっぱい考えてあるんだよ。電車の中でゆっくりと聞かせてもらうさ。なの。スタンフレア。計算通りです。 Well, good thing she ran out of. Wow, stun flare stuns you for like 10 seconds. That's like pretty もう勘弁し crazy. てください。注意、そろそろ発車の時間に。間に合わなかったか。ねえ、電車出ちゃうよ。間に合わないなら私もホームに降りて。 Ah! Alright, let's just see it to the end. まさか何かあったの？ Ah, yeah, okay, this build's not gonna cut it. 私も。俺は約束を I 守 need る。 a really good rush お前も言うことを聞い attack. てくれ。俺もすぐに行くから。だから私信じて待っているからね。思い出の場所で私待っているから。こっち
Ah, 10 seconds too late or something. Let's see, 2 minutes, maybe like 7 seconds too late. Sorry, Nana, I gotta play this league match. Gigantic field. I wonder if that's her stun flare. The battle ends and Rain's avatar falls on the virtual floor. あなたに敗れることができて、私は幸せです。注意。Her face warped in pain. She smiles at me. お前、本気じゃなかっただろ。何をバカな。私は手抜きなどしません。ああ、じゃあ言い換えよう。本気だったが、殺気に欠けていた。俺を電子体に向くつもりだっただろ。それで勝とうなんて、まだ10年は早いぞ。そういうあなたこそ普段の注意なら倒した後こんな風に話しかけたりしないはずです。以前の傭兵の俺ならそうだったかもな。でもこの町に来て変わったんだ。 I've lost my memories. Rain gave her all to protect me. Then Nanoha healed me. 空を失った痛みが癒えた気がする。こんな結果になったけど感謝してるよ、レイン。 I like the pain from losing Sora is gone. It's sad things turned out this way, but thanks for all you've done. どういたしまして。それにありがとうございます。 She grins 勝 wryly. 負はついた。ログアウトしろ。 She shakes her head. 仕方がないな。 I'll have to use one of my non-lethal weapons to make her pass out. 最後にお願いを聞いてください。言ってみろ。安全圏まで逃げたらお父様に連絡をしてください。一度でいいですから話し合ってください。わかった。約束する。 I target the taser at her and prepare to これ fire. で注意を見逃しても言い訳ができます。最後まで諦めないで幸運を祈っています。 I fire the taser and she passes out. I return to reality to see Rain collapse on the platform. おい、誰？おい、お嬢さん、どうした？しっかりしろ。 People run up to Rain, creating a crowd. Going against the flow, I distance myself from the scene. 17 hours left until the meeting's time limit expires. Chasing Nanoha, I take a train to Kurahama. I think this is a bad end. どうしちゃったんですか先輩。そんなに慌てちゃって。ナノハちゃん手紙置いてあったです。 All gloomy, Makoto hands us a letter. All we got here, let's see what that bad end has to offer. I'm going on a trip, please don't look for me. Sorry for worrying you, Nanoha. これってまさか家出？待って、まだ続きが書いてあるわ。 Yes, I should be back within 1 week. I'll bring souvenirs. これ家出なんだよね。あいつのことだ。無期限に心配をかけることに耐えられなかったんだろう。 PS2, I'll miss some days when I'm on housekeeping duty. I'll make up for it doubly. Also, I made some food, microwave it up, and eat up. I did the laundry too. ああ、余計なことばかり気にしやがって。気を使う性格だからふっつんしたのかもな。とにかく探さないと。ねえ、実家の方には連絡したの？誰も出ない。住んでる人がいないみたいだったよ。そんなあいつ一言もそんなことは。 We stare at each other in disbelief. Nanoha's presence always reminded us what it was like to have family. Yet underneath the surface, she didn't have any of her じゃ own. あ、あの子ずっと一人ぼっちで。 Chinatsu snaps back to reality, then tries to rush out while dragging her leg. 私、探してくる。おいおい、それは他のやつに任せろ。お前はまだ足の調子が悪いんだろ。関係ないよ。これは私の責任なんだから。いや、これは俺の責任だ。
俺そんなことも知らなくて、何が幼馴染の親友だよ。こう、今は自分を責めてる場合じゃない。これは寮全員の責任。私もバカだった。とにかく俺は近所を探してみる。あと学園の千夏はクラス名簿を当たってみてくれ。待ってマサ、私も行くから。まこちゃんは寮で待機してて。私ネットから探ってみる。じゃあ俺は I can think of only one place she would go to. A place that only she and I know about it, surely. 次の駅は終点。Conductor's voice makes me open my eyes. It's dark outside, no city lights or anything. 予告した期限まであと約14時間か。I'm already out of Suzishiro. Fenrir probably can't reach me here. Still, I promised Rain I'd contact them. I half-heartedly tried calling Dad. こうなのか。フェンリルとアークは俺たちをどうするつもりなんだ。Eiji Kadokura Eiji, my estranged father and leader of the world-renowned PMC Fenrir. They are a real infamous bunch. It's rumored that they will do anything as long as the pay is good. ああ、お前久々に会った親に言う第一声がそれか。この前は世話になった。まったくもってこ愛想のやつだ。お前な、もう少し俺を信用しろ。 He kicks off the conversation with a sigh and a 女 grumble. 房同然の部下まで怪我させやがって。少佐が尾行していなければゴートに捕まっていたかもしれんぞ。 The rain's alright. That makes me feel ほ better. っとするぐらいなら戦うな。と、お前やレインに言っても無駄か。悪いな親父。あんたのしつけが良かったんだよ。それを言われると返す言葉がないけどな。Clearly awkward, he scratches his head. もう一度聞くぜ。フェンリルの狙いはアセンブラの確保か破壊。ナノハを捕獲したらあいつをどうするつもりだったんだ。さあ、それは雇い主。お前はもう知っているようだが、アークの判断次第だな。だったら危険な処置の手間などかけずナノハごと焼却処分されるかもしれないだろ。そうだな。例えばお前のおばさんならそうするだろうな。あの人は本当に怖い女だ。お前も気をつけろ。が俺はそうさせたくない。あのお嬢ちゃんには俺もちょっと思い入れがあるからな。させたくなくても任務に私情を挟まないのがプロなんじゃねえか。とことん信用されていないな俺は。お前そこまでして若草のお嬢ちゃんを助けたいならどうして俺に相談しなかった。あんたは忘れたのかよ。あんたは肝心な時おふくろを見捨てた男なんだぞ。 The rage I kept sealed in suddenly pours out. 孤独だった俺をナノハだけが、そのナノハをあんたなんかに任せられると思うのか。やぶへびだったな。確かにお前が俺を信用できなくても仕方がない。だから聞け、こう。お前の言う通り俺はろくでなしの傭兵野郎で、任務なら平気で人を殺して犬死にする人間のクズ。知ってるよ。だからこそ納得できない任務は受けない。お国のためでも納得いかなきゃ戦わないくせにガキの約束でも命を懸けて守ることはある。何が言いたい親父。なあ、こう昔南八坂に住んでたと。これはあのお嬢ちゃんとちょっとした約束をしちまってな。 He made a little promise with Nanoha? His tone turned あ serious. りゃ久々に帰った時のことだったな。 As he speaks, a familiar scene appears in my mind. I see Dad, slightly younger than he is now, standing still at the edge of the road. He's looking at our house, the place where he should return, and yet he's just standing there. 舞台に戻るか。 He sighs and turns away from the house. A
small girl stands in his way. おじさん、お願いがあります。なんだい、若草のお嬢ちゃん。おじさん、コウのために兵隊をやめてくれませんか？そりゃまたいきなりだな、お嬢ちゃん。コウはおじさんが軍人なのを嫌がっています。それにおじさんのことでみんなと喧嘩ばかりしてて。そうだろうな。親父がこれじゃ仕方ねえよな。コウ、自分もきっと兵隊になるって。だから一生結婚しないで一人で暮らすって。そうか、バカ。コウはバカじゃありません。 Take another shot. いや、バカだ。あんたみたいないい娘さんとこんなガキの頃に巡り合っているのにな。なあお嬢ちゃん、うちは呪われた家系でな。じいちゃんもひいじいちゃんもみんな兵隊なんだ。Family legacy. そのおかげで俺はどうも兵隊をやめられない。あいつもきっと兵隊になっちまうのかもしれないな。だからあいつは一生一人ぼっちだ。かわいそうだがこれはどうにもならん。だから悪いけどこの I 先 can't も believe Nanoha's dad approved. よかったらお婿さんでも何でもしてもらっていい。お嬢ちゃん。It was Nanoha all along. はい、多分ちょっと。だったらお嬢ちゃんにくれてやる。 Well, there we go. He just gave us to her. こうのことよろしく頼んだぞ、お嬢ちゃん。 Dad turns around and starts walking away. Setting them up at age 10 is insane. 世界がきれいになって戦う必要がなくなったら軍人をやめてくれますか？そりゃいいな。そりゃいい考えだ。そうなったら兵隊なんかやめてもいいかもな。 Dad can retire one 約束 day. ですよ、おじさん、約束ですからね。おい、こう聞いているのか。I was dragged into another vision of the past, one that doesn't even involve me. At that, it must be an illusion. 何がどうなってるんだ。ノイに頭の調子も見てもらうべきだったな。なんだ、相変わらず頭が悪いのか。余計なお世話だって。そんなことより、そうか、あいつがそんなことをね。 That's one more childhood promise. I thought I understood how important Assembler was to her, but it looks like I had no 俺 idea. を信じろ。おう、母さんを死なせたのは人生最大の失敗だ。この上息子の女を死なせるわけにはいかん。あんたの言葉を信じられたらどんなにいいかって心の底から思うぜ。悪いな。それも全部俺の責任だ。親父。だがもう一度だけ信じてくれ。俺のためじゃねえ、あのお嬢ちゃんのために。 He looks serious. I've never seen him like this. I remember what Rain said. 安全圏まで逃げたらお父様に連絡をしてください。一度でいいですから。ああ、レインに免じて信じてやるよ。あいつがあそこまで体を張ってくれたんだからな。よし、それでいい。嬢ちゃんの向かった先は清州だな。ああ、そのはずだ。分かった、すぐに回収に向かう。なんてな、実はもう向かっている。もうすぐお前に追いつきそうだぞ。I love his dad. お嬢ちゃんを見つければ。 A sudden high-pitched sound, the train 何かあっ stops. たのか。わからねえ。いきなり電車が止まっちまって。 As the passengers become perplexed, the conductor 列 speaks 車の up. 運行システムに障害が発生し、安全のため列車を急停止いたしました。システムが復旧するまでしばらくお待ちください。待ちください。くそ、こんな時にシステムの障害って一体なんだよ。
Rush to check the net to figure out what's up. 冗談。一体何が起きているんだ。10 out of 10 voice acting. I hear his voice from outside the train. Fenrir's VTOL is flying right next to us. こりゃ AI が発狂したのか。 That's clearly dumbfounded by whatever's on the 長 screen. 距離通信網衛星監視システム。狙いすましたようにネットの局所的な機能だけが使い物にならなくなってやがる。原因はわからないのか。わからん。まるで AI がお嬢ちゃんの逃走を助けているみてえだな。そりゃ考えすぎだよ親父。 I'm kinda doubting my words, though. I can't help but remember the singularity. I've always taken the fact that AI operates independently for granted, but now it's actually starting to scare me. ま、原因はともあれ、俺たちには大助かりだな。Noticing my unease, Dad cracks a slightly forced smile. 確かにこの調子じゃナノハがゴートに見つかることはなさそうだ。安心はできんがな。連中は AI に依存しない指揮系統や索敵系統を所有しているようだ。ネットに依存しない軍隊ね。まるで20世紀に先祖返りしたみたいだな。 AI に対するパラノイアのなせる技だ。それでもこの状況ではグングニールは封じられたも同然だろう。しかも連中はまだ鈴代氏を血眼で探している。この勝負もらったな。 I checked the time. We have 12 hours left until the minion's appointed time. Major Shizel and her squad are heading to Seishu. It's actually looking like we're gonna save Nanoha. なあ親父、今のうちにそろそろ種明かしをしてくれないか。ん？何が知りたいんだ？アークは結局何がしたかったんだ。どうしてこそこそとアセンブラを追わせたりした。そんなことを聞くってことはお前もアークの黒い噂を聞いてるみたいだな。ああ、いろいろとな。 I consider Ark's links to Great Christmas. Drexler's lab was under an AI's mother's supervision. That's the same AI that was in charge of Seishu. We respected her like she was our own mother. However, it's suspected that the nightmare was caused by her going rogue. It's one of the more popular theories, actually. Then there's the fact that Mother was under the jurisdiction of Ark's AI, Eve. That means there's a link between Ark and Great Christmas. Mother also ceased all function during the catastrophe, but Eve went on to inherit all of her memories. Looking at them would reveal whether or not Mother actually went haywire. However, Ark denies the existence of memories related to Great Christmas. This worked to inflame the suspicions of the anti-AI people. They believe that Ark is hiding the fact that the AI went rogue. 確かにアークは何かを隠している。それにセイラさんはこの件をまるで予測していたかのようだった。だが灰色のクリスマスの再来を回避したいのは確からしい。少なくともセイラさんはそう明言していた。でなけりゃさすがの親父も仕事を受けないってか。少しは信頼してくれるようになったみたいだな。しかしおばさんはどうやって回避するつもりだったんだろう。俺もそれを知りたいところだが、肝心のアークもあのありさまだからな。He signals to a subordinate, making him change what's shown on the 今 panel. リアルではゴートがアーク社の施設を包囲。アークの陥落は目前に迫っている。ネットの方もアークが自ら封鎖している。こっちからじゃ連絡のつけようもない。雇い主と連絡が取れない状況かよ。まあな、栗原かアセンブラを捕まえたら一度だけ隠されたルートで通信する手はずにはなっているが。怪しいな。やっぱり何か企んでいるんじゃないだろうな。おいおい、パラノイアか？お前もすっかり疑い深くなったな。まあ恩師に裏切られればそうなるか。まだ裏切ったとは限らねえよ。 Trust is wavering, sure, but that's exactly why I had to retort. 何を信じていいのか悪いのか。正直神様にでもすがりたい気分だ。出家は止めんが
ドミニオンだけは勘弁してくれ。He slaps me on the shoulder. I've grown a bit, a lot, but his hand still feels big ア to ー me. クが信じられなければセーラおばさんを、セーラおばさんが信じられなければアキちゃんを信用してやれ。If you don't trust Ark, then trust your aunt. If you can't trust her either, then trust Aki. ああ、そうするさ。大佐、こちら元青州学園都市。もうご苦労。お嬢ちゃんは見つかったのか？青州には見当たりません。無論捜索を継続しますが。It's not there. Dad and I look at each お前 other. たちを見てどこかに隠れているんじゃないか？一体どこに隠れると？旧学園都市はほぼクレーターと化してしまっています。倉浜から青州は距離があります。女の子の足だからまだそこまでたどり着いていないのかもしれません。無論途中のルートも調べているが。Major Giselle stops mid-sentence and I hear jets in the ゴー distance. とか。ええ。ゴートもキャリアが誰なのか見当がついたようですね。Goat caught up with us. Chinatsu's face enters my mind. She might be taking part in this operation. Should I try chanting Nanoha? No, that might give away her position. Goat's going all out on this. Chants are really secretive, but I doubt even they are safe. 一体どこで道草をしてるんだ。 The moment I muttered that, I remember what she told me as we parted. きっとだよ。私信じて待っているからね。思い出の場所で私待っているから。 Yeah, I'm pretty sure I know where. よし、なるべく交戦を避けろ。途中のルートを捜索、急げ。 Maybe Minami Asaka? 待ってくれ親父。ナノハは青州には向かっていない。何か心当たりがあるのか？まあな。Nana's a real scaredy cat. When I said I wouldn't make it to the train, she probably became afraid that someone would ambush her. That's why she probably went to a place only I know about. Otherwise, she wouldn't have used the words you know where. 親父、空いてる V トールはないか？この状況で迂闊に飛べばゴートに探知されるぞ。どうせなら陸路を使え。大佐、同時にか乱のために別動隊を。ああ、分かってる。バイクでもジープでもいい。用意してやれ。ついでにデルタ小隊は出動準備。ありがとう。感謝するぜ、親父。I run out of the briefing room and prepare. There's wind in my hair. Under the gloomy sky, I'm riding a bike through a wasteland where not even grass can grow. It's 6 o'clock, 10 hours from the minion's appointed time. Dawn is close, but it doesn't look like it at all. It's still dark, and I don't see a single ray of light anywhere. ここにはもう来たくなかったんだけどな。It reminds me of the days I spent wandering alongside rain. I was happy back then, though. At least until I was saved and my senses were healed. 包帯を取るよ。こう。ああ、頼む、空。早くお前の顔が見たいんだ。Ah! So yeah, after Great Christmas, Cole had eye injury or something. And then he met up with whom he thought was Sora. 見えるよ、空。なあ、空。Pain. あれ、君は？こうさん。空は？今までそこにいたはずなのに。Pain pickle. このニューロジャック、そういえば俺。お願い、思い出さないで。そうか、空はもう。ごめんなさい、こうさん、ごめんなさい。ごめんなさい。私どうしても。私一生をかけてあなたに償いますから。隠れて注意、偵察機です。Upon hearing Rain's warning, I turn off the engine and lie down along with the bike.
A moment later, I hear jets in the まだ distance. メアリーの行方はつかめないのか。 I hear goat comes. Mary is probably their code name for Nanoha. センサーが役に立たないんだ。目視で索敵をしているが、日が昇るまでは絶望的だ。 The unit flies away and I get up, spitting out sand. Nano Virgin Mary. チョーチフスのメアリーってか？ナノハを保菌者扱いしやがって。 Typhoid? Who? I raise the bike and start going through the waste again. 無事だったのか、レイン。ってすまなかった。俺の言うセリフじゃないけどな。 Immaculately conceiving trillions of babies. 今フェンリルに合流したところです。以後サポートを担当します。約束通りお父様と話し合っていただけたんですね。本当にすまん。この償いはきっと。いえ、これで貸し借りなしにしておきますから。そうか、親父さんと休戦したかっちゅうに。ノイ先生？もしかしてレインと一緒なんですか？引っ越し間際少佐が担ぎ込んできた。お尋ね者のフェンリルを見てやれる医者が他にいるかね。今回の請求は高くつくぞ、大佐。わかったわかった。鈴代氏からの逃亡を手助けした分は差し引いておいてくれよ。An hour later, I arrive at Minamiasaka. ここ南八坂なんだよな。ええ、地理的にはすでに南八坂のはずです。 Oh, Minamiasaka also got blown up, huh? My sweet childhood home is no different from the wasteland I passed on the way here. A pile of half-buried rubbles, scorched trees, and building remains clearly indicate that there was a town here. 廃墟とも言えないな、こりゃ。昔の地図を探して視覚に重ねてみますか？いや、なんとなくだが、ここがどこだったかわかる気がするよ。 These burned stumps are probably the forest next to the school, and that pile of rubble there has to be the remains of the post office. 一緒に年賀状を買いに行こう。 Following my memories, I walk through the wasteland. I carefully search for signs of past and walk on what used to be the road. 早く早く、もうちょっとでお家に着くから。そうだ、ここに角があって、ここを曲がれば俺たちの家があって。 Right as I turn it, the sun starts shining through the dense clouds. The girl is standing in the muddy orange glow. Nanoha! The wasteland of my childhood home, surrounded by whatever remains of our houses. Nanoha is standing still with a dense aura of sadness around her. 私ってやっぱりバカだよね。もう何もないって知っていたはずなのに。もう誰もいないって分かってきたはずだったのに。待ってろ、そっちに行く。来ちゃダメ！ She raises her voice to stop me. Her eyes are feverish and open wide with fear. Her lips are shivering, and her skin is as pale as paper. An icy chill runs down my spine. I have a bad feeling about this. ねえ、そこで話を聞いて。話ならもっと近くで。お願いだから。As I take a step forward, she takes a step back, clearly afraid. 私ね、こうのこと大好き。愛してる。こうして最後にまた会えて、もう思い残すこと。だから縁起でもないことを言うな。大丈夫、まだ間に合う。フェンリルの設備で摘出すれば。もう遅いよ。遅くない。どうしていきなりそんな。遅いんだよ。だって
Nana raises her voice again, then flips her skirt up. こりゃ一体何の冗談なんだ。 My voice is hoarse with shock. もう私こんな体になっちゃったんだよ。Small body of my beloved childhood friend. Body I've embraced and loved many times. There are pipe-like organs underneath her skin. Not only that, but it's clearly her own flesh, warped beyond recognition. Assembler has already begun its operations. 一体いつの間にわからないよ。どうしてこうなっちゃったの。 Still exposing herself, Nanoha sobs profusely. 体がこんな風になっちゃったよ。こんなひどい。むちゃくなのはどんどんひどくなって止まらないの。もう私王の赤ちゃん産んであげられないよ。 She just keeps on sobbing. My mind is blank. I don't know what to say. Do or say. 先生、人体に影響はないって。のに、どうしてもう、これ治らないよね。先生は、どうして私に嘘ばかり言うの。私、もう、何を信じていいのか、わからないよ。Did he fail to rewrite it? Is this an unexpected side effect? Or did he actually know this would happen? また大事なものをなくしちゃったよ。 It's like what happened to Sora all over again. Am I about to lose the girl I love for a second time? 何があったのですか？注意。 Rain's shout brings me back to my senses. でも口じゃ言えない。感覚を共有するから勝手に見てくれ。 The moment I do so, Dad and Rain lose their words. なんてひどいこと。おいおい、こりゃたまらんな。 As we fall silent due to shock, Nana rubs her eyes and speaks up. ねえ、こう最後に聞いてくれる？ I saw it, but I didn't want to read it because I would be even more hungry if I said it out loud. だから最後とかって。お願い。聞いて。 So this is a bad end, huh? Nanoha has stopped wailing. She's holding back her sadness to say something. I have no choice but to shut up and listen. 実はね、本当にちょっとだけ如月寮に来た時、夢を見てたことがあったんだ。こうともっと仲良くなれたらな。映画とかのお話みたいにいろんな思い出が作れたらな。だけど当てが外れちゃったんだよね。焦ったな。だっていきなり千夏先輩がそこにいて、その後も空先輩が来て、だから私は幼馴染でいいやってコウが迎えに来てくれた時、心底吹っ切れたつもりだったの。私はコウとずっと一緒にいられるんだ。だからもう一生寂しくないって。ナノハ。でもそれがいきなり一緒になれてありがとう。だからね、つい数時間前まで私信じられないぐらい幸せだった。ありがとう。だからもういいよ、こう。
お前が良くても俺が良くない。まだ諦めるのは早いって言ってるだろ。ごめん、もう疲れちゃった。 She slowly shakes her head. ねえ、こうお願いがあるの。聞きたくねえ。殺して。だから聞きたくねえって言ってるだろ。お願い、殺してよ、こう。どうせならこうの手で。こうだって覚悟してたんでしょ。バカ。お前だけ死なせる覚悟なんかしてねえよ。 I can't hold it anymore. 近寄っちゃう。 I grab her by the arm before she can get away and embrace her tightly. 無線されちゃう。こう、死んじゃう。ダメ、離して。もう遅いよ、ナノハ。 So I force a kiss on her lips. With that, my fate is sealed. There's no doubt there was assembler in her saliva. I definitely have some inside me now. こうダメ。どうして。こう死んじゃダメなのに。私を殺す覚悟はできてたんじゃないの。俺が決めてた覚悟はな、お前を一人で死なせたりしない。行く時も帰る時も二人一緒だってことだよ。でも頼む、もう俺を一人にしないでくれ。寂しいのも誰かを失ったのもお前だけじゃねえ。空に続いてお前にまで目の前で行かれたら正気を保っていられる自信がねえよ。 She suddenly stops struggling. 俺こそすまん。俺にはもうこんなことしかしてやれない。 Still holding her tight, I gripped the firebomb Noi gave me. This is sure to reduce both of us and assembler to ash. 私はもう覚悟は決めてるから。 Nanoha places her own hand on mine. Glad that it's still soft, I gently kiss her. いけません、注意。ちょっと待て。まさかお前親の前で爆死とか焼身自殺とかとんでもないこと考えてねえだろうな。 Crap, I forgot to stop sharing my senses. The absurdity made me grin a bit. I doubt this is a face I should be making in my situation. 親父、すまん。俺はどうも間に合わなかったみたいだ。最後まで諦めるな、こう。ナノハちゃんを助け出したいのだろう。俺だって諦めたくねえよ。でも一体どうすりゃいいんだよ。とにかく今そこへ向かう。お前は俺と同じ失敗をするつもりか。来るな、親父も巻き込まれるぞ。それになんだよ同じ失敗って。生き延びたらいつか話してやる。だからまだ諦めるんじゃねえ。少尉、例の緊急回線はまだ開かねえのか。はい、繋がりました。だから注意、待って。 Rain shouts out a warning to me, but the image of a woman appears at the exact ア moment. センブラが見つかったようね。 Taira Tachibana. Tachibana Taira. My aunt and the head of ARC おい Industries. セイラさんよ、ちょっと見てやってくれねえか。セイラおばさん、俺の彼女は。 She's looking at me, but it doesn't feel like she's seeing me. She's probably gathering info on the net and thinking what to do. It's a case unique to AI witches. Rain makes this look every now and again too. 状況は把握したわ、コウさん。 She lightly sighs, then looks up and speaks in a plain priestess-like ア voice. センブラが起動準備に入り、手近な物体を使ってレプリケータナノのプラントを作っているのよ。いわば今の彼女は生きるバイオプラント。宿主を殺さないようにその人体を改良しながらアセンブラは増殖段階に入っているわ。おいおい、じゃあお嬢ちゃんの体内はすでにナノマシンでいっぱいってわけか。そう、
もはや撃鉄は上げられた。アセンブラはまさにトリガーを引かれようとしている。We are shocked, stunned. Yet Enseda lightly moves her lips to form something resembling a 半ば smile. 予想した通りの展開です。安心なさい。対応策は準備してある。予想通り準備してたって。じゃあおばさんはナノハにアセンブラが移植されていたのを知っていた？いえ、そこまでは予測していませんでしたが、あの男がこの手を使うのは予想していました。Yeah, Ark's definitely hiding something. The suspicion suddenly comes back to me. 得意点やネットの混乱もアークが仕込んだことじゃないでしょうね。 Here come the death lasers, maybe. Enseda shakes her head. 私たちには確かに明かせない秘密がある。疑われても仕方がないと思うわ。だけど、そこには人の誤解を招くもの。今は明かさない方がいい秘密が眠っているの。実は AI が暴走してる。それはあなたにも明かせない。けど、今はあなたを全力で助けます。私はあなたの叔母なのですから。こう、疑問はもっともだが時間がねえ。腹をくくって覚悟を決めろ。言われるまでもない。俺は親父とは違うんだ。いい？よくアセンブラの特徴はコマンダーにあるのは覚えているわね。これからイブの総力を傾けてナノハさんのバイオプラントに干渉。コマンダーを書き直すわ。でもプログラムの書き換えは栗原先生でなければできないって。だからこれはハッキングになる。正直言えば失敗する確率の方が高いかもしれない。それに気をつけて。繋いだ瞬間ゴートにナノハさんの所在が発覚するわ。ゴートが殺到してくる。けれど書き換えまでの時間はあなたたちが何とかしてくれますね。 Never change to you, Enseda. No one else would make such absurd assumptions. Assumptions like it's nothing. わかりました。で、俺はどうすればいいんです？あなたを踏み台にしてナノハさんをネットにつないで。聞こえてたか、ナノハ。アークやおばさんが俺たちを助けてくれるって。I can't remember if this is bad end or which ending this is. Just blinking in surprise. The change in situation must be perplexing. 助けてやるからな、ナノハ。 Maybe it's normal end. We take out a cable and connect our neurojacks. Instead, I become a router. This means that anyone mind hacking Nanoha will have to break through my eyes first. Nanoha lightly gasps. 咲いてたんだ。 I follow her gaze and see a single carnation among the weeds. Imagine becoming a router, a fate worse than death. Unlimited router works. 季節外れ。それだけじゃない。よくこんな環境だ。 Must save Emma. これゴーのお母さんのお花だよね。ああ、これはきっと吉兆ってやつだ。そうだね。私ゴーにこの身を委ねるから。 A kiss promising to come back alive. Is this like an attack speed upgrade? Initializer boosts your processing power, enabling you to unleash a flurry of blows. Is this what's happening inside of my router? Endless mecha battles.
Yeah, stopping those Russian hackers. 機能を拡張します。よろしいでしょうか。 Alright, let's see how that works. 並走を新規開発します。 Oh? Oh, each attack animation is like faster now. Oh my goodness. But it actually breaks the combo. Because it's too fast. That's fun. Baldr Turbo. Okay, well... let's see if it works with one of our older combos. Yeah, it works. Ah, almost. What's the uppercut? Okay. $12.50. The uppercut feels a little weak. Wait, I didn't even have it equipped. What does it do? Oh! Wow, look at that placebo, holy. I thought it was faster, but it wasn't faster. Oh, it lets us go into like second bar. That's really cool. Falcon Drop is a long range. Ah. Okay, so let's say Force Crash we can do about 1300 damage. With the initializer we can do... Ah, I messed up the timing. Okay, let's try that again. Ah. 901. Ah, it's really hard to connect the initializer part of the attacks. Okay, I'll just use a Force Crash. As cool as the initializer is, and then 1845. Holy. Well then.
セーブします。よろしいでしょうか。 Let's go. Oh, they're gonna make me fight Chinatsu, aren't they? I'm in the other. The only thing here are my unit and a single weak virus. It's where we're hiding Nanoha's avatar. ああ、ナノハは下がってろ。決して前に出てくるなよ。Nanoha's a little moe. You better lose. Nope. I'm unable to lose. Mantari Waganai. 私たちも配置につきました。俺たちも途中のルートを守ってやる。お前は撃ち漏らした敵を片付けてくれ。閉じた核兵器で敵の侵入はある程度防げる。核兵器を破壊されないよう注意しろ。ああ、ゴールキーパーは任せとけ。書き換えまでの間、ナノハは守り抜いてやる。頼んだぞ、注意。Gathering my woods, I connect Nanoha and Eve. 来ました。センサーにゴート確認。ものすごい数です。Well, here we go. これではとてもさばききれんぞ。とにかく今は俺たちで食い止めるしかない。そろそろお目見えだぞ。陣形を乱すな。敵確認。オープンコンバット。一目。おいこう、そっちに何機か行ったぞ。Oh, here they come. やあ。Oh, no, don't you go for those. 安心しろ。絶対に投資はしない。Am I damaging it? Am I Oh no, I'm damaging it. My AoE's hitting it. まずい、こう、大量に突破された。親父よ、頼む。親父、頼むぜ。I love how he said the same thing I did. 見えた。へい、切り裂け。ほら、へい、はっ、へい、はっ。よし。へい、切り裂け。No, I've destroyed my own gate. That's okay. I'll just keep them out here. キリがない。状況はどうなっているんだ。構造は解析できたわ。けれど書き換えるのに処理能力が足りない。私がやる。マキネ。そう。あなたは大事な仕事が。ごめんなさい。弟と妹を見捨てるなら死んだ方がまし。あ、貴様。No. 少しだけ待って。ありがとう、アキネ。よくわかんないけど、俺たちのために。注意、そっちへ向かったぞ。Alright, maybe that combo was a little better. No, as soon as I say that. You shall not pass. You shall not pass. ハッチはこちらで当てるわ。二つ目がやられた。必死だな。あ。Thank goodness that bazooka has a big AoE. Lasting big AoE. I think I brought the wrong force break. 注意、気をつけろ。どうやら真打ちの登場だ。ジャマー展開。 Oh no, it's Chinatsu. キャリア破壊しても構わん。Chinatsu?
They can't break your door if you break it 破 first. 壊しても構わんだよ。キャリアはナノハなんだぞ。オープンコンバット。やべえ。That's a lot of beeps. Sorry, Chinatsu, I'm gonna have to be spamming my cheese weapon here. Can't let them get through the bottleneck. No, they got through! Oh my god! No! 注意、残りの各撃はあと一つだぞ。なんとして I'm も持ちこたえよ trying! The AO is really bad. I should have... yeah, I should have thought of that. Just bring no AoE weapons. It looks like it's just one enemy here. Oh my god, oh my god, ah, that's so cheap. Oh, thank goodness. I think it's just Chinatsu now. Desperado. 千夏、もう引き上げてくれ。お前の部下は全滅した。だったら、なおさら、私は引くわけにはいかない。千夏！邪魔をするなら、あんただって倒す。千夏先輩。ごめん、ナノハ。悪いね。でもこれも任務なんだ。私だって、こんなの嫌だ。けど、あんたがアセンブラなんかに関わるから。待て！ナノハは知らずに巻き込まれたんだ。女のために世界を滅ぼす気？こう！頼む。あと少しだけ待ってくれ。アークはアセンブラを書き換えて無害にしようと。こうはどうしてそこまでアークを、アークや先生を信じられるの？私たち裏切られたんだよ。おかげでみんなが、空が死んでいるんだよ。また人が大勢死ぬかもしれないんだよ。No, she's not wrong. 俺には信じる道しか残されていないんだよ。アークがネットに悪さして大混乱になってるのは知ってるでしょ。グングニーヌが機能停止してる。今アセンブラが起動しても止められないんだよ。それは誤解。アークは何も。聞いたか、千夏。あれはアークの仕業じゃない。そんなこと信じられるか。友達同士でそんなに殺し合いがしたいのか、バカ野郎。私はもう死んでいるも同じなんだよ。Alright, started off with a good combo. 1855. Oh, she's good too though. She's strong, yeah. Chinatsu's probably stronger than Gilbertmaxxing. But I did bring a better combo against Chinatsu than Gilbertmaxxing, so. I'm sorry, Chinatsu, I gotta cheese you.
Oh, is she going for the gate? No, she's not going for the gate. Oh, almost got hit by her force crash. No bad end. No bad end. 千夏、女装しろ。前も言ったが、お前を殺したくはない。千夏、頼む。分かったよ。私の負けだ。She returns to her avatar and spits in frustration. I'm glad I didn't have to kill her 後 friend. 続の敵はいません。よし、一段落。とい、シゼル、交代して前衛に回ってくれ。俺は基地の指揮に戻る。やあ、さすがね。その人数で天下のゴートを退けるなんて。相手が軽装の機動部隊だけで助かりました。それより、書き換えの様子はいかがですか？順調。現在 80% が上書き済み。よかった。どうやら助かりそうだぞ、ナノハ。やっぱり怖いよな。She shakes her head. It's clear she's forcing it, but at least she has the energy to do that 書 much. き換えて私の体、元に戻るのかな？ナノハ。ごめん、そんなのんきなこと気にしてる場合じゃないよね。Reload from start of fight. I had to go do something. That's called a VOD. みんなが戦ってくれてるのに、バカだよ、私。Watch the VODs on YouTube so that my algorithm, or so that algorithm senpai notices me. 安心しろ。お前がどんな風になっても、俺の気持ちは変わらない。けど、あんなにグロテスク。大丈夫さ。移植だってきっとできる。全身クローンじゃなきゃ認可だってきっと。Suddenly, Chinatsu laughs like mad. 先輩。こう。あんたは強いね。天才。やっぱ私じゃ勝てないよ。けどね。ゾンビはどうやっても殺せないよ。She cracks a confident smile and vanishes from sight. She's dashing towards Nanoha at downright inhuman speeds. 自爆装置の反応。注意、撃ってください。早く。Ah. Chinatsu, please. やめて Seriously, やめて。千夏、止まれ！ My hand moves by itself and targets her back. 初デートの次は初のキスか。私たち順当にステップを踏んでるよね。A split second later, the finger on the trigger freezes. 千夏先輩。千夏先輩Shot by a heavy firearm, Chinatsu finishes without a trace. I wasn't the one who shot. My finger is still frozen. 誰が？ I turn around and see a familiar simulacrum. It's a special unit wielding dual katanas. すまない、千夏くん。栗原先生？ Also, we had taser. We used a taser against Rain earlier. I guess Cole just froze up and wasn't thinking straight. My head's a huge mess right now. Part of me is relieved Nanoha didn't die. Another is shocked Chinatsu did. I had to do it to her, sensei. And then another is surprised Mr. Kurihara's here. Take a deep breath. First things first. 先生、助走していただけますか？よかろう。もちろんそうするつもりだ。
He nods and cancels his simulacrum. 私に戦闘の意思はない。戦いに紛れてここまで来たのは諸君らと話し合いをするためなのだ。コウ君、ナノハ君、それにアークにフェンリルの諸君、安心したまえ。書き換えなどしなくてもアセンブラは無害だ。私が保証する。 You say it's harmless, but 私は神父の裏を書きアセンブラのコードを改変した。もし神父が起動させても、いや、あえて起動させることこそが世界と人類のためになるだろう。先生、でも私の体が。 Sensei's cracking a big smile after pulling away sporty spices. 心配をかけたね、ナノハ君。あれは一時的なものだ。アセンブラが解放されればすぐに元に戻るはずだ。だったらどうしてナノハにそれを説明してあげなかったのです？あの時アジトがどんな騒ぎだったか知っているだろう。私だって説明してやりたかったのだが。ここは俺に任せろ。 Suddenly, Dad joins 先生 exchange. さんよ、俺としてはそんなことよりどうやってここに潜り込んできたか尋ねたいんですがね。先ほど言った通り戦いに紛れ忍び込んできたと言っても信じてくれないかね。あんたの実態はドミニオンと一緒にいたんじゃなかったのか？一体どうやって没入してきたんだ？ドミニオンの監視の目をごまかし没入してきたのだ。つまり私はそれだけ危険を冒してでも君たちに。先生さんよ、あんまりいい加減なことを言ってうちの息子や息子の嫁をたぶらかさないでくれないか。アセンブラは我々が処理をする。我々は残念ながらあなたを信用していない。まったく軍人とは。セーラ社長、アキ君、君たち聡明なるアークのメンバーなら私の言うことを理解していただけますね。They say nothing. Mr. Kurihara sighs, raises his hand, and shakes his head. どうしがたい連中だ。まったくどいつもこいつも話にならん。先生。 Looking at him now makes me feel a repulsion that's hard to put into words. I'm pretty sure I've experienced it before. 第3波襲来。今度は違う。ドミニオンの襲来です。これもあんたが手引きをしたのか？安心したまえ。彼らの狙いはおそらくナノハ君ではなくコウ君だ。中継者であるコウ君を排除すればアセンブラの書き換えは物理的に不可能になる。ログアウトしてジャックを抜きたまえ。そういうとかよ。あなたはナノハを見捨てろって言うんですか？気を引き締めろ、注意。ここが正念場だ。そいつのことは後回しだ。もう少し、あと少しだから。私は逃げも隠れもしない。さあ私を疑うなら撃ちたまえ。現在書き換え 70%、67%、65%、 Well, I'm glad this wall doesn't take AoE damage. なんでカウントが逆戻りしてんだよ。アセンブラが書き換えに対抗している。どうやらプログラム改変の防止機能があったようね。それじゃまるでノインゼン。嫌な名前を出すな。Alright, Dominion, easy peasy. 現在書き換え 30%、27%、25%、20%。ドミニオンの第2波、ゴートの第3波接近中。 Second wave of Dominion and third wave of Goat. このままではアセンブラを無効化する前に全滅だな。だから諦めて撤退したまえ。そうすればドミニオンは君たちを襲わない。ゴートの相手もしてくれる。先生、あなたはいつからドミニオンに魂を売ったんですか？言っただろう。私はアナンやドミニオンを利用してきた。全てはアセンブラのためにね。先生、プログラム改変のキーコードを。ダメだ。先生、
そのキーとやらを渡さねばあなたを撃ちます。たとえ撃っても手には入らないよ。先生、やっぱりあれは先生だったの？ A single tear runs down Aki's cheek. 何のことかね。マザーには流出事故直前のデータが残ってた。偽の爆破予告が15分前に確かに届いてた。A false bomb alarm reached her 15 minutes prior. それは研究所内部から何者かの手で出されていた。Sent from within the lab. Chinatsu and I were seeing off Sora and Nanoha as they prepared to head out to the lab. ソラ、どうしても行かなきゃいけないのか？ Usually the flashbacks are well timed, but this one, I don't know if I want to see the flashback right now. Sora's getting ready to leave. どうしても会わなきゃいけない人がいるのよ。これも友達のためだ。 Also, I've been reading for 6 hours. Soon TM. Ending soon. Stand-up situation. I remember it like it was yesterday. She pulls on my sleeve and whispers into my ear. 先生に頼まれてることがある。Okay, this makes me feel kind of awkward. Chinatsu is gone. Why are we still here? I retaliate with a whisper of my お前 own. に頼むなんて先生も勇気があるよな。 Pouts, pulls my ear and whispers それ angrily. ってひそひそ話する内容。第一、こういう時は何を頼まれたんだっていうのが礼儀じゃないの？ My ear hurts. 何を頼まれたんだ？まあいいわ。ここだけの話だけどね。なんかサプライズパーティーみたいなのを先生が企んでいるらしいのよ。今日はお堅い式なんじゃなかったのか？だから余計にサプライズなんじゃないの？なんかみんなにも来て欲しがっていたわよ、先生。でも今晩はクリスマスイブだしな。分かってる。私も早めに帰るから。大丈夫。忘れてない。She moves her face away from my ear. Her cheeks are kind of rosy. 内緒話のつもり？全部ダダ漏れなんだけど。ソラ先輩、早くしないと間に合いませんよ。じゃあ行ってくるから。先輩、腕を引っ張らないで。Sora gets in her shoes and runs out, dragging Nanoha behind her. 今のところいっぱい。今日こそは。いや、千夏、あのだな。いいの。まだ二人ともエッチしたわけでもないでしょ。勝負はこれからよ。俺はどうせ不甲斐ない男だよ。まあそれじゃあ昼は暇なんでしょ。だったら一緒に買い物でも。 Chinatsu wraps her arm around mine. ソラ君とナノハ君は？ Mr. Kuriara calls us, cutting her words short. That's so impressive ああ、 timing. 先生、どうしたんですか？二人なら今出かけましたけど。そうか。2人に連絡してすぐ戻るように。何かあったんですか？それなら先生が直接連絡すれば。先生？そうだな。ああ、ぜひそうするよ。先生、相変わらず調子が良くないんですか？いや、大丈夫。少し寝ぼけていただけだ。ところで君たちは今日はこっちに来ないのだね。I actually can't remember who the villain is. Is it Kuriara? Did he miss his deadline and he just went crazy? はい。それは残念だ。きっと今晩は素晴らしい夜になるはずだよ。
Was that he ends the call? 先生調子悪そうだよね。みたいだな。明日は発表会だろ。疲れが溜まってるのかな。本当にね。せっかくの晴れの舞台なのに。まあ先生の調子が悪かったらその時は俺たちでフォローしようぜ。だね。ま、師匠の面倒は弟子が見るってことで。なんかあったら私たちが頑張らないとね。Right, that's why Chinatsu and I became suspicious of him once Great Christmas happened. その爆破予告、組み込んだのは栗原直樹、あなたですね。嘘。いくらなんでもそんなわけないですよね。 His only response is a weird smile. 先生。前衛突破されました。ドミニオンの第2班がそちらに。さあコウ君、ログアウトしたまえ。千夏君に次いで君まで失いたくはない。 Is that a stretch? そりゃありがたいお話で。Well, now that this is just elimination without worrying, or just survival, really. 11%。まずい。空港でアナンたちの機体が離陸態勢に入ったみたいだ。書き換えられる前に逃げようって腹かよ。Mostly cheese it. 無駄だ。その前に撃ち落とされておしまいだな。先生、あそこにはあんたの実態があるんじゃなかったんだ。こんなところでおしゃべりしてていいのか。バカにしないでくれたまえ。私は理想のためいつでも死ぬ覚悟をしている。最初から死にに来たような言い方をするのに。竿になんとかつなげ、攻撃をやめさせるんだ。つながったとしても、こういう言葉に彼は聞き入れませんよ。現在書き換え 10%。09%。 Alright, that's the minion taken care of. Yeah, this combo makes it so much better. But I'm not getting to level up any of my items. Equipment. Tired from repelling this onslaught, I fall to my knees. そんなに頑張らなくてもいい。もうリアルに戻って休みたまえ。無駄な努力をする姿を見るのは辛い。だったらどこかに行っててくださいよ。現在書き換え I glance at the counter and see numbers which spell nothing but 間に合 despair. わない。アセンブラの自己修復が早すぎ。It's all over then. 現在書き Are 換 we え about to have another great Christmas? Am I losing Nanoha too? 現在書き換え 1%、2%、3%、4%。カウンターがまた。バカな。ありえない。アークの AI を全て投入してもアセンブラの自己修復に勝てるわけがない。皆さん上と言っていいのかわかりませんが、とにかく頭上。Singularity Part 3. Oh, this is massive. The three dimensions we're familiar with are not enough to perceive the direction where it actually is. 9955. This direction was given a name in the 20th century. Ana, Kata, the fourth direction of space-time. ネットが3次元で構成されているのは But that is 利 three-dimensional. 用者人間の Only 感 because 覚 that's what 器 the 官に users, humans, 合 can わせて perceive. いるだけ。 Man, Japanese SF really love their fourth dimension. In there's another visual novel called Ever 17, and they love talking about the fourth dimension there too. I hear that familiar awkward 仮 voice. 想空間は無限数の方向を再現しうる。 Cyberspace can have countless directions. 来ているのか。 Voicing all the CPU cycles in the fourth dimension that no one can even perceive. It's literally ray tracing. As I look around, Aki raises her voice. 処理能力が爆発的に増大。我がき再開の原因はこれ。現在書き換え 15%。 すごい勢いでコマンダーが上書きされてる。これはどんな魔法？これは我々の関与していない出来事。まるで無数の AI がどこかに隠れていたみたい。どうしてなぜ AI が私の邪魔をする。
While the line is filled with vocal confusion, Mr. Kuriata is looking up at the singularity in blank amazement. AI が人の営みに干渉するのか？彼らは公平な観察者の役割を捨てたのか？違う。 Someone actually answers him. そしてあなたのアセンブラは正常に動かない。 Oof, burn. Your assembler won't work properly. How long was she there? Did someone skip some frames or something? A mysterious girl appeared before Mr. Kuriata seemingly out of nowhere. ソラ先輩。アキさん、まさかあなた。違う。シミラクラは機能停 Your 止。 assembly ain't... While we are all dumbfounded, the girl is standing there like she's troubled. It's kind of crazy to see Tachibana Seira, Aunt Seira, the CEO of ARC, who is known to be very impartial and emotionless, all dumbfounded. 私は違う。 The self-proclaimed agent, the mysterious girl who looks exactly like Sora and Kun. ソラ君じゃない。単なる NPC でもない。何者だ？ He glares at her with stern ア eyes. センブラは自分を複製するときごく稀な確率で正常ではないもの突然変異体を生み出す。 When assembler multiplies, it has a small chance to create an abnormal unit, a mutant. Wow, a cancer cell! She looks back at him and speaks in her emotionless voice. It feels like she's reading from a script or そ something. れは解決済みの問題だ。異常因子を取り除く機能がアセンブラには存在する。そう。それは短期間は有効。しかし、その淘汰により異常因子排除機構に適応した変異体 The が calling creates a mutant that's resistant to the calling. Pesticide resistance. Antibiotic resistant bugs. つまりワクチンに適応した病原菌が耐性菌となってしまうようなことに。 And Seira joins the exchange. Her usually emotionless expression is so serious it's actually scary. そう。我々は確認。我々とは誰ですか？我々、私の複数 Nano 形。 super cancer. She tilts her head, looking troubled. It's a very cool-like action. 私とて無論シミュレーションはした。何度も何度も繰り返し動作に異常がないのを確認した。我々もシミュレーションを実行。あなたの何倍もの規模と時間をかけて我々の計算では無制限最大効率の増殖後14分49秒で突然変異体 The mutants eliminate the normal units in 14 minutes and 49 seconds. 精度はあなたの数万倍で量子レベルで確認。 Time for bacteriophages to fight the nano superbugs. Get the nano killer T cells in here. 研究所では予測不能。 Impossible to predict in a lab. S 級 AI の全機能を全て投入したところでそんなシミュレーションを行う処理能力など。 At a loss of words, Mr. Kuriata looks up at the 事 singularity. 故の原因はテロ破壊工作でも彼ら AI の暴走でも Hey, finally we got the answer. Great Christmas wasn't an act of あ terror るいは or sabotage 可能なバグ or the AI going rogue. It was an unpredictable or predictable glitch in the assembler. 原因はあなた。 You are who caused it. As he keeps looking up, a strange smile appears on his あ face. あ、そうとも。予測不能の突然変異が起きる可能性は知っていたさ。それが保護機能を凌駕する可能性も。がそうなった場合でも環境浄化は実現される。
たとえ一時的に致死性の突然変異種が生まれても目的は果たすことができる。 Even if lethal mutants were born, the goal would still be fulfilled. Agent lightly nods. やはり私は正しかった。コウ君、ナノハ君、見たまえ、私は間違っていなかった。間違っていなかったって先生。全てはグングニールが悪いのだ。グングニールが大地を焼かねば、あの一帯は今頃は肥沃で綺麗な大地によみがえっていたのだ。やはり私のアセンブラは完璧だったのだ。Gilbertmaxxing 2.0. His eyes are gleaming with pure glee. 先生、やっぱり狂ってやがる。 Looking at the cause of a historical catastrophe, none of us have much to 諸 say. 君、私の勝利だ。アセンブラは完璧に動作するのだ。無様な書き換えは即刻中止したまえ。誰もそこに住まなくてもかよ。突然変異で致死性のナノが生成されるって言ったろ。人類を滅亡させてどうすんだよ。きっと誰かが生き延びるさ。それにエネルギーの保存則を知っているだろ。長期に及べば及ぶほどアセンブラの効率は低下し、グングニールは自動的に反応。汚染地域を無制限に焼き尽くす。完璧に。 Agent speaks in a cold tone, which is the complete opposite of ど his. の道誰一人生き延びられない。知ったようなことを。知っている。確実に抹殺。I see large tears form in her emotionless eyes. 泣いているのか。泣く。 Looks at me curiously, then checks the corner of her eye with her finger. そう。泣いている。確かに。個体の反応。 She joins her hands, places them near her chest, and whispers as if confirming 泣い something. ている。悲しんでいる。 Not sure why, but right now she's giving me the exact same vibes as 君は Ku. 一体何者なんだ。エージェント。 There's a hint of sadness in her tone. 現在書き換え 40% を突破しました。そうか、これはアークの妨害工作。姑息な手を。学生そっくりの NPC で私を惑わせようなどとは。 You're trying to trick me using an NPC of my そ students. れが NPC かどうか見てわかりませんか。特性は電子体なのですが、ログイン地点どころか全く詳細がつかめません。やれやれ、ネットにあんたでもわからんことがあるとはな。世も末だ。電子体は複製も偽造も不可能。それは AI が人を AI creates them by observing people. 黙れ。それ以上たわごとを言うな。I can't believe Rain was a fake last boss. Chinatsu was kind of a mid boss. And now Kurihara is actual last boss here. Takes a step forward. やめろ先生。 I menace him with my gun. Next moment, Agent is ど gone. うして君が邪魔をするのかね。やめてくれ。本当に君とは戦いたくないんだ。 Just taser him. Didn't think we'd get all this lore at the end. I know, right? 先生こそ私たちみんないろいろだったから先生 Yeah, I think he just went crazy after not meeting his deadline so many times. 先生だって私たちを妹や弟みたいに The crazy thing about Baldr Sky is that even though we think we found out everything, each route
brings so much new information. Like when Rain's Shroud ended, it was like, oh yeah, we completed everything. And then in this round we're like, okay, now we know everything. But then we have Chinatsu, Aki, Makoto, and Sora's routes. 4 more routes left. なあ、君たちなら分かってくれるだろう。たとえ犠牲を払ってでもなさねばならないことがこの世にはあるのだよ。 There are things that must be done no matter the cost. アナンをはじめ恥ずべきクズどもは軍事転用を優先させねば予算を削減すると抜かしたのだ。素晴らしい私の実演を見た上でマスコミはただ無知な大衆を扇動し、霧島長官は断固として開発を中止に追い込むと、私のアセンブラは四面楚歌の状況だったのだ。アセンブラは完成間近だというのに軍事転用、開発凍結、くだらない。私が残り少ない時間を捧げているというのに。 Yeah, so Naoki being chaotic neutral, I guess. Or I don't know if it's chaotic or if it's lawful. He just cares about that one goal, but the goal isn't like his personal goal, it's more like for humanity. But maybe this is his personal goal. Watching his tantrum makes me feel strangely tired. He really was insane, huh? What happened to his だ mind? からアセンブラをわざと流出させ、その威力を実証しようとしたわけですね。 Wait, was it Dio? Wait, who's Dio's voice? Sugita? It's Sugita, isn't it? Oh, right, it is Sugita. あの時しかなかったのだ。私の理性は。Oh, yeah, it is Sugita. いつ尽きてしまうのか。それでは若草博士を犠牲にした申し訳が。Eh? How else could I make up for sacrificing Mr. and Mrs. Wakakusa? 若草博士の犠牲？まさか若草博士の死亡もあなたが。 Yo, he's way bigger. He's way more of a villain than I thought he was. He makes me 180 from his heated attitude and looks at me in astonishment. あれは私じゃない。私のはずがない。私じゃないはずだ。彼らは素晴らしい学者だ。 Lawful evil? You think so? しかし、私はあの人たちの慎重さが許せなかった。 He could not tolerate their い cautiousness. や、だからといって爆弾など仕掛けるものか。 Oh, he's bipolar, that's what it is. そうだ。あの慎重さは害悪だ。でも、あの人たちは本当に素晴らしい科学者で、私の恩師でもあったのだ。 Or schizophrenia from all the stress. なのに、私が殺したのか。まさかそうですよね。そう。私のはずがない。そうだろう、ナノハ君。私 Oh my god. はあの人たちを敬愛し、尊敬し、ナノフラワーに感激して。ナノフラワー、あの役立たずの技術の無駄遣い。 Yeah, he's bipolar. だから娘へのお土産に爆弾を仕掛けられるんだ。ああ、どうやらそうらしい。どうして忘れてしまったのだろう。うん、多分あれは私の仕業なんだろう。 I've had enough. I can't watch him like this anymore. もう聞くな。この人はもう俺たちの知ってる先生じゃない。 Fix my sights on him. ああ、コウ君、そこにいたのか。
君とこの素晴らしい瞬間を分かち合いたかった。 He extends his hands to me and beams. さあ一緒に正義の味方になろう。私と君でこの世界を救い幼い。そうはさせません。書き換えは邪魔させません。あなたのアセンブラはここで葬り去ります。残念だ。私は君を弟のように思っていたのだが。 Yeah, I guess you saw that too until you shot Chinatsu in the back. 君を失うとは悲しいよ。 Holy shit. Does this have a screenshot? Kusotare! シゼル、レイン、こう援護してやってくれ。あと少しお待ちを。こっちも新手の敵と交戦中。大丈夫だ。任せろ、親父。I don't need anyone. 俺がしなくちゃいけない戦いなんだ。誰かに別れを告げておかなくてもいいのかね。さようなら、先生。Yeah, deep bazooka. Oh, okay, my range was too far. Too short. Oh, that SMG. Oh, wow, he dodged that! The heck? There we go. Nice full hit. 1956. Bye, Sensei. Wow, he's throwing like shurikens at me. Mecha shuriken. 終わるんだよ。Over 1 minute. Kill him! Yeah, he's gone crazy. All we have to do is just bury him. GG. Paradise End. I thought that was the end, but apparently not. よろしいでしょうか。My final blow forces Kurihara to cancel, throwing his avatar into the ground. 腕を上げたな。素晴らしい。君は自慢の学生だ。Still laughing, he starts coughing blood. I've always dreamt of defeating him. He's my mentor after all. Despite that, my heart's overwhelmed by an unbearable emptiness. 現在書き換え 60%、67%、68%、70%。こう、私たち助かったんだよね。ああ、やっと終わったんだ。Can't end this story arc until we fight every character. Well, we've already defeated Gilbertmaxxing. We defeated Chinatsu. We defeated Kurihara. 急げ。何をです？私の実体が死亡すれば。If my real body dies, アセンブラが Assembler will detonate. As though losing all surface tension, his avatar turns into bubbling mud and crumbles. これは一体なんだよ。コマンダー解放。アセンブラバイオプラントより放出準備。秒読み開始。30秒前。It was me the whole time, deranged Nanoha. Guys, 30 seconds until Assembler from Software's Baldr Sky. 嘘だ。嘘だろ！こんなことって。Nano screams and locks. Nanoha! こう、待て！
moment I log out, Nanoha clings to me. Nanoha! I catch a glimpse of her lower body and quickly hug her tight. We both try not to look at it. Doesn't even look organic, let alone human. なんでだよ。あと少しで。あと少しだったのに。もういいよ。もう私疲れちゃった。 Okay, so this was bad end after all. Holy shit! What a friggin' roller coaster. So where did we go wrong? Is it when we took too long against rain? Yeah, seriously, they gave us false hope. 私愛してるから。 Still embracing each other, we join our lips. Body is boiling hot and is vermiculating bizarrely. That was a lot of plot for bad end. I do as I'm asked. Kiss once more, and our lips actually merge into a single organ. The neurojet linking us become a part of our bodies. Pushes her soft chest against mine. The boundary between our bodies turned dim as we merge into a single being. Whispering into her brain, I wriggle my melting body to embrace her tight. I hear them cry at the top of their lungs. I'm sure I sounded similar when I saw Sora melt. Despite my state, I'm not in pain or anything similar. Our nerves and blood vessels link too. We start sharing our blood flow and sensations, and finally our brain cells touch. Yeah, they're totally overreacting. They should be just dead inside like me. My head feels like it's on fire. My brain's overheating. Alien lights, memories, and sensation explode and dance within me. Eh? It's still not over? Surrounded by a misty sea, I talk to Agent. そう。電子体は AI が人を観測して生まれるもの。だから複製も姿をごまかすこともできない。Turtle. それがこの世界の法則。ルール。Wait. Avatars are born through AI's observations. Avatars like users, like people's VR avatar. Net avatar. That's why you can't copy or fake them. That is a rule of this world, a law. それがだから That's why 彼は彼でない。 he is not himself. I barely understand what she's saying, but I'm pretty sure this is a dream. As I stare
stare at her with a blank expression. She tries to help me comprehend her words. 私はあなたの目を通して外の世界を知る。 Through Ko's eyes, Agent sees the outside world. 青い海、アイスクリー Blue ムの sea, 甘さ、 sweetness of ice cream, 紅葉の warmth 温かさ、 of an embrace, そして and the メモリ emotions ーに対 linked し to て memories. 想起される感情。 I still can't understand her. However, her words make me remember something. The classical avatar is a god to walk the earth. It is for a god to walk the earth. So a body for an AI god could be それ He forms a faint smile. Are you sure you're not Ku? I can't think of anyone else with that demeanor. エージェント。 Still smiling, she shakes her head, and I once again melt into a different dream. もう夏が来ているんだ。この前春が来たばかりなのに。 The surroundings are dense with the smell of trees and grass. The orange of the evening is contrasted nicely by the green of the growth. もうアジサイが咲いている。綺麗。ああ、スイートピーも。かわいいお花。一生懸命咲いてる。 It warms my heart so much I could start skipping around. 綺麗。おいナノハ、はしゃいでるとまた転ぶぞ。 I turn around and see the face of one I love. It makes my heart even warmer. もう転ばないよ。この意地悪。 Avatar is a concept within Hinduism that, in Sanskrit, literally means descendant. It signifies the material appearance of or incarnation of a powerful deity or spirit on earth. So a body for an AI god could be an avatar. Sora? Cool? またちょっと痩せてる。ちゃんとご飯食べてるのかな。細くてかっこいいのはいいけれど。ねえ、見て見て、このそんなの珍しくもないよ。お花。新しいお花が咲いたのに、こうは気づいて。花なんていつでも見られるだろ。でも、ちょっとそっけないけど、そういうところもこうらしいよね。ねえ、今日はうちでご飯食べていかない？私が作るよ。あ、でも練習中だから美味しくないかもしれないけど。そんなことないよ。お前のご飯は上手だよ。褒められた褒められた。この前はちょっと心配しちゃったのに。お前の取り柄はご飯とか掃除とかそんなのばかりだもんな。It makes me so happy that I start thinking about お stuff. 嫁さんに向いてるってことだよね。それってお Oh, 嫁 is さんにしてくれる Cole って seeing ことかな。 Nano's memories? Is there like one, like a singular being now? なんだかドキドキしちゃうよ。ずっと一緒にいられたらいいな。お父さんやお母さんみたいに仲良くずっといられたらいいのにな。私ね、白いドレスを着るんだ。それで大きなケーキを用意してね。きっと私でも綺麗だよ。大きなケーキはきっとすごく美味しいよ。 I really want the boy I love to see it all. I really お do, 前 but 結婚なんかするのかよ。でも、こうだって結婚はするんでしょ？しないよ。どうして？どうして大人になっても結婚しないの？ねえ、どうしてなの？好きな人が見つかっても結婚しないの？しないんだよ。どうして菜の葉こそ結婚なんかしたがるんだ。どうしてって、こう、ずっと一人ぼっちなのが続くんだ。
一人ぼっち。今だって毎日お家で寂しそうにしてるのに、そんなの悲しい。この先世界はどんどん悪くなるんだぞ。子供なんか作ってもいつ世界が滅びるかわかんないんだぞ。Kid Cole is so real. The world's getting worse every day. You just doom any kid you have to a miserable life. Doomer Cole, but he's so real. こうはそんな風に思ってるんだ。将来のことがそんなに怖いんだ。だから夏が来て新しいお Very 花が doomer 咲い at てい it るのも気づかない。at an early age of 9. そんなことないよ。だって It's a basic requirement to be an insane baller like him. きっと世界は綺麗になるよ。お父さんたちがそのために一生懸命に頑張ってるんだもん。それに男は親父に似るんだって。だから俺が結婚したら絶対に子供に寂しい思いをさせちゃうよ。ならないよ。だってこうはきっといいお父さんになるし。とにかくしないったらしないんだよ。どうして？こうは優しいし私を助けてくれる。なんでそんなに自分を悪く言うの？だったらこうおじいさんになっても一人ぼっちだよ。 Gotta be old and all alone. お前だって人のこと言えないだろ。どうして？ナノハはナノの学者になるんだろ。だったらやっぱり子供はナノハと同じで寂しい思いをしちゃうんだぞ。そりゃ確かに寂しいけど、確かにお父さんやお母さんともっと一緒にいたいけど、それは Don't worry, so you won't feel like you're missing them ever. Kurihara blew them up. するよ、するに決まってる。でも私はお父さんお母さんが役者でも寂しくも There's 辛 no くも point な crying いもん。 here, but I still start for some reason. He worriedly looks into my ごめん face. 言い過ぎたから泣くなよ。ナノハのお Oh, 父 we さん saw やお this 母さんは cutscene いい人だもん from な。 Cole's きっ perspective とナノハだって like 10 hours ago. だけどこうはもっと寂しいんだよ。お母さんが病気でお父さんが帰ってこなくて、 Your mom's sick and your dad never comes back. 私よりひどいことを言われちゃって。だったら私も結婚できないね。かわいそうだよ。かわいそうなこう。こうだけ一人ぼっちにはできないよ。こうが一人なら私も一人でいてあげなくちゃ。 But I know how hard it is to be alone. That's why I seriously believed back 一人 then. ぼっちがずっと続いて、やっぱり大人になっても寂しいのが続くのかな。 But just thinking that makes me want to お cry. 父さんやお母さんがいなくなったら、私そんなの私想像しただけで寂しいよ。おばあさんになっても一人だなんて。 But だけどこうは泣いたりしない。強がって喧嘩ばかり。いつも見ていて心配してるのに、私がいつも泣いちゃうのはこうが泣かないから。 I always thought I should cry for all the times he did not. That's probably why I was such a crybaby, because Cole never cried, huh? This Osanadamaji couple, man. But then he told me that I don't have to cry alone. All it took were these そう words. なったら一緒に暮らそう。今こうってばなんで言ったの？ナノハが結婚できなかったら俺が寂しくないように一緒に暮らしてやるからさ。嘘。これって聞き違いじゃないよね。 My cheeks are hot, my head is blank, I can't see straight, my heart's beating fast and it's hard to breathe. That's probably the point when my feelings began to change. 結婚しなかったらずっとこうが一緒にいてくれるの？こうとずっと一緒にいれたらいいな。結婚しなくても一緒ならいいのかも。約束だよ。本当に約束だよ。お母さんがお父さんにしてること、お母さんやお父さんが私にしてくれたことを全部こうに教えてあげたい
The joy comes with a flood of memories. The joy our growing garden gave us, the taste of our fruits and veggies, the many precious moments we experienced together. 約束だよ、こう。先週で会おうね。本当に約束だからね。だから、ずっとこうに会いたかった。ずっとこうに教えてあげたかったんだよ。Show him that the world is more gentle and warm than he 春の thinks. 優しさも、夏の楽しさも、秋の落ち着きも、冬の綺麗さも、全部こうと分かち合いたい。For a VN this long, overall the pacing's pretty damn good, but this section is a little too long, I feel. そういえば、私、こうに見せてあげたいものがあったんだ。教えてあげたかった。お日様も、草の匂い I wanted to show him how nice the sun and the smell of the grass really are. 楽しいことや、 I wanted 嬉 to しいこ share と the を fun 分か and ち合 joy い with たい。 him. And I wanted to understand him and find out why he tries to live in a world that's dark. けど大丈夫。私は未来をまだ信じてるもん。幸せに Well, な you れ know, るって they 希 do 望 say を捨ててないもん。 your life flashes back before your eyes when you're dying. And they have 2 people worth of memory to go through because, you know, they kind of fused. そんなに身構えなくても、みんながゴーの敵じゃない。少なくとも、私はずっとそば At にい least I るよ。 know I will always be on his side. 私 I たち made の a 約 promise 束だか after ら。 all. I'm not as strong as him, so all I can do is believe and feel. I'd like him to have that at least. それでもゴーは、私にとっては正義の味方だよ。 I want him to help me. だったら戦わなくていいよ。私、ゴーが It's 傷 not つくの so が much 自 a 分の flash ことより as 強 a いから。 lengthy cutscene, 14 style. But I don't want to worry. So I write, one of us louder than the other. But the rhythm of our relationship has been established long 今 ago. も昔も、思いは全然変わってない。 The feelings have stayed all the same all the time. 私、こんな頃からゴーを愛していたんだね。 And you too. I tried to protect her while being protected myself. The fact that she's always there for me made me feel at peace. こんなに大切に思ってくれてたんだね。こんなに可愛いって私を思ってくれてたんだね。 The peace deep within my consciousness always protected me. It saved me from becoming a fiend like Gilbert. 私、ゴーがいたからそのままでいられた。お母さんやお父さん、如月寮がなくなっても。 Even after I lost Mom, Sora, and now Mr. Kuriara, I still had my beloved Nanoha with me. 嬉しい。嬉しいよ。満たされてる。愛しい。愛してる。愛してる。好き。愛してる。大好き。心の底から永遠に。 From the bottom of my heart and forever. I feel a slight sensation from reality. A flash that was mine mixed with Nana's became a mucus bubbling mess. 体が溶け合っちゃっているんだよね。だけど不思議だよ。ゴートなら全然怖くない。不思議だね。まるでゴーから強さをもらったみたい。 I don't feel any fear either. We're merged in heart and body, letting me freely access the peace she always gave me. どうしてゴーから離れていたんだろう。俺はどうしてナノハから離れているんだろうな。 We discard our individuality and intertwine like a single animal. 人の世界に戻れないかもしれないけど。ずっと一緒にいようね。愛しているから。約束する。Together forever.
We mix and melt into a single being. 約束だよ。It's a promise. 信じられない。彼らは一度完全に分解されてしまったのよ。ところが最後の瞬間に何者かが割り込んで、制御を奪い取り、再構成してしまったの。一体何が起きたんだ？あの得意点とやらが何か関係しているのか？ Got that into Nanoko. わからない。本当にわからないのよ。ただ、想像を絶する処理能力を持つ何者かが、イブを含むネットワークに介入したとしか。何か。あんたらがわからないんじゃ、誰にもわからないんだろうな。まったく、世の中どうなってるんだ。半径数キロにわたって反動があります。Signals from all around the area up to several kilometers 大気 away. の塵が吸収、再構成され、降り注いでいるのね。ええ、辺り一面に。Is this actually a good 目 end? 覚めると俺は白い海に漂っていた。 No, I think it's over. 柔らかなシーツの感触、白い布地が陽光に照らされていて、眩しさに開きかけた薄目を閉じる。おそらくはいつもと同じ平和な一日の始まり。こう、起きて。Nanoha shakes my body. 眩しい。よかった。目を覚ましてくれないかと思ったよ。Peace and light, Nanoha sighs in relief. 目を覚まさないってそんなわけないだろう。I look up to see a perfectly circular hole in the clouds. Sunlight is raining through it. The air is strangely clean too, and we are surrounded by vibrant flowers as far as the eye can see. ここ、天国なのかな。 As she stands there dumbfounded, some flower petals land on her. 花が降ってきてるのか。どこから？ I look up to see countless petals falling on us like snow. ナノフラワー。お父さんやお母さんの花。ナノフラワー。 I cup some petals in my hand, but they slip right out. Beyond the flying petals, I see Fenrir's base. 天国にベースはないよな。 Yeah, I don't think you would see Fenrir base in heaven. It means this is reality. 俺たち生きてるのか。そうだよね。生きているんだよね。Still perplexed, we look at each other. We were on ground zero when assemblers started outpouring, and I can clearly remember my body melting. よう、聞こえるか？我が息子よ。 A sudden call reaches my ア ears. センブラの消滅を確認。原因は不明。信じがたいことですが、起こってしまったことは認めるしかなさそうですね。奇跡。聞こえますか？注意。周辺に汚染の心配はありません。むしろナノフラワーによる浄化が行われています。よし、今すぐ迎えに行ってやるからな。そこ動くなよ、坊主にお嬢さん。じゃあ俺たち。助かったんだよ。私たちまだ生きてるんだね。Overjoyed, Nanoha clings to me. Big man. The soft sensation finally makes me grasp the fact that we survived. そうだ、ナノハ。体は元に戻ったのか？ How about your body? あ、そういえば。We step away from each other and look at Nanoha's lower 治 body. ってる。前の綺麗な体のままだ。 It's all ages. Just not as all ages as the others. よかった。やだ、もう。
That's her special place. ごめん。Good end? 生きてるよ私たち We are alive, we didn't die. We embrace each other again and keep laughing. よかった。本当によかった。I'm actually crying. I can't help it. しかし、どうしてアセンブラが消滅したんだろうな。もしかしてクーちゃんが助けてくれたのかも Well, that is the only explanation. Agents helped. Her whisper surprises me. クーがどうしたって？変な夢を見てたのクーちゃんじゃないんだけどそっくりの子がなんか難しいお話をしてきて Was saying something complicated. 難しいっていうか、よくわからない話だったんじゃないか。電子体のことや空やアイスの話とか。The sky, ice cream. まさかこうも同じ夢を You had the same dream. You look into each other's eyes. もしかして Did you see the rest of it too? 俺はその後南 After 朝霞 that, I の had 夢 a 見ていた。 dream set in Minami で Asaka. 俺は菜の葉になっていて。 In it, I was you. 私はこうになっていて And I was you. じゃああれ夢じゃない A dream. なんて言っていいのかわかんないけど I don't even know what to think. As I look into her eyes, tears from within them. Tears form within them again. あんなに私を大事に思ってくれてた And I had no idea I was so important to you. 菜の葉こそ、いや、言わなくても分かってくれるよな。And you. I guess I don't even have to say it. What movie I'm trying to read? That's I'm reading everything. Bring our bodies as close as physically possible. 新しい約束を You 覚えている remember か？ our new promise? ちゃんと覚えてるな一緒 Yeah, に I いよ put う enough. Let's be together forever. 私たち二人なら I'm sure nothing is scary as long as you're with me. 怖くないから First met in Minamiasuka, and both led a life full of loss. The wounds vanished like they were never there, and it feels like we have been reborn along with our long-gone childhood home. こう私 Alright, I'll read more clearly. ああ、菜の葉、分かってる。 Surrounded by blooming flowers and dancing petals, we forget it all and just embrace each other. I love you. I love you so much. And I'm sure I'll love you forever. Feels as though the raining petals are giving us their blessings. There's the ending. Wow, what an ending. Holy. I thought it was the ending like 3 hours ago and then it happened, more happened, and then more happened. Yeah, Nanoha's route's pretty good. That was a whole roller coaster ride of emotions. So yeah, that's the second route done out of 6 of them. What route next? Next is Chinatsu's route. The one who got delayed by Kurihara. Kamiya Nao is the voice actor. Chinatsu and then uninstall the game. What? No? You gotta see Aki's route.
Makoto's route. Apparently Makoto's route is actually like second most popular, or rather Makoto the character is the second most popular character. Yeah, she doesn't show up much until her own route. Pillar route when, never. Dominion no Miko. Is Sugita using a pen name? Or not a pen name, like a stage name? Short purple-haired girl, who could it be? Oh man, I really wanted to do timestamp all the times that Nanoha cried in this episode, but I'm tired right now. Hitting me sad. As soon as the stream's over. I'm surprised that you guys are still interested in Chinatsu's route after Chinatsu doing that suicide attack. I think Chinatsu's route is one of the less light routes. But we'll see. Now that we've read 2 routes, we gotta keep on going again. We can't stop after 2. If I can watch the green one, I can watch hers. Oh, sure thing. Also, I had a really weird bug today. So on YouTube, you can reuse previous stream settings. And that carries over like stream title, stream settings, thumbnail, stream description and all that. And when I went to change the stream description and remove the timestamps from the previous stream, I couldn't delete it. Every time I saved the change, try to save the change, it would just come back. But I guess you managed to get around that. Or that wasn't happening for you. Plugin System Voice Nanoha. Enable this plugin. Chibi Nanoha. And new wallpaper. Well, we will enable this after we get to Aki's route. Hey, scenario chart. Let's take a look at that. Inversion WMC. Weapon of mess. There 2 times. Maybe. Baldr Sky.
Oh, where is that? Ah, whoops. I wanted to see the scenario. 毎日顔を合わせ Rain? Who is she again? Scenario chart. Here we go. Oh, it doesn't show us which ending we got. Oh, here we go. So this is the ending. I don't know if this is a good ending or not. Damn. The split's like all the way up here. So this is all original content for Nanoha's round. Anyway, we will read the rest later. Later. That was fun. That was a lot of fun. Glad we were doing this. They were inside each other and then they were not. Sounds like a good ending. Yeah, I'm wondering if that's just like normal, because I'm pretty sure there's bad ending, normal ending, and good ending. Mikkel! Thank you for the dono! $20 to the National Association. Thank you so much. Thank you. It is thanks to your continued support, yours and members' continued support, that the National Elf Association and I can continue to provide your streaming solution. Thank you very much. Thank you. Wow. Wait, was there a text? I missed the text. Hold on. Have it. Shake my head, Riel. Hold on, I got this. Hold on. I think that was stream elements. Log in. It's a little late and I'm not thinking straight right now. Hold on. Tunation. I think that was on Stream Elements, but let me check Tunation first because it's easier to log in here. Yeah, it must be Stream Elements. Dashboard. Date, months, year, enjoyer. I'm a year, months, date, enjoyer. .
Oh, that. I don't know. Wait, where do I... Sorry, where did you send the dono? Was it on Stream Elements? Or... No, it must have been Streamlabs. Gosh, I'm so out of it. Sorry, hold on. Streamlabs. Why can't I log into Streamlabs? Unable to connect. What the heck? Yeah. Oh wait, I can rewatch the YouTube VOD. Hold on. I totally forgot. I'm doing it. Oh, here it is. Oh, the text is so small. I can't. I gotta fix that apparently. Glad to spend time with you on my birthday. I always enjoy the comfy streams. Hold on. Make this happen. Can I make this happen within the next 2 minutes? No, I just forget that you can watch VOD on YouTube, even though the stream's still live, still going on. Happy birthday to you. Happy birthday, Mikhail. And thank you for the dono. Thank you, thank you, thank you. Did you get to hear that piano? I hope that piano went through. Scuff stream. I can't believe that took me only like a minute to set up. We heard it. You gotta do it again. No. Yeah, thank you, thank you, thank you. I hope you... Wait, so was it yesterday? 26 was yesterday. Yeah. I hope you had a wonderful birthday. Mwah. November 26th. Congrats. Birthday just means we're approaching our inevitable demise. Or our inevitable pickling in a jar. Pickling of our brain in a jar so that we are immortal. Anyway. That was a fun
fun Baldr Sky stream. I'm glad you guys could all join me here. I'm surprised at like how many of you guys actually stuck around to the end of the stream, because that was a long stream. I hope this story was a little interesting. Thanks for all the Baldr Sky streams. Yeah, thanks for sticking around. Thanks for the roller coaster of a route. Every route, basically, except for Rain's route, because hers is more like exposition, but even hers was like so good. I'm sure Chinatsu's route will have its own roller coaster moments. Alright, but yeah, thank you everyone for coming to the stream, and I am gonna go pass out, hopefully. A slime pool was enough excitement. Oh god, slime pool. For everyone who don't know what I'm talking about, go to the playlist, Baldr Sky playlist, and Rain's Route episode like 6 or 7 or 8. The thumbnail has that. Rain in a slime pool. Go, go, go. We all skipping work to play games? No. It was bedtime like an hour ago, but had to see the end. Ah, thank you. Yeah, Hex, Ribariba, have a good sleep, everyone. Everyone have a good night, and I'll see you on Thursday. Tomorrow's the day off. I'll see you on Thursday with Factorio Demo Part 2. Mantariba. Everyone riba. Bye. Bye. That's enough riba. Peace love riba. Shani riba riba.